Revolution will be televised, worldwide, drown in a wave I'm frozen. Feel good but I'm doing improvement. Build a kingdom, make I go moving. I don't want no confusion. Been me, still me, been proven. Every day I go think for myself, I do. Do me, I do. Cause I wouldn't be me if I did it like you. I know the world is cold, it's cool. Got a thick skin on me like a polar suit. Darkest fruit, the sweetest juice. Done with the ties with the armor suit. Just another day with the gang. The family come first, we plot and we plan. I couldn't tell you where my spirit was at. Reflections on the wall, couldn't mirror me back. But I been there, done that, done with it. Had to bust a U-turn while the world keeps spinning. Big bag looking like a ransom. Ezra Collective, can the bag get some?
You found the funk. Now, you'll have to swing it. Jazz. Jazz. Say, boy, what you doing around my jazz? You found the funk. Now you'll have to swing it. Swing. Swing. Rub it up. Jazz. Rub it up. Now that you found the funk, you'll have to swing. Rub it up. 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 Listen to the jazz band funk. Listen to the jazz band rock. Listen to the jazz band swing. Listen to the jazz band funk. Rub it up. Rub it up. Rub it up. Rub it up. What is jazz? What is jazz? That's it. That's it. Ah, feel your heartbeat. Yeah, that's what the swing
your heart. Feel it up to the bop, 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 feel it up to the bop, 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 feel it up to the bop, 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 feel it up to the bop, to the bop, to the bop, to the bop, to the bop. Hola, ¿se oye? Nada, buenos días a todos, buenos días y bienvenidas y bienvenidos a esta sexta edición de ftalks. La verdad es que estaba haciendo un poco memoria de las últimas 6 ediciones, desde la primera que hicimos en el Palo de les Arts, hace ya 6 años. Y bueno, lo primero de todo, por supuesto, me gustaría daros la bienvenida y me gustaría además agradecer a todo el equipo de Kilómetro Cero el gran esfuerzo que está haciendo en un día especial como hoy, un día especial en el cual, como siempre, como nos gusta hacer las cosas distintas, hemos cambiado la dinámica absolutamente en cuanto a los últimos años y vamos a hacerlo todo aquí, ¿vale? Como sabéis, hay 2 escenarios, aquel escenario que estará dedicado a la parte de inversores y pitches y este escenario de aquí en el cual pues, vamos a disfrutar de ponencias de primer nivel. Ayer fue un día muy especial también para nosotros y es que en esta vocación de Kilómetro Cero como ser el think tank de innovación de la alimentación de referencia, pensamos, y esto estaba también en nuestros orígenes, el que es importante generar contenido y ser de alguna manera influyente, ¿no? Yo creo que lo conseguimos. Ayer conseguimos reunir aquí a más de 50 personalidades relevantes a nivel mundial en cuanto a alimentación y estuvimos debatiendo acerca de distintas tendencias, ¿no? Como siempre digo, estamos cada vez más cerca de ese objetivo. Agradecer a todos los ponentes y, por supuesto, y para empezar, a todos los sponsors, en este caso, que han hecho posible que esto hoy sea una realidad en su sexta edición. ¡Wow! 6 años son muchos años. Como sabéis, al final nuestro objetivo es ser ese ecosistema de referencia. Yo siempre digo engrasadores o dinamizadores, pero al final ftalks es un sitio en el que queremos que pasen cosas, en el cual tenemos startups, tenemos esas personas que están dibujando ese futuro de alimentación, tenemos compañías, tenemos centros de investigación y nosotros, como siempre digo, queremos a todos aquí. Esto es una iniciativa, por una parte, abierta, y esto probablemente es lo que nos hace diferentes, y por otra parte, global, porque nuestro alcance es de Valencia, en este caso, al mundo, ¿vale? Con lo cual, pues podéis encontraros durante el día de hoy cerca de 100 ponentes de más de 20 nacionalidades, 100 startups y, en este caso, pues 20 fondos de inversión relevantes con una cantidad, si sumamos la bolsa a todos ellos, cerca de los 4.000 millones de euros. Esto no es para hablar de dinero, pero al final sí que es importante el que todos estos proyectos que nacen y a los cuales desde la industria podemos acompañar, pues tengan su recorrido. Bien. También vais a tener, como todos los años, este Future Market que va a estar al lado y en el cual pues, vais a encontraros esas startups y esos proyectos que yo creo pues, que no hay nada mejor que probar y testear y ver pues, todos esos productos y todos esos desarrollos que, como digo, son importantes para afrontar todos los desafíos que desde el mundo de la alimentación pues, tenemos que afrontar, ¿no? Ayer estuvimos hablando de topics realmente relevantes para lo que es la alimentación, como son la seguridad alimentaria, la salud del suelo, agricultura regenerativa, salud y nutrición, descarbonización, desperdicio y gestión del agua y, por supuesto, talento, ¿vale? Sobre todo talento, porque sin talento no vamos a ser capaces de encontrar soluciones para todos estos desafíos a los cuales nos tendremos que enfrentar. Y como consecuencia de la jornada de ayer, pues generaremos lo que son conclusiones que de una manera abierta compartiremos, ¿no? Porque esto, como digo, es solamente el comienzo y en este caso para nosotros es importante que ese contenido al final sirva para algo y tenga su referencia, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad para ellos. Volvemos al día de hoy, como digo, 100 ponentes en 2 escenarios, este escenario y el escenario en este caso de las startups y toda lo que es la parte de inversión que estará fuera. Tendremos además 2 premios importantes, ¿vale? A las startups, y esto también es una tradición, pues gracias a nuestros sponsors tendremos 2 premios para sostenibilidad, para las startups, en este caso mejores startups en sostenibilidad e innovación, que estarán pitchando también en la parte de fuera. Y me gustaría en este caso dar especialmente de nuevo las gracias a esos 40, he dicho bien, 40 partners que en este caso pues están haciendo posible que este ftalk sea una realidad, ¿no? También yo creo que
Para nosotros ha sido importante ese posicionamiento de Valencia, como digo siempre, como capital mundial de la innovación en alimentación, y en este caso yo creo que podemos estar también orgullosos de que Valencia sea, en este caso, capital verde, ¿no? Y es un hecho relevante, y por ello, y además yo creo que estamos trabajando de una manera bastante coordinada y bastante activa con todo el ecosistema y con toda la administración, y esto es importante, y por ello me gustaría dar entrada un vídeo acerca, sobre todo para los que no lo conozcáis, de qué supone en este caso esta capitalidad verde. O sea que, adelante vídeo. Verde y azul. Dos colores que están en tu naturaleza. La que vives aquí cada día. Cuando conectas, cuando desconectas. Son los colores de una ciudad que apuesta por un futuro más sostenible, más verde y más azul. Donde poder respirar a pleno pulmón. En espacios verdes urbanos como nuestro Jardín del Turia o el Parque Central. Donde seguir disfrutando del Mediterráneo como lo hacían nuestros padres y nuestros abuelos. Conscientes de nuestros recursos y de lo importante que es saber cuidarlos. Por todo esto, hemos tenido el privilegio de ser la primera ciudad del Mediterráneo nombrada Capital Verde Europea. Un gran reto, sí, pero también nuestra gran oportunidad. La de poner en valor ecosistemas singulares como la Albufera. La de ser un modelo a seguir por otras ciudades españolas y europeas. De seguir siendo un referente de sostenibilidad urbana. La ocasión de celebrar juntos la transformación verde de Valencia. Pero sobre todo, la oportunidad de dejar a nuestros hijos una Valencia mejor. Bueno, yo creo que en este caso, como digo, toda esta temática va muy alineada con lo que nosotros queremos seguir y con algo tan transversal como es la alimentación. Y en este caso, me gustaría dar la bienvenida a Antonio García, que nos comentará un poco todo esto de la capitalidad verde, que, como digo, va muy alineada con este propósito de kilómetro cero. Así que un fuerte aplauso para Antonio García. Buenos días. Hi, everybody. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a Raúl, a Bea, a Cata, a todo el equipo que hace posible que esto sea una sexta edición y que sea una sexta edición tan exitosa, seguro, como lo han sido las anteriores. Es un lujo para la ciudad de Valencia que esto ocurra aquí, en nuestra ciudad, y ocurre en un año que es un año particular. Como bien ha dicho, al final es un año muy importante porque el centro de las miradas de toda Europa en cuanto a sostenibilidad está puesto en nosotros. Y parte importante de este año, que se hace de multitud de eventos, pues el tema de la alimentación saludable, de proximidad, como bien decía este vídeo, pues ha sido bien tratada y era una de las 4 fortalezas que presentaba la ciudad en cuanto a espacios verdes, biodiversidad, movilidad sostenible, pero hicimos un especial hincapié en el tema de la comida de proximidad y saludable, y son las temáticas que se están tratando aquí. Muchísimas gracias a todos los sponsors que hacen posible que esto continúe teniendo aquí. Al final es una apuesta por este evento singular, que tiene que dejar de ser singular porque tiene que cambiar todos estos hábitos también, y a las instituciones que me acompañan, que hace que entre todos, ¿no?, tratemos de ayudaros a cambiar, o entre todos tratemos de ayudar a cambiar, como digo, estos hábitos. Muchísimas gracias. No quiero dilatarme en el discurso, pero que sepan, que sepáis que durante todo este año van a ocurrir muchísimas cosas, y sin lugar a duda el tema de la alimentación es algo muy importante porque nos ayuda a cambiar no solo los hábitos, sino la mentalidad de todo lo que viene asociado con los procesos y las cadenas de valor que tenemos detrás. Y desde luego es algo que queremos que cambie el ADN de los valencianos y las valencianas, y queremos que no sea para un año, que sea para siempre. Con lo cual, lo siento mucho, Raúl, pero que esto van a haber muchas más ediciones, porque sin lugar a duda ftalks es un elemento, es un agente indispensable para que esto sea así, y con todos vosotros esperemos que nos continuemos viendo año tras año durante muchísimo tiempo más. Muchísimas gracias y bienvenidos. Estaba revisando cifras, ¿no?, un poco en cuanto a todos estos años, y la verdad es que, bueno, pues esto nace hace aproximadamente 7 años, lo que es el concepto, gracias a la familia Martínez, y durante todo este tiempo estábamos haciendo recapitulación en cuanto a números y hemos sido capaces de traer aquí a Valencia más de 600 ponentes internacionales, y casi 200.000 personas han disfrutado de nuestro contenido presencialmente y, en este caso, de manera online, ¿no? Con lo cual yo creo que nos podemos sentir orgullosos, y, como digo, esto es algo abierto, y desde siempre pues hemos tenido, y probablemente esto es lo que nos diferencia,
esa inclusividad en la cual, como digo siempre, pues todos estáis invitados. Y por esto es importante también el apoyo de todo lo que son las administraciones públicas, que desde el primer momento pues también nos han estado ayudando, y por ello, y pues como todos los años, la Generalitat en este caso pues está apoyando también todo este evento, y me gustaría dar la bienvenida para que nos dirigiera unas palabras a Esther Olivas, que es la directora general de Emprendimiento e Internacionalización. Esther, un aplauso para ella, por favor. Buenos días. Yo también seré muy breve, sobre todo porque no somos las administraciones los protagonistas. Los protagonistas, en este caso, pues es por una parte este gran periplo de ponentes y de pensadores sobre la alimentación engarzada, yo diría, en la tecnología y la innovación. Esta investigación, desarrollo e innovación que al final marca el futuro de este mundo, que al final tenemos que asumir que nosotros, que somos una comunidad autónoma con una riqueza agrícola y con una riqueza agroalimentaria que es, yo creo que insignia, no solo a nivel nacional, sino también europeo e internacional, está maridada y debe unirse inevitablemente con lo que es esta evolución, con lo que es esta realidad que nos acompaña, este cambio climático, estas necesidades, estas carencias y problemas de descarbonización, de suelo, de agua, y al final nuestra alimentación tiene que ir en esa sintonía. Por eso nosotros desde el Gobierno valenciano estamos muy orgullosos de poder acompañar una vez más y apoyar a Kilómetro Cero como impulsores de esta iniciativa. Yo no lo veo esto un acto o un evento puntual. Yo creo que esto se ha convertido ya en un movimiento, precisamente el poder contar con ponentes, y nosotros desde la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, a través de IBACE+I Internacional, acompañamos y traemos algunos de estos ponentes para que puedan estar aquí hoy. Creo que al final lo que hace es reunir a los más importantes para que nos den un poco las pistas del futuro. Pero esto no serviría para nada si no lo podemos aterrizar en la realidad de nuestras empresas. Es decir, las empresas son las que nos tienen que decir si todo lo que pensamos los pensadores y estos que saben tanto sobre innovación, investigación, desarrollo, tecnología aplicada a la agroalimentación, luego puede ser realidad. Y poco a poco ahí tiene que haber un diálogo y un entendimiento que al final dé como resultado esa evolución para no solo una alimentación del futuro, sino además una alimentación que va a influir en la salud, va a influir en nuestra evolución y sobre todo además va a mejorar nuestra competitividad. Al final nuestras empresas del mundo agroalimentario, que son fortísimas en la Comunidad Valenciana, necesitan también ser más competitivas. Entonces, todo este trabajo, todo este impulso, creo que va a servir, y un foro como este es el foro perfecto. Tenemos ahí unos fondos de inversión que, sobre todo para los emprendedores, son una plataforma, y os recomiendo que aprovechéis esta ocasión excepcional, para poder vehicular esos proyectos innovadores en materia de agroalimentación. Pero luego también todos los participantes que estáis aquí, al final sois los que vais a poder luego ver si esto es factible o no, y sobre todo marcar las pautas del futuro. Así que yo, de momento, quiero dar la enhorabuena, Raúl, a todo el equipo por el trabajazo que habéis hecho, porque esto es algo en continuidad. Hablamos ya de una sexta edición y yo veo efectivamente, como decía Tony, muchas por venir. Así que os deseo lo mejor y sobre todo pues que la jornada de hoy sea muy fructífera. Muchas gracias. Gracias, Esther. Bueno, yo creo que es relevante también. Tenemos también a José Miguel con nosotros, que es un asiduo desde lo que es el Ministerio. Tenemos Diputación, tenemos Generalitat, tenemos Ayuntamiento. Al final esto va de todos. Tenemos la parte pública, tenemos la parte privada. Al final, como digo, todos aquellos que al final pueden encontrar soluciones. Hay un concepto que a mí me gusta mucho, que nuestro CEO, que es Paco, dice, y es innovalor, ¿no? Y va en línea con lo que decía Esther. Y es que al final la innovación, si no genera valor, no vale para nada, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que nosotros un poco también desde la parte privada, desde la industria, es algo en lo que tenemos foco. El lema sobre el que va a vertebrar todo este evento de hoy es personas, planeta y prosperidad, y al final básicamente está muy relacionado con ese concepto innovador que hablo, ¿no? Que son soluciones de triple impacto, en el cual
todo lo que nosotros desarrollemos, todo lo que innovemos, todo, en este caso, lo que invirtamos, todo lo que dibujamos, pues al final yo creo que va a tener un impacto directo en nuestra vida, porque la alimentación es algo pues bastante transversal, ¿no? A lo largo del día vamos a hablar de distintos conceptos, como es la industria resiliente, agricultura regenerativa, cadena de suministro, dieta saludable, geopolítica y todo lo que es esta relación con los alimentos, innovación abierta como solución también a problemas que podemos, o desafíos, me gusta más, que podemos encontrar desde la industria. Así que, pues bueno, yo os animo todos a que disfrutéis y, como digo siempre, que hagamos mucho ruido en redes sociales. Tenemos un hashtag que es ftalks24, con lo cual reventarlo, porque tenemos que hacer impacto, y esto al final, Valencia es capital mundial de innovación en la alimentación y tenemos que hacer ruido, con lo cual pues os animo a que veáis. También dar la bienvenida a toda la gente que nos está viendo, en este caso con streaming, y como todos los años para empezar nos gustaría hacer un trayecto, un camino por todos aquellos proyectos que nosotros hemos encontrado desde kilómetro cero y que pensamos que pueden dar solución a todos los desafíos a los que nos enfrentamos, y para ello me gustaría dar la bienvenida a nuestra directora Bea, que hará un repaso de todo esto. Así que, Bea, tu turno. Buenos días. Hola, ¿se me escucha? Sí. Bueno, como cada año, un placer estar con vosotros en esta celebración de todo lo que hacemos en Kilómetro Cero. Antes de empezar la presentación, queremos compartir con vosotros un vídeo que reúne todo lo que es nuestro ecosistema, porque muchos de vosotros solo conocéis ftalks y al final eso es la punta del iceberg, lo más visible, pero hay mucho, mucho detrás. Así que queremos compartir este vídeo con vosotros. Bueno, habéis visto que tenemos muchas publicaciones y como cada año aprovechamos para hacer un repaso de la última para que os quedéis con las últimas tendencias. Este es el libro que publicamos hace unos meses y tiene 100 startups que están marcando el futuro del sector. En estos 10 minutos no me va a dar tiempo a hablar de estas 100 startups, pero queríamos destacar 10 de estas que además están entre nosotros hoy. Así que os invito luego a acercaros a estas personas, a estos emprendedores que tienen mucho que aportar. 10 retos para 10 soluciones que necesita nuestra cadena agroalimentaria. El primero de ellos, la salud del suelo. Muchas veces cuando hablamos de alimentación nos imaginamos los productos, lo que hay ya en el plato, pero todo viene del suelo y el estado actual del suelo es fatal. Hemos perdido un 70% de biodiversidad, que eso también se refleja en la calidad de nuestra nutrición humana, no es algo aislado del suelo. El 50% de suelo cultivable lo hemos perdido. Incluso en España estamos en una situación terrible, porque nos podríamos permitir perder 2 a 3 toneladas por hectárea de suelo y estamos perdiendo hasta 5 toneladas por hectárea. Este problema es muy grave, como podréis imaginar, y va a afectar la calidad de nuestros cultivos, pero hay empresas como Biomakers, Adrián, que estará por aquí, que lo que hace es ayudar a recuperar estos suelos perdidos y va a ser una solución que necesitemos aplicar en el campo.
Descarbonización, nuestro sector causa 1/3 de las emisiones globales de efecto invernadero, y en el caso del sector lácteo y ganadero, el 90% de estas emisiones las causan estos sectores tan importantes para nuestra gastronomía, nuestra industria. Y tenemos la empresa de Carbon Harvesters, Alejandro, que también estará por aquí, para ayudar a estos ganaderos a implementar estrategias de medición. Vamos a hablar de que es muy importante medir qué es lo que estamos haciendo bien, mal, saber dónde nos estamos equivocando para implementar estrategias y al final conseguir que aquellos que hagan el esfuerzo puedan certificar que lo están haciendo bien. Entonces, Carbon Harvesters va a ayudar en este sector. Ahorro energético es algo que si venís de industria alimentaria os interesará, os preocupará. Sabemos que en el último año el coste de la energía ha subido en algunos casos hasta 6 veces, y esto supone a veces el 50% del coste de producción. La empresa Ainwater ayuda a plantas de tratamiento de agua a reducir su uso de energía en un 30%. Envases sostenibles, creo que no hay nadie en la sala que tenga duda de que la industria necesita soluciones a gran escala. Vamos a tener una legislación muy estricta con el uso de envases, por ejemplo, de un solo uso, y necesitaremos materiales alternativos. Aquí vais a ver varias soluciones, una de ellas, Pack to Earth, con estos envases biocompostables y otras soluciones que ayuden a gran industria a poner en el lineal alternativas que funcionen igual que el plástico, porque no podemos sustituirlo por algo que no tenga las mismas características. Desperdicio de alimentos. Ayer, en la reunión que tuvimos del think tank en esta misma sala, estuvimos todos de acuerdo en el que el desperdicio de alimentos es una oportunidad para la industria, es una ineficiencia que al final cuesta dinero a la industria. ¿Cómo hacemos que eso que nos está costando dinero lo podamos monetizar? En el caso de Day 8, también Dani estará con nosotros hoy, lo que proponen es utilizar la biomasa producida en agricultura, es decir, todo lo que sí que producimos en el campo, pues imaginaros las hojas del brócoli, pero que al final es 42% de la biomasa total de aquello que producimos, que ha requerido de agua, recursos naturales, energía, pues transformarla en un ingrediente súper alto en proteína. Este ingrediente va a servir para industria. Veremos que muchas de las innovaciones no son un producto en sí, un producto final, sino innovaciones invisibles a lo largo de la cadena, muchos ingredientes, mucho B2B que ayude a las industrias a presentar productos mejores, pero usando estos recursos que ya son existentes. Seguridad alimentaria, creo que ha sido una de las principales preocupaciones de nuestra industria históricamente. La empresa Oscillum ayuda a detectar cuando un producto ya no está apto para su consumo. Esta etiqueta inteligente cambia de color cuando el producto ya no es apto para el consumo. Esto quiere decir que podríamos fiarnos de esto que responde a cómo ha cambiado químicamente nuestro pollo, por ejemplo, y no tanto la fecha de caducidad, que puede ser confusa o hacer que tiremos cosas antes de su fecha real de caducidad. Sabemos que el 60% de desperdicio se produce en los hogares, entonces es una gran oportunidad para ayudar al consumidor final a que no tire el cartón de leche o el producto que evidentemente tiene miedo de consumir si tiene una fecha de caducidad que nos indica que lo tendríamos que tirar. Diversificación proteica, este es un tema muy controvertido para nuestro sector, pero que estamos viendo que es necesario trabajar en ello como soluciones complementarias a la proteína animal. La demanda de proteína a nivel global crece. Cada vez queremos consumir más de estos productos, más huevos, leche, carne, pero necesitaríamos 1,6 mundos, tierras, para abastecer
con este volumen. Y esta demanda va a ir creciendo más y más. En 2050 tendríamos que estar produciendo un 25% más de alimentos. Y estos alimentos no tienen que ser calorías vacías. Tenemos que averiguar cómo presentar nutrición real, ¿no? Proteínas de calidad. La empresa A Huevo lo que está haciendo es un huevo totalmente vegetal. Es muy interesante este ejemplo que además a nivel coste, que como veíamos, sostenibilidad de triple impacto, sostenibilidad económica también. Veíamos este año que en Estados Unidos en tan solo un mes subía el precio del huevo un 40%. En estos casos, es un ingrediente así, que se usa mucho también en industria, es muy interesante tener una oferta complementaria. Biodiversidad, como dije, el 70% de la biodiversidad del mundo nos la hemos cargado. En el caso de los océanos, el 85% de suelo marino ya no está ahí. Hay empresas como Moche, que tengo por aquí a Juan, que luego presentará su chocolate riquísimo, pero que además está promoviendo esta biodiversidad. Vemos que la industria tiene que generar esa demanda de otros tipos de productos en origen. Es decir, si la industria solo demanda sota, caballo y rey, pues al final el agricultor se ve incentivado a producir siempre lo mismo, que no es lo mejor ni para el suelo ni para nuestra salud. En el caso de Colombia, tienen el 10% de biodiversidad del planeta y lo que está haciendo es, en su cacao, pues traslada y honra toda esta biodiversidad que tiene el país. Para que os hagáis una idea, el 75% de todo lo que comemos proviene de 12 vegetales y 5 animales, para los cientos de miles de variedades que hay en el mundo. El tema de salud, me parece que es obvio que nuestro sector se creó para proporcionar salud al mundo, pero que no está siendo siempre así. Hay empresas como Blue Tree que ayudan a la industria de las bebidas a reducir su azúcar. Lo hace de una forma muy interesante porque es selectivo para que ese producto siga siendo riquísimo pero que contenga menos azúcar. Y como sabemos, nuestra industria pues tiene que mejorar todavía mucho en lo que respecta pues la nutrición como salud. Y por último, innovación exitosa. Sabemos que esto del emprendimiento es difícil y que 8 de cada 10 nuevos productos fracasan. Hay empresas como Tastewise que lo que está haciendo es, con inteligencia artificial, con análisis de millones de datos, ayudar a la industria a desarrollar productos que realmente vayan a funcionar en el mercado, como afinar mucho más el tiro para que podamos lanzar innovaciones que tengan sentido, que tengan éxito, porque cuesta mucho dinero y mucho esfuerzo lanzarlas al mercado. Por último, esto es solo un bocado de todo lo que está por venir. Son 10 los capítulos que tiene nuestro informe. Aquí lo podéis descargar. Me aparto del QR para que lo podáis descargar. Y para acabar esta frase, para invitaros a tener la mente abierta durante el día, es una frase de Marie Curie que dice que nada en la vida tiene que ser temido, tiene que ser comprendido. Y este es el momento de empezar a entender. Así que, pues, que disfrutéis muchísimo del día. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Bea. Bueno, yo creo que es una buena muestra al final de que existen soluciones a todos estos, no problemas, ¿no?, sino desafíos que básicamente encontramos. Bien, desde nuestra concepción siempre hemos pensado que esto es algo global, ¿vale? Es decir, Kilómetro Cero es una iniciativa, como digo, global, y como es global, aquí intentamos traer siempre a los mejores, ¿no? Y probablemente pues esto hace que pues muchas de las ponencias que hoy tengamos sean en inglés. Tenéis traducción simultánea, podéis coger sin ningún problema el que quiera lo que es la traducción, en este caso, porque realmente tenemos ponentes de primer nivel y vale la pena escucharlo, ¿no? Este yo creo que es uno de los casos. Vamos a hablar en este caso de
por mucha tecnología, por mucho avance que tenemos, ¿no? Y esto es una realidad, al final seguimos fallando en todo lo que tiene que ver con nutrición saludable, ¿no? Como antes he dicho en alguna ponencia, casi 800 millones de personas siguen pasando hambre, ¿no? A fecha de hoy, y esto es una realidad, con lo cual yo creo que tenemos en este caso una misión importante, que es conseguir que toda esta alimentación saludable llegue a más personas, ¿no? Para ello tenemos el honor hoy de contar con Martin Bloem. Bueno, la verdad es que tiene una trayectoria impresionante, es un profesional de salud pública y nutricionista, tiene amplia experiencia en múltiples organizaciones a nivel mundial, prestigiosa. Actualmente es profesor de salud ambiental en el Departamento de Ingeniería y Salud Ambiental de Johns Hopkins en Baltimore, personalidad en este caso relevante. Fue director del Centro Johns Hopkins para un futuro habitable de 2017 a 2022 y antes de lo que es su carrera académica ha ejercido en este caso posiciones relevantes, especialmente en el Programa Mundial de Alimentos en Naciones Unidas, con lo cual yo creo que es un placer para nosotros que nos hable en este caso acerca de cómo podemos solucionar estos problemas, con lo cual, Martin, it's a pleasure to have you here, so it's your time, the floor is yours. Por favor, un aplauso para Martín. Okay, so let me first, thanks Bea that she invited me here. Like a couple of months ago, I was in Madrid and met many of you who are among the audience now here also. And there was a fantastic meeting. And when she was explaining about this meeting, I thought, wow, this is so cool, so interesting with all the startups. Because, I think it's very critical. If you look, I'm a big fan of football. And, they have many systems, as we know. As we all, most of us like football, no? But the winner is always when you can play between the lines, as we know, And Spain is a great team, a great example that they always play between the lines. And startups likes that, no? Startups are within a big system. You can be creative and you can say, okay, I can do this. And it's a bit, but you need to understand the context. So what I would try to do in the next 15 minutes or so to give you the context. And some of you have seen the presentation, but I've added some of the work I've done, I'm doing now recently. So let me first start, I'm an old UN guy, before I joined Hopkins. And so these are the Sustainable Development Goals. And, yesterday we had a very, very good meeting discussing, 6-7 important topics. And you could see that it's actually quite complex. So it's the same when we have the Sustainable Development Goals, because they are all important, but it doesn't mean that when you have a solution for one particular goal, that there's no unintended consequences for another goal. And that's what I will try to discuss today a bit, that, these goals are sometimes competing with each other. So a couple of years ago, and I know the next paper will come out very soon, there was an Eat Lancet paper. And among the nutrition world, this was a very important paper, because for the first time, they were linking, in fact, diets with climate. And they said, and not only with climate, but also with health, particularly actually focusing on what we said, the non-communicable diseases, the NCDs. And this paper was received in a mixed way, because a lot of people loved it, that we finally had a diet which was sustainable. At the same time, the paper was based on what we call a lot of the, large, measuring, these are modeling papers. So when you do modeling papers, those are systems. Again, what I said before, that doesn't mean always that if you look at some of the elements which you put into the modeling, if you look very critically at that, it will be a bit different. And that's one of the issues. So the main focus of the paper was looking at obesity. And, looking at Europe, US, it makes sense that you focus on obesity. It's a huge problem in the world. And you can see that. And actually, it's growing also in many in the low and middle income countries. And in the US, it's very clear. It's even above, 50%. You have this incredible impact, which has a lot of cost for the healthcare system. But not only. As we remember, COVID was an infectious disease. It was an infectious disease
But people who were obese had a much higher mortality risk than others. So this goes beyond, in fact, only cardiovascular diseases or NCDs. So, as I mentioned, what a lot of people don't know is that if you go to low and middle income countries, it's also the main killer are actually NCDs. It's not anymore infectious diseases. Oh, sorry, it goes too fast. So we discussed it over and over, and I think yesterday we had a discussion, and Bernardo did a fantastic presentation. It's very clear that the food system contributes to greenhouse gas emissions. It's about 30%. People can argue like it's 25, 30, but in principle it's around 30%. And it's mainly because of the production of animal source food. So it's not only that the production of agricultural, particularly animal production, is not only bad for greenhouse gas emission, but it also pollutes a lot. I don't know the situation in Spain, but I know, in Maryland, for example, the whole chicken industry is really polluting the bay in Maryland, and it has huge consequences. It's all the water. And we know that also it's happening in Holland, for example, because I'm originally from Holland. So this is the diet they propose. So it's mainly a plant-forward diet. So much more emphasis on plants than, in fact, on animal source food. So this diet is very interesting because it's a theoretical diet. And do we eat this diet? Well, in reality, of course, we don't, because in Spain they eat Spanish. Well, nowadays everyone eats international, but still the culture is actually based on where you're coming from. But it's a theoretical diet, and you can actually apply, of course, this diet to many different countries. And that's actually what the world was starting to do after they came up with this diet. So let me go to another goal, and that's the nutrition goal. And so it's zero hunger. So beyond obesity, there are other problems too in the world. And it was interesting, I was talking yesterday to Alex, and he was telling me, and I will discuss that he was not aware of the incredible implications of undernutrition, particularly when you live in Europe or you live in the US. But it's not only overnutrition, it's also undernutrition, which is a huge issue. And this is a picture of stunted children. And you can see that despite the fact that you don't see, if you look at the children, that they are different. They're just not as tall as they should be for their age. So that means stunting. You say, who cares about stunting? No? Because, they're just a little bit smaller. And in the past, people said, look, my culture is different. I'm from India, so, we are smaller. Small is beautiful. Well, maybe that's true, that small is beautiful. But the problem is that the fact that these children are not growing in an optimal way, and particularly it happens in the first 2 years, is a reflection of that many organs and other systems in your body are not growing in an optimal way. So the height of a child is not just an issue, it's a proxy for poor development. And this tells you something, it's brain development. So this picture shows you that, in fact, when you are a normal child, you have a lot of connections in your brain. When you're stunted, you have limited connections. So this is why this is reflecting in IQ points. So some people say 10 points and 15 IQ points. So you can imagine what kind of implication this has for many low middle income countries when you have a whole population which is actually less intelligent, not based on the fact that the education is not good, but because of the fact that they were stunted when they were a child. So you can see that the problem is still very prevalent in Asia, India, Indonesia. That's already almost 2 billion people. Africa. But even in Latin America and in China, you still see some stunting. So what is actually new is that in the past we were thinking, okay, a child is born and then you can actually try to
put the child in a better way, like, you give the right food and you give breast milk and all this works. But recently, many papers in Nature came out, and they showed that, in fact, that's all far too late. You have to start even not during, that's the original idea, that you have to start, at conception. No, you have to start much earlier, because women who are malnourished, they don't deliver the same baby if they're normal. So this is, you can say, well, we know that, of course. No, but I can tell you, at the global level, people were denying that. And so, in fact, we need to start much earlier than that, which is interesting because it has not been done yet. And you can see for startups, it's a very interesting element because it's so much less controversial to work with women than with babies. So the next one is, I have to be fast, I can see I'm too slow. Poverty. And poverty is, for example, all over the world it's an issue, but it's a much bigger issue when you are from a poor country. So this is, again, so you can work on sustainable food systems, but you also work on poverty when you're a country, low or middle income country. So what's happening? So the World Bank came out with a report, which is very interesting, and they said, what's going on? Why are some of the low income countries not performing well in comparison with some middle income countries, which can actually do a lot of the work, for example, for high income countries? And they looked into it, and they said, actually, it's the human capital. And they brought this term a couple of years ago, and the term is a combination of education, health, and survival. And stunting is one of the indicators, which is part of this composite indicator. So the moment you have a high prevalence of stunting in your country, then automatically you have a low human capital, and it means incredible implications for your economic growth. And you can see here that, in fact, it is linked with GDP. The more GDP you have the higher, I would say, human capital. But it's not completely true. There are countries with the same GDP who does much better than other countries. So that's, again, interesting for startups, because there you can play. So what is the difference between a country who's done well, relatively, and a country who's not done well? So that's the in-depth analysis. There's another issue. We know that, in fact, animal-sourced food, which is really important for the prevention of stunting, and this is a recent report by FAO, who showed that it's absolutely important to have milk, particularly milk. And so now we say, from the first slide I showed you about the Lancet paper, we need to go to plant-based diets, but then we need, in many countries where stunting is high, you need animal-sourced food. So this is, again, contradicting. So when you follow the goal, the SDG goal of against poverty, it will actually counter some of the issues you deal with number 2. So you can see, again, it's quite complex. So we did a paper, and we looked into diets a couple of years ago, 2 years ago, I think. And so what we showed is that, first of all, it was interesting. This graphs, it's a long graph, but it shows you the impact on greenhouse gas emission of the production of 1 kilogram of beef, I think. And you could see that it doesn't mean that 1 kilogram of beef, for example, in Denmark, has the same impact on greenhouse gas emissions than, for example, a production in Paraguay. Actually, the difference can be 16 times. So where you produce the food has implications, too, for, in fact, the impact on the climate. It makes it even more complicated. So what we said, okay, so what about if the country is adopting the diet of the Lancet? Because that's very, important. And what you can see here is that the graph shows you that many countries will actually have a reduction in greenhouse gas emission when they would go to the Lancet-promoted diet. But there are many countries which are actually going and will increase their greenhouse gas emission. You say, oh, why is that? How is that possible? Well, because they already have a plant-based diet and they don't have enough animal-sourced food. So automatically, when they start to have a correct diet, then automatically they will, in fact, increase their greenhouse gas emission.
So again, you can see that, like, who are the countries where they will increase? It's Africa again, Indonesia, India, Bangladesh, I think Pakistan too. No, not Pakistan. So the other thing is about the climate, is the last couple of slides I want to show you. Who are the most affected countries in the world by climate? This is not actually Spain, it's not Holland, it's not the US. No, it's in fact the poor countries. Bangladesh and Nepal belong to the top 10 countries who are affected by climate and severe weather events. And so recently I worked on the impact of heat waves on pregnancy outcome, which is another complication. And it's very interesting. It's only recently, you can see that since 2016, that the world literature started to have attention to the impact of, this on pregnancy outcome. And it's quite dramatic. You have, in every stage of pregnancy, you can have a negative impact on the outcomes, both on the mother as well as on the child. And you can see that you have reduced fertility, you see placenta. Well, it's all technical terms as a medical doctor, but what I can tell you, it really does a lot of harm on pregnancy outcomes. So what is interesting, if you say, okay, we know that the impact of heat waves, which are mainly affecting, in fact, you can see that in India, in Pakistan, in Africa, in Bangladesh, have it, on top of the already problem of nutritional deficiency, a bigger impact. Do you think there are studies done in those countries? Hardly any. All the studies looking at this, 90% of the studies are done in the US, Europe, and in China. And even there we found the impact, let alone if you think about the impact of those countries where they have serious heat waves. I'm not saying that we don't have serious heat waves, but not in comparison with those countries. So this is the last slide, and you can see now, suddenly we know, coming back to many of the problems we have discussed yesterday, we have water issues. We have, because of the climate, we have reduction of nutrients in our vegetable production as well as our staple food. But we also have women who are working on the land a lot in those low and middle income countries. And when you work on the land, we know that already from the US, for example, you get kidney problems. Well, if you're a man, you get kidney problems, and women too, but if you are pregnant, you get actually a lot of other problems too on top of it. So you can see that the complexity of the model, you don't have to, look at it very carefully, but I can tell you is that this, if you look from a systematic perspective, it is complex. Complexity means that we need interesting solutions by startups, because they can think that, hey, I can solve this problem. They don't have to solve all the problems, but they can be very specific. So in a way, the story is not very happy. However, I think from a solution perspective, there are a lot of possibilities of trying to help things out. So you need global perspectives, but if you don't understand local circumstances, forget it. Then we don't actually have, solutions for the problems. Thank you. You want to sit down already, yeah. Martin? Yes, yeah, you're next. You're next. I need my. It was from Spanish. But it will all be in English. Don't worry. Sorry? Okay, so we will continue with Martin. This was a bite of what he had to offer. A continuación vamos a hablar de geopolítica de los alimentos. Recuerdo que cuando estudiaba relaciones internacionales y de repente empecé a trabajar en alimentación, me decían que eso era muy raro, que qué cambio de carrera había hecho, pero en realidad nos estamos dando cuenta de que está estrechamente ligado la alimentación con la política internacional. Y para esto vamos a cubrir el tema con nuestra moderadora de honor, Beatriz Romanos, que es una colaboradora de hace años y además una de las voces líderes en el sector. Así que muchas gracias, Beatriz, por moderar esta mesa redonda. Y también invito al escenario a Paul Newham. Sorry, you're famous but not that famous.
que ha trabajado durante años con Naciones Unidas, especialmente en lo que respecta el goal número 2, el objetivo 2 de los ODS, el Zero Hunger. Voy a dar la palabra a Beatriz para no quitar tiempo a esta mesa. Gracias. Thank you very much, Bea, and thank you very much, Martin. Congratulations, it has been an amazing presentation. We will have time to comment some of the points you have commented. And let me introduce also Paul Newham. It's Executive Director of SDG2 Advocacy Hub. You will have the opportunity to explain us a little bit what is that. But let me just frame a little bit the topic. In the latest decade, international competition for natural resources has led to the inclusion of food in the strategic and security considerations both of emerging countries and central countries. And in a world in where 1 in 9 people suffers for chronic hunger and stunting, as you have explained, and the population is expected to increase to more than 9.3 billion people in 2050, where the supply chains are strongly affected by situations such as pandemics, wars, or even pirates or maritime accidents, it's of significant importance to analyze the geopolitical factors that conditions this food supply. So, thank you, Martin and Paul. First, please, can you explain what SDG2 Advocacy Hub is? And after that, I would like to ask, what is your conception or your idea of geopolitics of foods? If you can give us an example. Well, thank you. It's a pleasure to be here, and thank you, Martin, for setting up some of the really big issues. When we look at the Sustainable Development Goals, and Martin framed this, within the goals there is a need to not only focus, but also a need to connect. And so the SDG2 Advocacy Hub was set up in 2016, incubated out of the World Food Programme, to connect people working across nutrition, agriculture, food security, and climate adaptation issues in private sector, UN, and civil society, because there is a lot of different issues, and we're only going to actually find solutions if we're working together. And so we operate a network that has a team based around the world. We convene, catalyze, and connect actors to align around priorities, to create narratives, to create champions. And so we have chef networks, campaigns that drive on that. To your question around geopolitics, so we all know whenever we turn on the news, some of the challenges that we face. Our news is being dominated by areas of conflict around our world. We all know about many conflicts that we see regularly in our news. There's also a lot of conflicts that we don't see in our news that are happening behind the scenes, often without the attention that the world should be giving them. And these conflicts, have an impact on food security. It's very hard for a farmer to farm when there is challenges around security in their space, when they have landmines or they have missiles coming or conflict forcing migration. We also see climate change, and climate change is impacting us. There's a lot of news at the moment about the heat wave in North America. I know, talking to others, there's flooding in other parts, or the wrong rains coming at the wrong times, and all of this is happening everywhere. And when we look at it in an isolated way, we see this as individual bad years, bad months, but it's happening all the time. It's happening with greater frequency, and this is something that we need to be recognizing the patterns. We need to be recognizing and acting on the patterns, not just in short term, but also in medium and long-term plans. And then I think there's a lot of politics going on around trade, around barriers, around protectionism. And this is natural at some level because we're trying to protect, we're trying to invest in the right ways. But what we're seeing since COVID and some of those challenges is it's also having major impacts on the ability for us to move together to solve some of the big solutions. So I think there's those three areas: the conflict,
the climate change and some of the protection around barriers and borders that's going on at the moment. Okay, thank you very much. Martin, from your point of view, which are the three main challenges that we have to address very urgently at the moment? Well, first of all, I think three are not. I think there are much more. So, I would like to start. We don't have time for all of them. No, but I would like to start with something like, if somebody tells you that they have a solution for the problems in the world, don't trust the person. So reality is that we need multiple solutions for many different elements in different contexts. So that's what I think is very important. And that's what it comes back to what Paul was saying, is how do you connect? And for example, this event, which is mainly focusing on Spain, might have international people coming in to look at the bigger context, tells you exactly what's needed, because, Spain has to focus on Spain, but it's part of Europe, and it's also part of the world. It's part of North Africa. So you can see, we need to start to learn to connect and to recognize that problems from different angles are important, and not to discard them immediately, even when you disagree. So I think, working with potential enemies is number one. So, I worked in the UN for a long time, and in the UN, I felt like before I joined the UN, I thought the UN is useless. Then I started to work with the UN, and I realized, wow, it's really complicated because we have so many countries, and you all have to compromise, you have to work together. And of course, that means automatically that it's slow. So that's why, but it's actually important. You can see that was happening with, in New York and all these. At the same time, you need people, I repeat myself a bit, who can play between the lines. Mm-hmm. So what Paul is doing, his work, is playing between the lines. And that has impact. It's what KM0 is doing, is exactly the same. So we need to find this idea that if you look at structural problems, we say, oh gosh, forget it. But if that's just the environment, then you have to say, okay, what can we do about it? Juan, with his company, they look at solutions, very interesting solutions. You can translate some of the solutions to smaller groups. Mm-hmm. So there is enough possibility around, and so I refuse to be negative. Mm-hmm. Despite, I can tell you a lot of negative things what's going on in the world. About politics, we know that the politics are difficult at the moment, but I refuse to say that's the end of the world. Are we implementing the politics that are necessary? No, absolutely not. And so what I'm saying is, when you have the facts, we get really depressed. Mm-hmm. But forget the facts. No, that's not true. Facts are essential. But that's the beginning of change. Mm. And I think, we need to be, we don't have a lot of time, no? We have a decade, maybe 2 decades. It's getting really, really serious. Mm-hmm. So let's stop to be negative and start to find solutions, even when we know they are not good enough. Mm-hmm. You have mentioned politics. Do you think that when we were commenting the panel before starting, we were commenting about importance of regulation to make things happen, but sometimes maybe we can feel that some regulation maybe have gone too far, too fast, or maybe there's a feeling now that some of the regulation are going to be slowed in some areas, like for example here in Europe. Is that the problem? We have tried to go too far or too fast? I think one of the challenges is that we still do think in these silos. Yes. We're not thinking in an integrated way. I had somebody ask me the other day what countries around the world have a minister for food. Yeah. Which actually looks at food as a system, not a minister for agriculture, a minister for health, a minister for this, a minister for this, working in separation, but actually integrating and seeing food as something that needs to work across. And I think when it comes to the policies, we need good policies, but these policies need to be solving more than one problem at a time. So we need to be joining up health with climate, with affordability or accessibility. We can't be... It's too urgent at the moment for change that we can't afford the time to actually innovate or to
regulate in ways that are only achieving one thing. And so there's this balance between fast and slow that you're asking. I think we need to push forward, but we also need to bring in dialogue similar to what's happening here, similar to what's happening at the city level. And I think what Valencia is doing is brilliant in terms of trying to really integrate conversations and bring the innovators in, but also bring the history in, the history of food here that is deep, and the knowledge from indigenous communities and Spanish heritage into providing and creating the solution of the future. It's the past and the present coming together in different ways. And so for me, I think it's that local and national and global, not local or national or global. It's an and we should be constantly building and I think even the conference theme of people, planet, and prosperity, it's connecting the three in a symbiotic way, and I think this is the solution. Okay. Yeah. We are mentioning politics and regulations, but what about companies? What about us as citizen, humans, or consumers? And this is a question of both. What is the role of corporations, startups, and what is the role of citizens in this area? Because geopolitics is not something that is only the umbrella. There are things that we as citizens we can do, and both. The question is for both. Let me start and I know that Paul doesn't like me to talk about this, but I am, recently I'm quite upset about the anti-UPF, lobby. We know that ultra-processed food is that it's in the content of that there are many products which are really bad for your health. We know that. But the term is so broad that it can actually do more harm if you start to use this, because in fact there are elements which are absolutely not harmful in the context of that. Like, for example, the products were developed at World Food Programme together with MSF and other partners on the treatment and prevention of stunting and wasting were considered as ultra-processed food. And they save so many different lives. So it's more complex than that. So my problem is that quite often we are coming up with simple solutions and we say this is bad or this is good. Nothing is bad or good. Actually, the context is very important too in certain elements. Like you need in countries where you have not a lot of fridges, you definitely need other type of foods than when you have a lot of fridges, for example. So what I think it is so incredibly dangerous when groups are saying this is what you need to do. In papers, you talk about scientific papers too, but it is really difficult. You have one popular book about the topic, and everyone believes that book. Mm-hmm. But you look at the literature, for example, it's much more complex. And then they say, well, I don't want to hear this complexity. I want a simple solution. But it's not simple. And so this, I am very worried about this. Because you will see that more and more people will be saying, you need to be a vegan because that's the only way to save the world. Well, veganism just help you at least, not to produce so much meat. But it's not the only solution again. So be aware of complexity and try to find smaller solutions, and all these different solutions will help. Sorry, Paul, but the Drawdown is, I think, a fantastic initiative. And Drawdown said, okay, if you want to save the planet, we need multiple solutions, and some can only contribute 2%, some 5% to the solution. Yeah. So look for smaller solutions instead of saying, no, this will help you and save the world. Forget that. What's your point of view? Yeah, look, I think this debate is very key. I agree with Martin on the fact that there is a diversity of solutions which are needed. I do think that these debates are helpful because they help people to question things. I think the challenge is that people are looking for simple, almost linear answers. It's this plus this equals the answer. The world doesn't work that way. No. And I think what we've got to look at, and working around the world and talking with people around the world, people sort of say, where does diplomacy fit? Where does global conversations fit? Well, they fit in helping us question ourselves, us look at what are we proposing, and is there another view?
So I think we should be pivoting around, and I think this is where your question around what role does business play, I think business should be looking at problems and pivoting around and providing a variety of solutions. And then we have to think about how do we have that narrative and involve people in the discussion. Yeah. And that requires language. I mean, ultra-processed food was designed as a way to start a conversation, but people stopped the conversation and just took it as a way of then demonizing things and products and saying that's... And, you know, processing food, we've been doing it for generations. You know, there's lots of food that's processed. And there's nothing wrong with processing. Processing prolongs, it can be very good. But there is also in that category some foods which can also be bad. Yeah. And I think this is the challenge, is that we need to become more sophisticated, but we also need to be careful about just treating everyone as consumers. I have a good friend, John Alexander, who talks about the fact we need to bring citizenship into the conversation more. We need to think about how we involve people. And I think business can do this. How do you involve people in the solutions that you're creating? How do you bring them in? How do you help them to articulate what are the answers? What are the ways of explaining this? So for me, I think there's some key things that I think we get almost there on answering, and then we stop, and then we argue, rather than going further, which is listening, engaging, discussing, challenging, seeing those other perspectives. We have 3 minutes, and I have 2 questions. So it's going to be Fast. 1. You have to choose which one you want. So here are the 2 questions. We have talked about politics, consumers, and also corporations. But what about stakeholders? Because at the end, food is not only a human right, it's also an asset. And the other question is, what is the role of innovation here? So 1.5 minutes each for this question. Innovation for you, Paul. What is the role of innovation and politics? Stakeholders for you? Okay. So, Martin, you start. Stakeholders, yeah. Stakeholders, investors. Yeah, no. We discussed it a little bit yesterday, no? I think that, and I've been part of more of these kind of meetings over the past couple of years. And every time I went to a meeting like this, I met so many interesting people, so many great ideas. But then the follow-up of those meetings is limited. So there are so many stakeholders here, and I feel that the connection of people need to be better after meetings, so that in fact we can actually work together in an informal way. And that comes back a bit what you were saying with citizens. We're all citizens, we all can contribute. And the idea is that if you can only contribute, like I'm a professor at Hopkins, so I can only contribute as Professor Hopkins? No, of course not. I'm Martin Bloom. I'm a citizen of the world. So I would love to connect with more people so that they can use my knowledge and I can learn from other people so that, in fact, my work will be better and their work will be better. So instead of only having meetings, that's not enough. You need absolutely platforms where people can connect in a very easy way, like... not too big, because the moment to become too big, then in fact it takes you too much time. It has to be simple. But we have technology that we can simplify this. You're stealing his seconds. Oh, sorry. Okay, so for me, when we think about innovation, we have to think about for who. Are we innovating just for elites? Are we innovating for everyone? How is the innovation going to drive forward change? If we need solutions for everyone, even if you start with elites, how are you then going to take that through? How do you bring that and make that more accessible and affordable? So for me, looking at solutions and innovation, we need to think about where are those ways where there's universality, where we can start to actually spread. An example we've been working on is we've brought together a coalition of over 100 organizations to look at how do we double the consumption of beans, peas, and lentils. You can innovate in so many ways using that broad family. And in Spain, you obviously integrate them in a very big way into culture, into society, into food systems. In other parts of the world, they're seen as cheap food. They're seen as something that's not celebrated. How do we bring that out? How do we highlight that? How do we showcase that? So to me, innovation plays a key role, but we have to think about where are the spheres we're pivoting around, who is it for, and how do we make it accessible?
under time. There. Okay, so you have let me a few seconds for me to finish this table. Thank you both. Bea has mentioned Marie Curie, and I would like to also mention a very good writer and professor in Spain that is called Miguel de Unamuno, who said, "A utopia is an utopia just until 5 people think it is possible. Then it becomes a possibility." Yeah. Today's utopias can be tomorrow's reality if we really fight for them. So That's excellent. thank you. Yeah. Thanks, Bea. Thank you very much. Good. Really good. I think it's good, no? Good. Awesome. Thank you. Bueno, pues continuamos. Súper inspiradora esta mesa redonda. Me quedo con lo que ha dicho Martín sobre que es fácil bloquearse cuando nos damos cuenta de que hay tantos retos que nos parecen inabordables, pero que es posible, que es posible empezando poco a poco. Repartiendo el problema en pequeñas partes es posible abordarlo. Como cada año tenemos el lujo de contar con una mesa redonda que impulsa Fundación Lab. Fundación Lab es otro de estos ecosistemas importantísimos para impulsar el emprendimiento y la innovación en la comunidad valenciana. Y para eso vamos a tener una mesa redonda de honor en la que José Miguel Herrero, el director general de Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, hable con estas 4 grandes empresas sobre cómo están usando ellas la innovación como palanca del cambio. Así que sin más, os invito a que me acompañéis en el escenario. Un aplauso para ellos. Bueno, pues nada, buenos días. Para mí es un placer estar en este congreso, en ftalks. Yo creo que he estado prácticamente en los 6 años y bueno, pues hoy también es una maravilla moderar esta mesa redonda que vamos a hablar de innovación abierta con 4 personas, con 4 líderes de la industria alimentaria. Y me gustaría que el diálogo sea muy fluido, que hagamos un poco de ejemplos, de casos concretos. Y hablar de innovación es hablar también pues, de un poco del futuro, ¿no? Se está hablando mucho del tema de la alimentación, de cómo va a ser la alimentación en el futuro. Yo como director general en el Ministerio de Agricultura estamos ahora trabajando en algo que es muy importante y estamos trabajando con Kilómetro Cero, que es la elaboración de la Estrategia Nacional de Alimentación. Y esta Estrategia Nacional de Alimentación lo que queremos es que sea muy participativa, que dé voz a todas las personas que estáis de alguna manera relacionados con el mundo alimentario, pero también queremos que sea positivo. Y así también quiero trasladar el espíritu de esta mesa redonda. Quiero que hablemos desde los éxitos que hemos conseguido, no tanto de lo que nos falta por conseguir, sino que creo que tenemos que mostrar al mundo lo que es España, que es una potencia alimentaria, y lo somos porque nuestra industria y nuestra cadena alimentaria pues alimenta a gran parte de los ciudadanos del mundo. Y por lo tanto vosotros formáis parte de ese ecosistema, de esas empresas que están en vanguardia, que están innovando, y quiero que mostréis esa mejor cara que tenemos para que otras empresas se inspiren y se contagien. Ese es un poco el espíritu que quiero imprimir tanto en la Estrategia Nacional de Alimentación como en esta mesa redonda. Por lo tanto, voy a pasar a presentar a los distintos integrantes de la misma. Tenemos con nosotros a Mari Carmen Vidal, que es responsable de desarrollo de producto de Daxa Group, es bióloga, doctora en ciencias biológicas y máster en dirección de empresas en la Fundación San Telmo. Lleva pues muchos años en investigación, en proyectos relacionados con biotecnología, con análisis genético de plantas, y también pues ha desarrollado una labor docente en distintas universidades internacionales y formando pues a muchísimas personas en todos en sus tesis, en sus máster, en su formación de posgrado. Y desde hace 18 años es la responsable corporativa de producto en Daxa Group.
También tenemos con nosotros a José Guillermo Berlanga Clavijo, que es director del Departamento de Innovación del Grupo Jimeno y responsable de la coordinación de los principales proyectos de I+D+I de ese grupo, y también de proyectos de innovación corporativa junto con proyectos de innovación estratégica. Su formación es de ingeniero químico por la Universidad de Valencia y es experto en el tratamiento de aguas residuales, y también ha trabajado mucho en todo lo que es la innovación del ciclo integral del agua. Nuria Ballester, directora de Estrategia, Innovación y Comunicación de Logifruit, es graduada en Derecho y ADE por la Universidad de Valencia y también ha estado formándose en la King's College de London en un máster de negocios internacionales. Ha sido consultora en una consultora muy importante como McKinsey y desde el año 2000 lidera en Logifruit el Departamento de Estrategia, de Innovación y de Comunicación. Y también está muy vinculada con el mundo de la innovación, con el mundo de la transformación a través de la transformación de procesos logísticos, incorporando en el desarrollo de ese proyecto a distintas startups, a universidades y a centros de investigación. Y por último tenemos a Raúl Martín. Raúl, como sabéis, pues es un poco el alma mater de este proyecto, es el CEO de Kilómetro Cero, pero también es director general corporativo de Familia Martínez, es licenciado en informática por la Politécnica de Valencia y también toda su trayectoria ha estado vinculada al mundo del emprendimiento, de las startups. Desde hace tiempo hasta el año 2019 fue el fundador y el presidente de la Asociación Valenciana de Startup y está pues en numerosas asociaciones, fundaciones, buscando ese emprendimiento y buscando esa innovación. Y como digo, vamos a hablar de innovación abierta. Entonces, en primer lugar, para que nos centremos, cada uno de vosotros vais a dar una pincelada de vuestro grupo empresarial y, sobre todo, también de cómo entendéis esa innovación dentro del grupo de cada uno de vosotros con vuestras particularidades. Me gustaría que, para que los que no conozcan a qué os dedicáis, pues deis una pincelada primero del grupo, luego habléis de cómo ese grupo se integra a la innovación y dejemos ahí un poco la boca con ganas de más para luego hacer alguna pregunta más concreta. Así que empezamos así por este orden, pues empezamos con José Guillermo. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación a la mesa, este panel de ponentes. Bueno, pues Grupo Jimeno es un grupo, no sé si se oye bien, sí. Es un grupo multisectorial de origen familiar, de hecho este año hacemos 150 años. Bueno, nosotros somos en total unos... Guillermo. Vale. No se oye. Sí, ahora sí, vale. Bueno, repito, Grupo Jimeno es un grupo multisectorial de origen familiar. Este año hacemos 150 años, estamos de aniversario. El grupo está formado por 12 áreas de negocio con negocios tan diferentes como la gestión del agua, la gestión de residuos, energía, telecomunicaciones, digitalización, logística portuaria. Tenemos un área también de construcción, tenemos una parte de food pequeñita, de restauración colectiva. Tenemos hoteles y tenemos un parque acuático, que los que sois por aquí, pues es Aquarama, que está en Benicassi, que os invito a ir este verano. Y bueno, nosotros somos en total unos 7.000 empleados y la innovación la tenemos centralizada en el departamento que dirijo. Somos un total de 30 personas que trabajamos desde proyectos de investigación y desarrollo, desde la investigación más básica, hasta proyectos estratégicos que están más relacionados con la incorporación de la innovación en el negocio. También tenemos una área de innovación que llamamos corporativa, que es un poco la que se encarga de gestionar la innovación a nivel interno, y también dentro del departamento lo que hacemos es, digamos, incubar como pequeñas startups internas que de alguna forma lo que pretendemos es que se conviertan en nuevos servicios o nuevas empresas. A ver, nuestra diferencia es que al final nosotros, lo comentábamos antes, tenemos que atender a muchas áreas de negocio con casuísticas muy diferentes, con estrategias muy diferentes, pero sí que intentamos que siempre bajo la misma cultura, ¿no? Entonces, hoy estamos hablando a lo mejor de un proyecto de biogás y agricultura, pero bueno, mañana vamos a logística portuaria, ¿no? También nuestro papel es justamente, yo creo que tenemos de frente, ¿no?, muchos retos de futuro que son muy multidisciplinares y hay sectores que van a tener que converger para llegar a esos retos, ¿no? Y también nuestra labor es un poco ver esas sinergias a nivel de grupo, pero también obviamente pues establecer lazos con centros de investigación, universidades, empresas, para poder justamente abordar esos retos de futuro.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Pasamos a continuación a Nuria. Muy bien. Pues yo vengo de Logifrit. Logifrit es una empresa con conciencia social que lleva en el mercado ya cerca de 28 años. Nosotros... mira, ahora va mejor, me indican. Nosotros nos dedicamos... Bueno, somos una empresa de servicios logísticos y nos dedicamos al alquiler de envases reutilizables previo lavado e higienización. A día de hoy contamos con un parque de más de 19 millones de envases, que seguro que algunos de vosotros habéis visto en una cadena de supermercados muy conocida aquí en la Comunidad Valenciana, como es Mercadona. Esos envases se utilizan para transportar todos los productos que consumimos por la red de suministro y nosotros, después de cada uno de esos usos, los higienizamos para poder volverlos a servir. En la actualidad contamos con 15 centros de trabajo en España y Portugal y una plantilla de más de 1.300 personas. Nuestro enfoque en innovación está muy entroncado también con nuestra filosofía como modelo de economía circular. Entonces, ¿en qué centramos sobre todo nosotros la innovación? Pues tanto en lo que es el proceso de higienizado como tal, que lógicamente pues tiene muchísimas mejoras y en este año, por ejemplo, pudimos reducir, gracias al higienizado por nebulización, un 85% en una de nuestras máquinas. Y luego, sobre todo, en el envase. Entonces, ahí aplicamos el modelo que decimos de las 6R, ¿no? Siempre pensamos en la racionalización en el uso de los medios, la reducción tanto en el material como en cualquier otro material que podamos, en el material plástico como otros materiales que vayamos a utilizar, la reutilización, que es el foco de nuestro negocio, la reparación y el reciclaje. Cuando hablamos de innovación, nosotros siempre pensamos que la innovación tiene que estar muy conectado de lo que pasa dentro con lo que pasa fuera. Entonces, es fundamental, y es uno de nuestros roles como departamento, tener un pie dentro de la organización, conocer muy bien qué retos son los que estamos afrontando y muy bien lo que está sucediendo fuera. Entonces, aprovechamos, como también comentaba Guillermo, para estar muy conectados con institutos tecnológicos, hubs, aceleradoras, mantener como una conexión que sea capaz de permear en la organización y de afrontar esos retos que vemos que podemos ir solos, pero que si vamos acompañados vamos a llegar más rápido. De esa manera podemos acelerar la transformación dentro de la organización y conseguir que nuestro impacto social sea muchísimo más elevado. Ese es un poco nuestro enfoque y nuestra filosofía, ¿no?, dentro de lo que es la innovación. Muy bien, pues muy claro, muy bien explicado. Pasamos a Mari Carmen. Bueno, Daxa Group es una empresa familiar también, tiene más de 50 años de fundada. Nuestra actividad principal, el core business de la compañía, es la molienda de maíz y la transformación de arroz, pero desde el 2012 compramos una empresa dedicada a la producción de ingredientes y con tecnología diferente a lo que es la molienda de maíz y de arroz, que se llama Molendo Ingredients, que está en Zamora. Tenemos plantas de producción, tenemos en Valencia, está la Casa Matriz, en Almácera, después tenemos un molino de maíz en Sevilla, Molendo Ingredients, que es esta fábrica donde tenemos centrada básicamente todos nuestros proyectos de innovación están prácticamente centrados en Zamora, en Molendo Ingredients. También tenemos un molino de maíz y de arroz en Portugal, en Ucrania, en Polonia, en Liverpool, y somos a día de hoy el actor principal a nivel de Europa en la molienda de maíz. Y somos a nivel de arroz pues un actor importante, pero no los pioneros ni los de mayor impacto. Nosotros como molienda como tal pues es una actividad bastante básica, muy próxima al campo. Pero claro, nuestra innovación a nivel de producto, tenemos una cartera de productos de molienda de maíz muy alta, muy amplia. Somos básicamente productores industriales y con la marca Arroz, que es, no sé si la conocéis, espero que sí, Arroz Daxa, es muy potente aquí en la Comunidad Valenciana, pero también tenemos otras marcas que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años. Entonces, ya a nivel de esta molienda especial de otras materias primas distintas al maíz y al arroz, eso nos dedicamos exclusivamente en nuestra planta de Zamora. Allí ya hace bastantes años, viendo un poco las tendencias del mercado, que es realmente lo que hacemos un seguimiento muy cercano del mercado, de las tendencias, y claro, hubo como una adversión hace unos cuantos años hacia los carbohidratos.
Entonces, bueno, somos molineros de maíz y de arroz, pues el principal ingrediente de estas materias primas son los carbohidratos. Entonces ya apostamos desde el 2012 a la incorporación en Molendum de otras materias primas para eso, para fortalecer la parte de proteínas, y ahí incursionamos ya en la molienda de legumbres y de granos ancestrales y la producción de ingredientes. Entonces, nuestra actividad a nivel de innovación, pues para nosotros la innovación es el eje fundamental, es estratégico para la compañía y es para realmente apostar por el crecimiento sostenible de la compañía como tal, pero también estamos invirtiendo muchísimo, pero muchísimo esfuerzo en el crecimiento de las personas a nivel personal y a nivel profesional. Yo creo que eso ha sido ya desde el 2012 con un plan estratégico muy marcado en innovación. Los 3 pilares que marcaban esa innovación eran personas, innovación abierta y todo lo que era el tema relacionado con agilidad, con desarrollo sostenible. Ya habíamos incorporado desde el 2012 esos pilares. Entonces, la apuesta de Daxa es por la innovación. Tenemos muchísimos proyectos que espero que nos dé tiempo de compartir con vosotros. Tenemos un ecosistema muy potente también. Interaccionamos con muchos centros de investigación, con universidades y con empresas privadas también. Con lo cual, eso nos permite, por un lado, conocer las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias y poder realmente incorporarlas en nuestros procesos y realmente satisfacer a las necesidades del consumidor, que es lo más importante. Genial, pues muchas gracias. Y terminamos con Raúl esta primera ronda. Bien, bueno, nosotros recojo mucho de lo que habéis dicho. Al final somos familia Martínez. Habéis hablado del concepto familiar. Yo creo que los 4 somos empresas familiares y eso es una gran noticia. Y reivindico hoy un poco el papel de la empresa familiar. Bueno, nosotros somos una familia, en este caso, de casi 1.700 personas y, como nos gusta decir siempre, damos de comer diariamente a casi 2 millones de personas, ¿vale? Que es un cálculo que hemos hecho. Espero que todos hayáis probado nuestra lasaña y, si no, os invito a que la probéis, y muchos de nuestros productos. Es una empresa, como digo, tenemos 4 compañías distintas, 3 de ellas están en Valencia, que son Embutidos Martínez, Platos Tradicionales y 5 Tenores, y tenemos también una en Madrid, que es la Pila Food, y bueno, pues abarcamos como 4 categorías principales de producto. En este caso, pues frescos, carne picada y embutido, albóndigas, también todo lo que es la parte de gratinados y todo lo que es la parte de asados, y también hacemos pues flautas y wraps, ¿no? Podéis encontrarnos también en ese mismo establecimiento que ha comentado Nuria, y nosotros también usamos las cajas de Nuria, efectivamente. Bien, más allá del concepto nuestro como familia y cómo afrontamos la innovación, y yo creo que esta mañana lo hemos comentado, nosotros hay un concepto que tenemos bastante acuñado, que es el tema de innovalor, ¿vale? Y al final es que la innovación no es ponerte una camiseta, sino al final tiene que tener un retorno y tiene que tener un valor intrínseco para nosotros, que al final apostamos por ella, y valor intrínseco para el consumidor y nuestro cliente, ¿no? Y en esa dinámica estamos. Nuestro enfoque de innovación va en 2 líneas. Una línea que sería la línea más de corto plazo, y tenemos un equipo, en este caso, de C más I más D, que nosotros llamamos, que bueno, somos capaces de desarrollar productos innovadores y disruptivos en este caso, pero también tenemos una visión a medio y largo plazo, por eso estáis todos también hoy aquí, ¿vale? Que es al final pues kilómetro cero, en el cual nos gusta afrontar la innovación de una manera abierta, ¿no? Y también, pues, esto te lo dejo, José Miguel, para que luego continúes, que yo creo que es el concepto, por eso estáis todos aquí, y al final nosotros la innovación la concibimos como algo, como innovación abierta real, en la cual podemos compartir conocimiento, podemos compartir experiencias con todos aquellos actores que están definiendo soluciones, ya sean startups, ya sean emprendedores, ya sean industrias como las vuestras o las nuestras que están hoy aquí. Y además también para nosotros es importante, y lo habéis comentado, el generar ecosistema, ¿no? Bueno, hoy estamos aquí representando a la Fundación Lab también, está aquí Héctor, que es el presidente con nosotros, y yo creo que al final esto va de sumar y de generar ecosistemas que generen valor un poco contrariamente a lo que se ha venido haciendo en los últimos años, ¿no? Y en ese sentido nuestro enfoque en la innovación, como digo, va en hacer algo abierto y hacer algo al final pues que tenga un retorno claro. Muy bien. Bueno, creo que ha quedado bastante claro cada uno de vosotros a qué os dedicáis, cómo enfocáis la innovación, pero a partir de ahora, que ya llevamos más de la mitad de la mesa redonda consumida, vamos a ir como más rápido. Os voy a hacer preguntas abiertas a los 4 y cada uno contesta según le vaya viniendo. La primera cuestión que yo me planteo es que ¿qué habéis visto
hace 5 o 10 años atrás, ¿qué visteis en el futuro que es hoy? O sea, hace 5 años o 10 años, pensabais cómo sería el futuro, cómo sería el 2024. Hoy estamos en el 2024. Entonces, vuestra empresa, ¿qué vio hace 5 o 10 años y que implementó antes que otros en esa búsqueda de qué estaba pasando fuera? ¿Empiezo yo? ¿Empezar yo? ¿Tienes tú? Tira. Bueno, nosotros, como os comentaba, pues tenemos 12 áreas de negocio, ¿no? Entonces, a nivel estratégico, dos temas que me vienen a la cabeza, ¿no? Yo creo que muchos de vosotros sabéis el problema energético que venimos arrastrando desde hace unos años. Nosotros, desde hace unos años, hicimos una apuesta por el biogás, porque ya veníamos a trabajar con ese elemento en las depuradoras que gestionábamos y nos formamos muchos, simple y llanamente porque teníamos que gestionar infraestructuras, digestores que tenían que producir biogás, pero todo ese conocimiento lo que nos ha servido es para ahora mismo, pues todo lo que tiene que ver con biogás y biometano se ha convertido en uno de los principales recursos energéticos sobre los que se está trabajando. Hay un boom muy importante de plantas de biogás que se están definiendo como un nuevo recurso energético a utilizar, y todo ese esfuerzo que hicimos en su momento, ¿no?, por apostar por tecnología y por conocimiento, pues ahora nos está sirviendo para posicionarnos con nuestra empresa Sitra como uno de los principales players a nivel estatal en proyectos e iniciativas de biogás, tanto proyectos de inversión propia como proyectos para clientes, ¿no? Y bueno, pues es una claro ejemplo, ¿no?, de todo lo que construimos en aquel momento, cómo nos está sirviendo ahora. Y bueno, nosotros obviamente una de nuestras principales áreas de negocio es todo lo que tiene que ver con agua. Somos, pues bueno, también tenemos una empresa que es Faxa, que se dedica a la gestión integral del agua, y nosotros también hace muchos años hicimos una apuesta muy importante por el concepto de reutilización de aguas. Veíamos que era una tendencia que se veía en algunos ámbitos territoriales de España, donde hay un estrés hídrico muy importante, como puede ser Murcia, pero hicimos una apuesta a nivel de innovación por avanzar mucho más de lo que nos estaban pidiendo nuestros clientes. Y bueno, nos encontramos ahora mismo con un problema de escasez hídrica global en España, en algunas zonas más que otras, y lo vemos en agricultura, pero lo vemos también en industria y lo vemos en muchos otros ámbitos, ¿no? Entonces yo creo que también todo ese background que teníamos nos está ayudando ahora a posicionarnos muy bien en ámbitos como, pues bueno, como decía, reutilización y agricultura. Tenemos varios proyectos de innovación donde estamos haciendo validaciones de diferentes tipologías de agua para diferentes cultivos, de ahí nuestro nexo con la parte de agricultura y food, sobre todo, pero también estamos haciendo muchos estudios para estudiar cómo diferentes tipologías de calidad de agua regenerada pueden servir para diferentes tipos de industria, alimentaria, cerámica, porque obviamente pues, las calidades no son las mismas, ¿no? Y por hacer un poco de guiño en food, ¿no?, pues he hablado de la relación de la reutilización de aguas con la agricultura, pero bueno, pues lo que nos estamos encontrando con respecto a los proyectos de biogás es que la problemática que tiene ese tipo de proyectos es que tienes que asegurar pues bueno, la introducción de un residuo constante para que las plantas sean viables, ¿no? Entonces ahí hay un problema, ¿no?, de hasta qué punto voy a poder tener No hablemos de problemas, solo positivo. Vale. O sea, nos quedamos con que vosotros hace 10 años visteis que iba a haber un problema con el agua y un problema con la energía y os anticipasteis. Lo positivo es que estamos viendo un nexo muy importante con agricultura, porque estamos viendo que muchos de los desechos de agricultura se pueden utilizar perfectamente para biogás, y ahí es donde estamos empezando a tender alianzas con muchas empresas alimentarias y mucho sector agrícola para justamente aliarnos en proyectos de biogás que nos puedan dar viabilidad, ¿no?, a esos proyectos. Genial. Raúl, el Grupo Martínez, ¿en qué se anticipó? A ver, yo creo que cuando hablamos de los últimos 5 años, nadie de los que estamos aquí hemos sido capaces de prever todo lo que ha pasado, porque lo que ha pasado es justo lo que no había pasado. Bueno, pues vete 10. Me puedo ir, pero realmente sí que hay algo que ha cambiado, ¿no? Yo creo que es la concepción de sostenibilidad un poco apuntando. Yo creo que hemos pasado más de una concepción de sostenibilidad más basada en medio ambiente a una concepción de sostenibilidad como más horizontal. En este caso nosotros hemos hecho una apuesta por la certificación B Corp, que es muy importante para nosotros y que es un compromiso real con una sostenibilidad no solo a nivel medioambiental, sino a nivel más de proyecto, ¿no? Entonces, en ese caso, yo creo que la industria es consciente de todo esto y en nuestro caso probablemente es una de las cosas que más nos ha hecho cambiar. Por otra parte, pues bueno, vuelvo al concepto de hoy. Al final, durante estos 5 años hemos sido capaces de encontrar soluciones en forma de startups, en forma de proyectos, los cuales ya hemos sido capaces de pilotar, pasando de un modelo anterior de adquisición o inversión a un modelo más de colaboración y de partnership, y luego ya veremos lo que pasa, que yo creo que es la clave y que es el camino que tenemos que seguir. Muy bien. Nos quedamos con esa colaboración, ¿no? De que juntos se va más lejos que solos.
Mari Carmen está deseando intervenir porque tiene 2 o 3 cosas que contarnos. Bueno, cosas como todo, porque yo creo que en las empresas a día de hoy la actividad de innovación es muy potente, pero en nuestro caso hace unos 10 años atrás, la verdad más o menos, lo comenté un poco en la introducción, vimos la necesidad en nuestro sector de promover proteína alternativa. Es decir, nosotros como productores básicamente de carbohidratos dijimos, si hay una necesidad a nivel de consumo de recursos por parte de la carne o la fuente de proteína de origen cárnico, por supuesto, para nada competir ni sustituir uno por otro, sino tener una fuente alternativa proteica que pudiéramos dar soluciones a las necesidades, tanto a nivel de sostenibilidad como tendencias como tal de personas que querían pues, una dieta complementaria con otros orígenes de proteínas alternativas. Y entonces apostamos por un proyecto que, bueno, en DAXA pues, no todo es... todo es para allá, pero de repente podemos dar un giro porque vemos oportunidades y queremos atenderlas y dar esas soluciones. Empezamos a invertir en tecnología para hacer proteína texturizada de origen vegetal, textura básicamente de guisante. Apostamos por eso porque, bueno, en nuestra fábrica de Molendun Ingredient, que es donde está centrada nuestra innovación, pues la política desde un principio era sin alérgenos. No por nada, no tenemos nada en contra de otras alternativas proteicas de origen vegetal. Entonces apostamos por el guisante. Y bueno, fuimos pioneros en la producción en España de proteína texturizada vegetal vía húmeda. Es decir, tenemos una extrusora en Molendun que fabricamos trozos equivalentes a pollo de origen vegetal. También texturizamos en seco. Y eso, pues tenemos toda la cadena de valor a día de hoy. No nos quedamos solo en ser fabricantes de estos ingredientes basados en guisante, sino que a día de hoy ya hemos ido a producto terminado. Tenemos una planta de producción en Castellón, en la Almazora, donde ahí tenemos una planta de producción de productos veganos. Y bueno, ahora tenemos una marca. Hemos querido hacer marca aquí, hemos querido apostar por desarrollar productos saludables, productos con pocos ingredientes, intentando hacer pues, lo más sabrosos posible. Y entonces también tenemos una actividad muy potente a nivel de B2B. Estos ingredientes los fabricamos para otros, también les hacemos marcas a otros, o sea que hemos apostado por un proyecto muy importante a nivel de proteína vegetal alternativa. Y otra área en la que nos hemos anticipado y que yo creo que a día de hoy estamos todas las empresas es valorización de subproductos. Tenemos proyectos desde hace ya muchísimos años, más de 15 años, intentando darle valor a nuestros subproductos, básicamente de la molienda del maíz. Generamos en el grupo más de 300.000 toneladas de un subproducto que a día de hoy lo suministramos para alimentación animal. Pero bueno, iniciamos proyectos a nivel de bioprocesos de fermentación. Entonces lo que hemos hecho es validar esta fuente de carbono, que es una harina, para alimentación animal como fuente de carbono para procesos fermentativos. En su momento empezamos a validarlo como la producción de bioplásticos, PHA básicamente, y ahora estamos también inmersos en proteína alternativa basadas en fermentación, tipo fermentación fúngica y de levaduras. Y bueno, esa área vía valorización pues era economía circular, ahora es economía circular, antes era simplemente valorización de subproductos. Y otra área muy importante es eficiencia energética y de procesos. Yo creo que ahí hicimos un trabajo hace unos 8 años de implementar la mejora continua en el grupo y allí pues es una forma de gestión del talento porque los operarios tienen ese poder de detectar mejoras en los procesos y elevarlas a otro nivel para que se puedan implementar. O sea que básicamente sería valorización de sus productos o economía circular, apuesta clara por tendencias del mercado a través de una fuente alternativa de proteína de origen vegetal y la parte de eficiencia energética y de procesos. Muy bien, pues estamos ya casi fuera de tiempo, pero quiero todavía que hable Nuria y luego haceros otra pregunta para ir terminando. Vale, pues nosotros lo que vimos hace 5 o 10 años
era que estaban haciendo un mundo nuevo en la forma de lo que hoy se conoce comúnmente como startups. Había un señor que cogía, tenía una idea brillante y decía, oye, voy a poner esto adelante, ¿no? Y decíamos, ¿cómo podemos llevarnos un pedacito de eso hacia nuestra organización? El intraemprendimiento se habla mucho, pero es muy complicado de fomentar dentro de una organización. Pero en la forma de esa colaboración, que muy bien comentaba Mari Carmen, de fomentar que el propio colaborador sea el que te traiga las ideas, el ser capaces de conectar con esos hubs, esas aceleradoras, esas startups, institutos tecnológicos, proveedores y sobre todo clientes, que al final, como bien decías, hay que hacer una escucha activa de la necesidad, es lo que después ha favorecido que esa innovación que veíamos mucho fuera y lógicamente dentro, con los procesos de mejora continua, pero no esas disrupciones tecnológicas con las que podían venir las startups, hayamos podido traérnoslas poquito a poquito hacia adentro. Y es lo que ha facilitado que poco a poco nuestra transformación se haya acelerado. Estupendo. Bueno, pues entonces, igual que hemos mirado un poco hacia atrás y vosotros os anticipasteis, me gustaría que a modo de titular o de flash digáis en qué estáis trabajando, si se puede, porque si es confidencial no, claro, en qué estáis trabajando para estar preparados en el año 2034. Vale, ¿puedo yo ahora primero? Bueno, pues nosotros lógicamente tenemos el foco puesto en dos vías, como comentaba antes. El envase, y nuestro envase tiene que ser reutilizable porque es como hoy funciona nuestro modelo de negocio. Y para esa reutilización lo que buscamos son nuevos materiales que hoy nos permitiesen una mejor o al menos igual funcionalidad que lo que hoy supone el plástico reutilizable. Nuestras cajas hoy las reutilizamos más de 120 veces. Pero, lógicamente, si hay un material que tiene las mismas propiedades, lo pudiésemos inyectar para fabricarlas, pues oye, fenomenal. Si nos da más prestaciones, sería una vía hacia la que iríamos. El rediseño de esos envases para hacerlos más eficientes, sobre todo en el transporte, porque al final, aunque las cajas van plegadas, lógicamente hay que llevarlas hacia el lugar donde se producen pues, los distintos alimentos para después poderlos transportar. Con lo cual, todos aquellos beneficios que podamos encontrar en el rediseño de nuestros envases nos van a venir fenomenal. Y luego, si ese material es más óptimo que el plástico y cuando lo reciclamos lo podemos reinyectar y darle muchísimas más vidas, pues lógicamente es otra de las vías. Y luego, por supuesto, estamos, como bien comentaba antes el compañero, el tema del agua y la sequía. Nosotros, al final, los procesos de higienización, hoy necesitamos agua, pues oye, si encontramos un recurso que nos permita higienizar sin agua, pues vamos, sería lo ideal, ¿no? Hasta hoy lo que hemos conseguido ha sido ir mejorando nuestras máquinas de higienización y uno de los proyectos en los que hemos trabajado a lo largo del último año ha sido la implementación del higienizado por nebulización. Esto lo que nos ha permitido es pasar de utilizar 600 litros de agua a pasar a utilizar 100 litros de agua en esa máquina que hemos implementado, lo cual ha supuesto una reducción importante en el uso de este recurso y esperamos continuar encontrando soluciones de esta naturaleza que nos permitan seguir avanzando y ser más eficientes y más sostenibles. Al final, cualquier innovación que implementemos tiene que tener ese impacto circular del que hablábamos antes. Genial. Mari Carmen, los flashes del futuro. Yo creo que más o menos lo he venido comentando en mi intervención, pero tenemos otras áreas en las que estamos trabajando y me quisiera compartir, y es la parte de nosotros apostamos por nuestro desarrollo sostenible. Estamos con distintas líneas de trabajo con objetivos muy estrictos de huella de carbono, monomateriales, cero residuos para el 2040. También tenemos un programa para aprovisionarnos de materias primas de origen sostenible. Estamos apostando muchísimo por ello. Más del 50% de nuestras materias primas son de origen sostenible. Vamos a continuar con el tema de bioprocesos, de fermentación. Tenemos una planta piloto en Daxa hace ya de unos 2 años. Y bueno, tenemos allí nuestras personas capacitadas para poder liderar esos proyectos basados en proteína alternativa. Ese es nuestro objetivo. Y continuamos con el tema de valorización de subproductos. Yo creo que a día de hoy todo lo que hagamos para poder generar nuevos productos a partir de subproductos que se llaman, pero por definición que no lo son. Nosotros nuestros subproductos los tratamos de una forma consciente y creemos que tranquilamente se pueden utilizar como fuente de carbono o como otro tipo de ingrediente, ya sea vía extrusión,
para incorporarlos en nuevos productos que estamos desarrollando o para cualquier cliente que esté interesado. Y conocimiento, adquirir mucho conocimiento a través de nuestra participación en startups. Tenemos un programa muy potente, tenemos unas 10 empresas a día de hoy participadas, lo cual nos ayuda a incorporar tecnología y, por supuesto, también es un win-win que les apoyamos en todos los ámbitos y tenemos también de ellos pues, nuevos productos que podemos incorporar a nuestra gama plant-based. Genial. Guillermo. Bueno, pues nosotros dentro de nuestras líneas estratégicas de futuro destacaría 3, que estaba pensando ahora mientras hablaban los compañeros. Uno de nuestros retos de futuro es la bioeconomía. Nosotros sabemos que una de nuestras partes de crecimiento del grupo va a ir por ahí y bueno, he comentado un poco la estrategia que tenemos con respecto al biogás, pero ya estamos mirando a otro tipo, ¿no?, de biocombustibles, incluso biomateriales. Nuestra próxima apuesta está siendo ya pues, la valorización del CO2, incluso cómo convertir ese CO2 en biometano, que es obviamente el recurso que ahora mismo más podemos utilizar, pero también el CO2 como un recurso propio, como un producto que puedan utilizar otros, ¿no? Y de hecho ahí, hablando de innovación abierta, pues ya estamos hablando con partners, con gasistas, que puedan incluso utilizar ese tipo de producto que incluso en nuestras plantas de biometano vamos a producir. Pero también estamos hablando de bioetanol, que es otro biocombustible que se produce a partir de residuos. Nosotros, por nuestra gestión del día a día de muchas de nuestras áreas de negocio, pues gestionamos muchos residuos y eso es lo que nos está haciendo ir a todo lo que tiene que ver con proyectos e iniciativas de bioeconomía. Luego nosotros, como os decía también, tenemos en la parte de logística portuaria, llevamos la gestión de la dársena sur del puerto de Castellón, una concesión a 50 años, nos quedan muchos años, por suerte, por estar ahí, pero estamos haciendo una profunda transformación de lo que es actualmente nuestra zona. Estamos pasando de utilizar combustibles fósiles a otro tipo de combustibles alternativos, estamos electrificando todo el muelle, pero estamos digitalizando. En los próximos años vamos a digitalizar todo el muelle, incorporando toda la parte de contaminación atmosférica y también toda la parte operativa. Incluso estamos pensando en pensar en cómo Portsur puede ser no solamente un player importante en toda la parte de logística portuaria, sino también en otros ámbitos de logística. Y yo creo que el tema de inteligencia artificial tenía que salir. Yo creo que todo nos afecta, pero nosotros sí que lo estamos viendo desde 2 puntos de vista, ¿no? Desde cómo podemos aprovechar en la mejora de procesos la inteligencia artificial con las herramientas, por ejemplo, que tenemos en Microsoft, Copilot, y tenemos un proyecto para ir evangelizando a los trabajadores para que la puedan utilizar y podamos ser más eficientes, pero obviamente estamos en proyectos donde incorporar la inteligencia artificial para mejorar la gestión de nuestra infraestructura, la gestión de nuestros servicios. Y claro, eso con proyectos para cada una de las áreas de negocio, desde la parte de gestión de agua, la parte de turismo, incluso la propia logística portuaria, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que están saliendo, cada uno de vosotros lo estáis sacando, pues los principales temas que están yo creo que en la mesa de todas las industrias, porque son los temas que están abordándose para el futuro. Terminamos con Raúl. Yo estaba pensando, con esos titulares. Sí, yo estaba pensando un poco al final de todo lo que estáis comentando. Hay varios planos, ¿no? Está del plano operativo al plano estratégico. En el plano operativo nuestro reto es seguir creciendo. Las categorías se están comportando muy bien y tenemos un reto de crecimiento importante, de seguir ofreciendo pues, el mejor producto. Tenemos un proyecto ahora de expansión para al final acometer ese producto, pero bueno, esto es algo en lo que entiendo que estamos cualquiera. Más allá de, hablando de ese concepto de sostenibilidad del que habláis, y que yo creo que hay un compromiso por nuestra parte, especialmente por toda la parte de Vicor, al final nuestro reto es seguir desarrollando ese tipo de productos como hemos estado haciendo en estos años, como la barqueta de madera al final, que fue revolucionaria en su momento y con la cual pues casi evitamos 1.200 toneladas de plástico anuales. Es un compromiso real en principio con sostenibilidad. Pasamos a todo lo que es el packaging en cartón que ahora podéis encontrar y ahora acabamos de lanzar también un producto en una barqueta de hojalata, pues yo creo que va a ser revolucionaria, ¿no? Pero bueno, esto es un poco más operativo, pero sí que al final es una apuesta por todo esto que estamos hablando durante el día de hoy en cuanto a eficiencia y sostenibilidad, y un poco más en una ventana a largo plazo. Yo creo que tenemos que ser capaces, y ftalks es una ventana, de acercarnos a todo lo que puede pasar y que nos pueda ayudar a que en situaciones como hemos tenido de falta de materias primas y en situaciones en las cuales pues cada vez tenemos que ser más eficientes y tenemos que ser más conscientes de un uso adecuado de los recursos, pues podamos encontrar esas soluciones en cuanto a ahorro de agua, en cuanto a que seamos más operativos y que al final causemos menos impacto, ¿no? Te diría que esto es un poco en lo que estamos. Muy bien. Bueno, la última pregunta, que no sé si la sabréis contestar, pero sí más o menos aproximado. Quiero que nos digáis en cada uno de vuestros grupos empresariales qué peso tiene el departamento de innovación y qué edad media lo componen los trabajadores de ese departamento, si lo sabéis.
Yo te lo puedo decir, el gasto medio en I+D habitualmente en España está en torno al 1,25, nosotros destinamos aproximadamente el 2%, con lo cual ese es nuestro peso de la innovación. La media de edad puede estar en torno a los 30-35 años en la parte de I+D de todo lo que son las compañías, y en la parte de kilómetro cero pues podéis ver que son todo personas también bastante jóvenes, con lo cual yo creo que somos afortunados de tener talento y tenemos talento con desarrollo. Muy bien. Bueno, en Daxa también alrededor del 2% es lo que invertimos en innovación. La edad media, pues si vamos a nivel de responsables de innovación, por supuesto está más alta, aquí en primera persona, pero quitándome a mí, que bueno, que ya soy una de las personas que más años tiene en la compañía en esa área, pues es que tenemos de todas las edades, desde 22 años, que son unos juniors espectaculares y con un conocimiento y unas ganas tremendas, hasta personas de 34, 36 años. O sea, es una edad bastante media. Somos en total unas 10 personas en el departamento de innovación, y si sumamos a las de las participadas subimos a unas 17. Entonces, bueno, la verdad que somos, quitándome a mí, es un equipo muy joven. Que tú también eres muy joven. Guillermo, ¿lo sabes tú también? Sí, bueno, nosotros cerramos el 23 con un porcentaje de inversión en innovación y nuevas tecnologías de un 1,4 en porcentaje, contemplando todo el grupo. Y bueno, nuestra media edad debe estar, no lo tengo calculado, pero en 33, 34. Tenemos, como dice Maricar, pues gente muy potente con 22 años y tenemos pues más senior con 40 y pico, pero creo que es un mix por nuestra parte que nos da mucho potencial. Sí. Algunos subimos la media, ¿eh? Bueno, si yo os contara en el ministerio la edad media... Pues... O sea, que soy la más joven. Sí, claro que sí. Pues sí, en nuestro caso es similar. Nosotros contamos con un equipo de 6 personas y estamos sobre un presupuesto del 2% también. Y la edad media viene a ser la misma, pero porque yo creo que hay que combinar un poco pues, la experiencia, ¿no?, de muchos años dentro de la organización con perfiles que tengan ganas también de innovar más, vamos a decirlo así. Muy bien, bueno, pues hasta aquí hemos llegado con esta mesa de innovación abierta. Yo creo que hemos conseguido el reto, que era que las personas estuvieran atentas. He contado solamente 8 personas con los móviles, que supongo que estaban viendo cuál es la siguiente ponencia porque estarían en la aplicación de ftalks, lo cual quiere decir que habéis mantenido la atención y sobre todo espero que hayamos contagiado e inspirado a otras empresas para que tengan muy claro que el futuro está ya aquí, que no hay que inventarse nada, sino que hay que trabajar ya desde el presente para conquistar los retos. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra atención y un aplauso para los participantes. Muchas gracias. De verdad es una alegría ver cómo nuestro tejido empresarial cada vez se anima más y es más partícipe en el desarrollo de innovación abierta para tener un futuro más saludable y más sostenible. Para los que no me conocéis, yo soy Elvira Domingo, no trabajo en Kilómetro Cero, trabajo en IT Food. Pero si hay algo que tenemos en común en nuestras dos empresas, y por eso me encanta colaborar con Kilómetro Cero, es que ambas queremos transformar el sistema agroalimentario para que sea más saludable, más sostenible y para que todos podamos confiar en él. Así que es un honor poder contribuir, colaborar con vosotros y por supuesto, desarrollar... juntar fuerzas, al fin y al cabo, para que vosotros, Kilómetro Cero y todos los agentes que estáis hoy aquí, podamos desarrollar proyectos con un impacto positivo. Voy a dar paso ahora a la siguiente charla y es sobre un tema que todos nos hemos cuestionado alguna vez, que es ¿qué es una dieta saludable? ¿Cómo podemos incorporar hábitos saludables en nuestro día a día? ¿Qué engloba una dieta equilibrada? Y para ello tenemos a un ponente de lujo que es Niklas Gustafsson. Y dejadme que le presente brevemente. Niklas es un entusiasta de la salud. Come to the stage. Es un entusiasta de la salud, nació en Suecia, como podéis ver, pero se ha formado en un máster de nutrición en la Universidad de Cádiz. Además tiene un Executive MBA por el IE de Madrid. Actualmente es el presidente y cofundador de Naturally.
y aboga por los principios paleo, por estar más cerca de la naturaleza, por consumir alimentos no procesados. Y tienes un podcast y un libro que se llaman Hungry for Change, pero el resto os dejo que lo cuente Niklas. Gracias, thank you very much. Muchas gracias, and thank you so much. This is going to be in English. So, isn't it weird that when we are having ultra-processed food, nobody says anything? But when we are eating what we always have been eating, like, for example, raw egg yolks, beef liver, or cow stomach, as in Spanish, callos, people have a lot to say about that. And the thing is that, actually I see that the font is not the one that should be, but I hope you can read anyway. The concept of food addiction. So, the processed food that we're eating today creates addiction. And I'm sure that most of us here, we have felt that when we eat something that is processed, we keep on eating. It's hard to stop. And I know myself, like 15 years ago, I stopped eating refined sugar, but before that, I had this craving for a Häagen-Dazs ice cream. Even though I was full after dinner, I could easily eat half a liter of Häagen-Dazs ice cream after that dinner. And the thing is that I bet that most of you have that feeling that you can't stop eating. You eat and you eat, even though that you're full. And the thing is that this food is made to be overconsumed. It's not by chance. So the food industry invests millions of euros in creating food that is designed for us to overeat. So the food is high in calories, but it lacks nutrients. And when we keep eating, we see all kinds of diseases in our society today. Overweight, diabetes, Alzheimer, autoimmune diseases, and we are actually in a pandemic of food-related diseases, which is really, really sad. This is type 2 diabetes, which is one of them, and the thing is that, the consequences of type 2 diabetes are many, but one of them that is rising, that is growing a lot, is amputations. Today, thousands and thousands of people in the Western world lose fingers, hands, feet, and even legs due to type 2 diabetes. It is type 2 diabetes is the #1 cause of amputations in the Western world today. And we can see how this grows. In the US and in Europe. US is worse than Europe, but Europe is just behind. So here we can see two photos. One is from the 60s in the United States on a beach. Nobody is overweight, and obesity is basically unheard of. Today, this is a photo from today. This is something that we see more and more. And when I talk about food addiction, I do actually, a lot of people tell me, well, you are exaggerating. Food addiction is not as alcoholism or drugs. But the thing is that not everybody that get exposed to cocaine or alcohol get addicted to cocaine or alcohol. Actually, between 10 and 20% get addicted to these drugs. And the same thing with food. About 14% of American adults have some kind of food addiction. And 12%
among kids. So food addiction is something real. And this is so sad. 36% of American children are overweight or obese. And the number in Europe is getting closer to that as well. In Europe, we see that in countries where we have more highly processed food, children, 5-year-old children, they are not just heavier, but also about this much shorter than children living in countries or regions in Europe where we don't have that much processed food. And so it's not just about that the food is calorie dense, it also lacks important nutrients that we need to thrive. And we all know that it's harmful to us to eat all kinds of sugar, candy, ice creams, soda. We all know that that's not what we should eat. But when it comes to these kind of products, actually the most dangerous food, I believe, are the ones that are disguised as healthy food. And there are a lot out there. Granolas, some of the breakfast cereals, we have smoothies, all kinds of products. They want us to believe that they're healthy while they're not. In many cases, they are packed with sugar. And as parents, if we don't know how to distinguish between healthy food and harmful food, how should our kids know? Most parents, we do what we can to pick the products that we think are healthy for our kids. And also, one thing that when I tell my kids, when I tell my friends that I don't want my kids to eat candy or ice cream, I prefer them to eat fruit and berries, for example, I do get the same comment always that let the kids be kids, let them eat what they want. They can have candy, they can have ice cream. But the thing is that, no, I want my kids to be healthy. I want them to grow up as strong, healthy individuals, not eating ultra-processed food. I want them to eat natural food. So what is it? What are the ingredients in junk food that are so harmful to us? Well, junk food or ultra-processed food are made out of these 3 ingredients. Basically, it's refined sugar, refined carbs, and seed oils. So what is it that make these ingredients so harmful to us? Well, basically 2 things. Number 1, they are calorie dense, and number 2, which is probably even more harmful, they lack nutrients. There are no nutrients in these ingredients that we need. No essential nutrients here. They lack the amino acids, they lack the fatty acids that we need, the vitamins, the minerals. Nothing here that we really need to thrive. And this is a ticking bomb. We are in a pandemic, in a worldwide pandemic, where we see the diseases related to consumption of processed food. And we see it's an explosion. It's an explosion in slow motion that we're seeing. We don't have time to analyze each one of these ingredients one by one, but just an example. This is a product, margarine, that has been made out of seed oils. So to make margarine, I don't know if you know the process, but you take the seed oils, you process them, high temperatures, high pressure, lots of chemicals, and you get a product that is more or less shoe polish. So it's a product that you can use for polish your shoes. It lacks all kinds of nutrients, no color,
no flavor, and to make that into a product we are supposed to eat, we add all those things. We add flavorings, we add colorings, we add vitamins, minerals, and we sell it as something that is supposed to be butter, and even healthier than butter, for the same price. So it's a very profitable product, but it's nothing that we should eat to thrive. And you can make this very simple test at home. You can put margarine next to butter, and you will see that the ants would never touch the margarine. They would go for the real thing, the butter. So, at this point, you might be thinking that, why is this annoying Swedish guy telling me all this pretty negative, pessimistic things about food? Well, I am not pessimistic. I am actually optimistic. And I do believe that with today's sources of truth, we do have access. We know that accessing at least some channels that are not involved in the mainstream media, we can find a lot of information about real food. So I do believe that we should eat what we have always been eating. You know, genetically, we are the same people. We are the same human beings as we were 10,000 years ago. When we have real food, we thrive. And this is, by the way, a photo of me and 3 of my 5 kids having our favorite lunch, which is steak on the grill. And by the way, meat, red meat, has been demonized a lot the last decades. But you know, red meat, there is nothing as nutrient-dense in nature as red meat. Red meat has about 10 essential nutrients that you cannot find in other food. Carnosine, carnitine, vitamin B12, heme iron, etc. So going back to this kind of pyramid, food pyramid, is what I want to do. It is what I do. Meat, fish, seafood, raw dairy, fruits, berries, raw honey. This is what we need to eat to thrive. And there are many healthy swaps that you could do. For example, I mentioned margarine to butter, soda, sparkling water. Instead of all these processed sweetening options, you can just sweeten with raw honey. And for the kids, there are also lots of healthy swaps. Like instead of candy, you could eat fruits and berries. And instead of the juice, why don't eat the fruit, the entire fruit? You get all the fibers, you get all the nutrients, etc. So when you choose to eat natural fats and natural protein, you do get the nutrients. You do get the amino acids, you do get the fatty acids, you get the vitamins, the minerals, and most of all, and this is so important, you get full. When you eat this food, your body realizes that, okay, I get the nutrients that I want, so that's it. I don't need to eat more. So it's basically impossible to overeat real food. That's the huge difference between real food and processed food. And this is just an example of how we swap the birthday cake for my 2-year-old son into a raw balls, you know, dates, cacao, virgin coconut oil, and almonds. It doesn't really. Oh yeah, okay, here we go. So it's just an example. How it's quite easy, and the thing is that one thing is that going back, choosing the ingredients that we used a long time ago, but also learned how to cook. Because if you learn how to cook, you don't depend on others. You can control the ingredients, and it's so important. Okay, so then there is a company called Naturally, my own company. This company is never going to be as profitable
as our competitors. It's just impossible. Our margins are much lower. We don't use sugar. We don't use seed oils. Those ingredients are less expensive. The ingredients that we use are much more expensive. For example, almonds and dried fruit, etc. I have always been gluten intolerant, so since childhood I was always looking for alternatives. And this, I mean, we started this company, my business partner, my Spanish business partner and I, we started this company 7-8 years ago. And our mission is to try to offer as natural products as possible. We don't want to process them if it's not necessary. We never use in any products gluten, seed oils, sugar, or artificial sweeteners. Okay, so today we have about 50 products, and this is our top-selling product, the cacao cream. Has no sugar, no artificial sweeteners, and we have 43% hazelnut, which is a lot. The same thing with our chocolates. They're not. We have no sugar, no sweeteners. They're sweetened with chicory root. And our delicious cookies, no gluten, no sugar. We also sweeten them with chicory root. And last but not least, our puffed snacks, or in Spanish, they're gusanitos. So these are, normally, this is a quite unique snack because normally they're made with cornstarch and with seed oils, corn oil, and we don't use any of these. We use chestnut and we use extra virgin coconut oil. So, naturally is not the only company. There are other companies out there. Yesterday I talked to Adriana, Impossible Bakers, and they do delicious bread, pastry, pizzas. You can talk to Adriana later. And honestly, I believe, what I see is that we get more and more. These companies, we try to find alternatives that are more natural. And I do believe that this kind of companies, we do make the world a better place, trying to find more natural and more healthy options. Thank you so much. Thank you very much, Niklas. Indeed, our food elections or food choices can have an impact and a change in the world and transform the agri-food system. Thank you very much. Thank you. I will continue now. Vamos a continuar ahora con nuestra siguiente mesa redonda. Niklas nos hablaba de alimentos naturales y vamos a ver cómo se van a producir esos alimentos en el futuro. Nuestra siguiente mesa trata sobre agricultura regenerativa y agricultura de precisión. Así que y vamos a ver cómo estas técnicas agrícolas pueden contribuir a que el sistema sea más eficiente y más sostenible. Me gustaría dar la bienvenida a su moderadora, Sharon Chiton, founder and CEO of Edible Planet Ventures. Shannon, welcome to the stage. Thank you. And I will let you to introduce the rest of the panelists. Thank you. Thank you, everybody. Glad to be here today. Thank you to all the KM0 staff and Bea. So we're going to talk about regenerative agriculture and precision agriculture. We're going to talk about a better agriculture today. And I'd like to invite on stage my esteemed, I don't see them, Adrián Ferrero. I'm going to try, there you go. He was hidden. Jerónimo Romero. And Jose Ignacio Pelletero. My Spanish is no good. So before we start talking about this important topic, I'm going to ask my fellow panelists to shortly just give a quick intro about who they are and what they do. I am Sharon Citon. I'm the CEO and founder of Edible Planet Ventures. I do many, many other things. But this is about them, not about me. So please, Adrián.
Good morning. My name is Adrián Ferrero. I'm co-founder and CEO of Biomimakers. Biomimakers is a startup based in California, and we connect the life of the soil to the digital world. So in essence, we utilize one of the most interesting bioindicators in nature, which is the community of microbes populating the soil, and turn this information, this data, into recommendations for agronomists to manage the fields more sustainable. Thank you. So, hello everyone. I'm Jerónimo. I come from a farmer's family originally from Argentina, but I'm living abroad for the last 3 years. I worked always in startups, in business and sales operations. And during the pandemic, I also moved back to the farm and moved back to agriculture. That took me to Israel, where I worked for 2 years in a venture capital, investing in agtech. And then I came to region agriculture. And what we do in the academy, basically, so we are part of a farm in the south of Spain, in Murcia, that we have 1,100 hectares of a region farm. And we created a foundation to give a framework to all the knowledge that we create within the farm, so we can educate more people, also connect with the research institutions, and basically build a better soil health. Thank you. Hello, thank you so much for having me today. I am J. Peleteiro, CEO and founder of Growing. We've been developing a device for collecting data from agricultural, can make decisions for the farmers or users to make better decisions to the problems we are facing now with environment. We less use the fertilizers, water problems. Yeah, and we've been in the market 3-4 months ago, and we are a new company, but with our IP and patented technology, we are now trying to impact in the market. Thank you so much to everybody. So, obviously, one of the biggest issues, one of the many issues we have today, but we talked about it yesterday, right? Our food is not as nutrient dense as 50 years ago. Actually, there was a study, 40% of the nutrients in our food have been depleted, and that largely comes from soil. So we can start maybe talking about that. And so, I mean, I guess how can we improve soil, right, at scale? And how can we then implement technologies and practices, like regenerative practices, into our, large scale, big ag, let's call it like that, right? So what has been, I guess, for you, Adrián, what have been the biggest challenges in integrating your solution today into the traditional farming practices? I would say that we have always seen the soil as a part of the agriculture that doesn't have life, let's say, no? We just put a seed and the seed suddenly grows. And, well, if we think how our grandparents used to waste the things that they were not using, it was just thrown into the soil and everything disappeared, right? So it's so good to see that soil health is a concept that is becoming more and more important, and everybody is more aware about this. And what is soil health? Because this is a recurrent question. Well, without going into technicalities about it, what is important, and the USDA defined it, only living things can be healthy. So if we think about the soil health, we have to think about the life of the soil. So if we start looking at the soil as a living entity, then we have the first step to move forward a better food production. Indeed, also because just like us with our gut microbiome, that is a very living thing, right? Exactly the same, and at the same time, there is a difference. Humans change consumption habits. I mean, today we're in Valencia tasting amazing food. That is completely different than probably our usual diets. But in the field, we always treat in the same way, so it's even easier to drive the soil in a positive way. Absolutely. And then obviously looking at soil health is just but a part of regenerative agriculture. And so based on your experience, how can we integrate regenerative agriculture at scale?
everywhere, I would say. Yeah. So first, well, I And agree with what is it that it is? Maybe not everybody's clear on what Regen Ag is. Yeah. So again, like I think in a nutshell, for us, it's soil health. So I fully agree with what you say. And for us, it's also soil. It's an asset. So as I said, we have the foundation that we are getting all this knowledge from the farm and taking out there. But also we have a farm. We have 1,100 hectares, and we manage also around 2,000 more. And for us, it's an asset. So if we don't focus on building soil health and building a better asset for the next year and the next year and the next year, basically we are losing our main capital of work. But beyond this asset and the soil, also we focus in regional agriculture to building a better agriculture environment with the people that work within the farm, people that work outside the farm, how we think about the business that we do, how we stack business. So we have, for example, aromatics, and now we're building a distillery. And then the idea is also to try to get as far as possible to the end consumer. And then we have cereals, and we're working with mills to process the cereals into flour. And within the farm, we have a winery. We're building now a huge building to have like entrepreneurs plus businesses and many things together. So we are trying also to build something that goes beyond agriculture. So now the average age of people working in the farm and in the foundation is between 25 and 35, I would say. And if you see in the area, so we are in Murcia, in the south of Murcia, most of the people, it's above 60 or 65. And farmers are also quite old. But because we are doing something that is also regenerative in that way, I think we are attracting a lot of talent from worldwide. So I think that's also for us regional agriculture. So it's focusing on soil, but it's also going beyond soil and thinking how we are doing a business. A holistic approach. Yeah, and it's also looking like at the land and this ecosystem and in its complexities. It's not just like one land that's only it, so it's also integrated within the land. So we are also having a lot of diversity in what we do between the crops and how we manage it. So we're also hedging ourselves against possible bad outcomes or bad years. So we have very good cereals and bad aromatics, or good aromatics, bad cereals. So we're always trying to also find a balance. And if you look at our neighbors, they're always like betting only on one crop a year. So it's indeed also diversity and complexity. So also involves like switching a little bit your mindset. Got it. And so how can we use data then to improve not just our profitability and our efficiencies, but sustainability? Yeah, I think, like Adrian said, humans, we are always really, really good on when something is working really well and give us so much profit. We try to exploit it until we kill it. And soil is one of that aspects that we saw that soil, you put something and this grow up. And if we put chemics, this will grow up more and we will have more profit. And at the end, that is a circle that will be finished, because now we are in that point that only using chemics will we not get a better quality of the product. You will maybe have more, but we are seeing now that we need to take care of the soil. And we believe that with data, we can reduce the cost and keep the quality of the product, because this is very important, because obviously it's very good, regenerative, try to take care of the environment, but farmers are the slaves of the supply chain of food. And at the end of the day, they need to have a profit. And if they don't have a profit, it's very difficult. They try to do good things for the environment, try to recover all the soil, and because it's their job. We see it like, okay, we need to move on, we need to take care of the planet, but at the end of the day, it's a business industry, and we need to give them all the alternatives and all the help with technology, farms trying to make more impact to the world. And I think with data, we can control everything. And before, we have a lot of data, we have a lot of technologies, but before, and it's not because we develop it, but before we have that technology to control that data, but wasn't precision and wasn't viable, because if you have a device that costs 10,000 euros,
obviously the farmer, okay, can have in 1 hectare, but they will not have hundreds of devices. And I think our main point is make that data real, and we are that data to cover any type of land, because we will fit in the margins of the farmers. And I think with that we can have a big change, and they will see by itself that taking care of the soil will be good for his profit margins. Indeed. And I mean, this is a question, I guess, for everybody, and if you don't choose who speaks first, I'm going to choose for you. But obviously, we are in a society that, agriculture is focused on yield, right? The bigger, the better. And we are telling farmers that they always need to do better and more sustainable. Still, we live in a system that does not look at sustainability, right? We don't have even policies today that are truly that you can count on, especially with regenerative farming. How do we transition that? What is needed? I would say if yield is important, for sure. And if we look at how the agriculture has evolved, we've seen that we are reaching really good levels of performance in the field. And profitability is also crucial. So the farm operation has to be profitable, otherwise farmers will not be doing this and they will change the activity. So if we think that transitioning into regenerative agriculture means lowering the yield, that's not the way, because actually what we see is that we can keep pushing the yield forward while we optimize the cost of the operations. So we increase the profitability, the money in the pocket of the farmer, which at the end of the day is the main goal, no? To make money, to have food that is going into the food supply system. And regenerative agriculture practices, because this is the concept, no? We have data because we want to control and to know what to do. We learn from everything we've been doing in the last 15 million years. So there is a good knowledge that we're accumulating. But in the last 40 years, we are doing agriculture in a different way. So perhaps that model is not sustainable anymore, and we need to evolve the model, the way we farm. And this is how we see I see the regenerative agriculture as an evolution of the current production system. We have to look back to go forward. Biological center agriculture instead of chemical center agriculture. Yeah. We're in the biotechnology revolution, so this is the right moment. And so if I have, obviously I'm a farmer and I have my land, right? And I am asked, though, to transition to regenerative agriculture. Part of that land will not be used or be profitable for a little bit of time, right? We need to transition, maybe, I'm asking you. Yeah. What can we do, I guess, also from a policy level, right? Because if we don't help farmers transition, we're asking them to do better and better, but we are not giving incentives and the rights and subsidies to the right farmers, in my opinion, being a little bit of throwing a little dart there. What's needed? Yeah. So first, so I do believe that we need to get profit out of regional agriculture. It's not that a hippie thing that we want to do like in a small plot of like 1 hectare just to ourselves and to like dance and pray for rain. So that's where also we're doing it in 1,000 hectares plus like 2,000. So we want to show that it's something that you can do at scale. There's a lot of context-based approach. So it's not only something that you can do same here in Murcia or in Valencia or in Argentina or Australia. It's not that one solution fits all. So there's a lot of context. And in terms of transition and help to transition, I think that we need a lot of support. And the question is basically who is paying for the support. No, we've been pushing farmers, and I can also include myself as coming from a farmer's family, to do like a transition to this more extractive, like green revolution farming. I remember, like from my grandfather's farm, we had like this diversity of crops and livestock, a lot of integrations, and then it came to my uncle and my father
to like one monocrop soybean, like 3,000 hectares of soybean. That's only it. And now we're telling again farmers, okay, we need to change to something different. So it also requires a change of mindset. So in that sense, and coming back to your question, I think we need support from different entities. So it's also private and public. So basically from food companies that are intaking our produce, if they're interested on getting better produce, and also them investing on their supply chain in the long term, they should pay for the cost of this transition with support, but also with money, or to help farmers to go over this gap of maybe 2-3 years they need to transition. And then from the public, of course, to get better incentives and to align incentives so there is actually a will to change. We're seeing some of the things here, like in Spain now with corregímenes, for example. So we had like within the farm and done with the foundation, with the academy last week, a course that we did with the 80 Foods about the corregímenes. We have like 40 farmers from around. And we have a course now, again, tomorrow with 80 Foods about introduction to regional agriculture. And we have like over 40 or 50 farmers coming. So there's a lot of interest. But basically, we need also to find a way to finance, to get support, and to learn how to speak with farmers. So also we learned over the last, many years that you can't do a meeting maybe like this with farmers. You need to actually go to the farm and to show them how things work in the farm, in the soil, and talk like farmer to farmer. And that for us works a lot. So I think, we need to encourage more of that to get this transition. Thank you. And let's talk about talking to farmers. Obviously, I think there is like a gap, especially with aging, like with older farmers, right? Because young farmers like, hey, I know how to read data, I know how to use an iPad. But obviously, older farmers are more set in their ways. They've been doing this for like 40 years. Oh, my father taught me how to mend the land. And yes, it's extractive, it's not restorative. How do you suppose we tackle that issue? Yeah, this is a good point to talk because, like Jerónimo said, you cannot, for every person, you need know how can you help them, and I think it's very important with the farmers, and obviously with all farmers, they are not really happy to implement technology because we are in an industry that from day one, we was looking to the sky. If today was a big moon, no big moon. And I think it's very, very important be on the ground with them, show them how the technology is. And the most important, they see they can better profit, better quality of the products, because at the end is, like I said before, sorry for being again with this, but at the end it's an industry. We need profit for them. And I think this is the most important thing. I like farmers, like with 100 hectares of regenerative agriculture. I think it's really important to, even for the governments, to give that farmers the opportunity to see how it works. Because I said so many times, it's really, really easy. I said, no, with big data, with our device, you will have that profit. We reduce 100,000 a year of the cost, and you will increment 50,000 each 100 hectares. It's really easy to say, but at the end of the day, farmers want to see it. I want to see that results, and I think farmers like Jerónimo Farm, I think will be supported for governments, for all entities, because they are the point that they are making the change in the industry. Because if they don't see it in real life, it will be really, really difficult to implement. Because you can explain wherever you want, but at the end of the day, you need to see how it works. See the crops are good, not good, and see the margins of the thing. And I think we are facing really, really more hard times than we expect, because it's a lot of problems around worldwide. We are lucky that working in so many different countries, and we are now in Republic of Congo covering 90% of the land, because it's unbelievable how countries like with that land, and they have I think the better soil quality I see in my life in Republic of Congo, and they are importing all his food.
And this is how you cannot control your country, because obviously some companies have different agents that they don't want to have that. But if you don't control your food, how you will control the country? Because if someone stops the food coming, will be finished your country. We see around the world that is a really, really big impact. And lucky, we are working with some organizations like United Nations and different organizations, non-profit, that are trying to help. But I think now governments start to realize how important is this data to them. Not only, and sorry for the data, but they are not really focused on, we will take that data to help farmers. No. Now they are starting to realize that with that data they can control more things. And before, I think they don't realize that. But now they realize that they can have all the control of all the map. And I think now they are starting trying to invest that. But at the end, we need help for the farmers to implement all that new way of agriculture, because it's very good for everyone, and we need it because food is getting so prices going up all the time, and if we not control that to have a sustainable way to produce the food, we will be paying more all the time. Well, indeed, and obviously there's many different problems, right? Like the global north has its sets of problems, the global south has its sets of problems. And we still live in a world where we have slavery in agriculture. So, you know, in Congo, like the very difficult situations, but we need to find a path forward. So we are out of time. So to close, actually, I wanted to ask each of you to just sum up with 1 or 2 words your vision for the future for better ag, for people and planet. Adrian. We always say that better food, better soil, better life. We are connected to the soil, so let's start caring and taking care of it. Thank you. First I want to invite you all. We have an open day in La Junquera next week. But then our main goal is to bring back inspiration and to bring future generations to agriculture and to show that there's a different way to do agriculture, and also to bring happiness back to being a farmer. Thank you. Yeah, I think our main goal in the next couple of years is involve younger farmers new in the industry, get people excited to invest in farming, because I think obviously we are now the last farmers we are now working, we see like they are the last generation, and this is a little bit sad because we will need food anyway, and our main goal is implement our technology worldwide, but try to give platforms to that young farmers, and we are trying now with our own bank that we already don't have it, but we are trying to have a bank for farmers to can finance all that projects, but obviously this is a long wait. But yeah, that is our main goal, try to get excited the industry and try to involve young people, young investors to the farming world. Wonderful. Thank you so much. And yes, let's create a better standard for what is regenerative agriculture, more money, and definitely better farming with more data. Thank you, Dol. Thank you. Algo en lo que siempre hemos creído y además combinado con tecnología puede hacer que sea sostenible para el medio ambiente y económicamente también. Vamos a ir ahora a un descanso muy breve hasta las 12:30, y es el momento perfecto para pasaros por el Future Market y ver todas las soluciones de los emprendedores. A las 12:30 os quiero aquí a todos porque tenemos un tema muy interesante que es inteligencia artificial en la industria alimentaria. Así que por favor, a 12:30 todos aquí. Gracias. Solid
to dry. I seem to notice more and more every day now. You got my heartstrings breathing so right. I hang my coat high up on the hook now. I'll put my gloves down on the side, and I know that they will still be there when I get those feelings to run go high. I'm getting lost in with you every day now, or just sitting quietly side by side, climbing towers and getting mystery trains now, making tea and settling down, kites, ice creams, jumping trampolines now, waking up and I'll tell you last night's dream, seeing things that no one else has seen now. You're pulling on my heart and silken string. Can I stop my hobo wandering days now? I guess I held my tears out to dry. I seem to notice more and more every day now. You get my heartstrings breathing so right. I hang my coat high up on the hook now. I'll put my gloves down on the side, and I know that they will still be there when I get those feelings need to run go high.
goes on, and the beat 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 goes on.
Bueno, somos todavía poquitos por aquí. Espero que la gente vaya entrando poco a poco. Y espero que hayáis podido disfrutar del Future Market, de todas las soluciones que tienen los emprendedores y las emprendedoras. Os quiero recordar el hashtag que estamos usando, ftalks24. Dadle a tope para compartir lo que estamos viviendo hoy y también, por supuesto, para seguir la conversación en redes sociales. Vamos a seguir ahora, como os decía antes, con una charla sobre inteligencia artificial. No es ninguna novedad que está transformando la industria agroalimentaria desde la producción hasta la comercialización. Y para hablarnos de ello, tenemos a Jakes Botbol. Jakes tiene una gran experiencia en el ámbito tecnológico. Ha impulsado el crecimiento de iniciativas empresariales como Verbit y ahora como Chief Marketing Officer en Tastewise. Tastewise es una plataforma de datos del consumidor impulsada por inteligencia artificial generativa y en la que confían grandes de la industria alimentaria como son PepsiCo o Nestlé. Jakes es definitivamente un catalizador del cambio y está dando forma al futuro de la industria alimentaria. Así que, Jakes, bienvenido. The stage is yours. Thank you. Thank you so much. So I have a very big responsibility now. There's not a lot of people, but I'll make sure that this is fun, okay? Because you just came from lunch. So the first thing, wow, it already jumped like 20 slides, which is great. Let's go back. Okay, beautiful face. So before we start, I'm the CMO of Tastewise. My experience is in artificial intelligence. I've been doing that for a couple of years. And really what I always ask myself is, like, do people understand the AI? And I won't have a lot of time to explain you AI, okay, today, but I'll give you some examples that you can connect with. And if you want to learn more, next week we have the Generative AI Food Pioneers Summit. There's more than 1,000 people attending that event. It's virtual. There will be NVIDIA, AWS, Conagra, Kraft Heinz, ADM. All the big players will be talking about AI. You can look at it in Tastewise. So before that, and just to make it fun, how many of you have 2 passports? Anyone? 3 passports? 4 passports? 5 passports? 6? Okay, so I actually have 5 passports, and if you stay here until the end, I'll make sure to tell you which nationalities those are. And really, when you talk about AI, don't trust me, okay? Trust them, okay? They're actually doing AI today. They're executing with AI, okay? I'm just going to be a messenger of what customers are doing with AI. And when you speak about artificial intelligence, I think it's so important to define it because people don't understand it. At the end, artificial intelligence is a probability model. What does it mean, a probability model? It means that the more data that you have, the more accurate your results will be. That's what artificial intelligence is. Generative AI is what you generate out of that information that you get, okay? Now, 90% of the data was generated in the last 2 years. Guys, this is crazy, okay? There's so much data in the world that in the last 2 years, we created more than in the last, depends if you are religious or not, 3,000 years, 1 million years, doesn't matter. This is how crazy the world is. And this amount of data is allowing us to do very accurate models. And you already saw a spoiler, right? This is a great picture of the Pope. But it's actually generated by generative AI, okay? And this is actually a picture also created by generative AI that moved the stock market. So this moved the stock market. Generative AI curated picture. And this is my friend Elon with his biggest rival walking hand on hand, created by generative AI. And we are actually, you guys don't know it, but 35% of the purchasing that we do is with virtual influencers that don't even exist. Guys, they don't even exist, and you believe it, trust me. They are good looking, like me, okay? They are charming, okay? And they are actually selling you. They're actually selling you. And those influencers that are real, they're also utilizing generative AI to create images. Now, what is the issue? That artificial intelligence without great data or accurate models is just artificial. And you have this case that is very close to my heart because before I was doing legal, that actually a bad case, and a lawyer just created a mistake. You can read it after, but he was fine because the AI didn't work well.
Now, I won't lie to you. I don't know what will happen in the next 12 months. No one knows. Whoever tells you that is a liar, okay? AI is moving so fast, that every day there is something new. The only thing I can tell you is that in 12 months from now, you will have agents, AI agents, embedded in your conversations as part of your real life. Meaning, you will have them in a Zoom call with you. You will have them in your emails, and they will be speaking as part of your conversations, okay? That I can assure you. That's how advanced the AI is being. Now, AI is changing the way that we produce, we market, we consume, okay? All these things that you see here and some of these trends I'm sure that you are familiar with, they didn't become a trend by mistake, okay? AI is not pushing any more demographic. You're not doing marketing by demographics. Amazon is not telling you, this is what you need to buy because you are 50 years old. No. They're telling you people like you with your behaviors. And you can only do that with AI. AI is actually understanding what we are doing, how we're doing it, why we're doing it, who we are, and it's actually hyper-targeting us in order for us to be pushing the boundaries of food. And at the end, if you look, we're all influencers. Before, 20 years ago, there were very few influencers. Now we're all micro-influencers, right? We all post on Instagram. I see a lot of people taking pictures all the time during the sessions. You're all micro-influencers. And you are influencing how people are consuming. Now, it's not 1 milk, 2 milks. Now we have dozens of milks. Are we a consumer that only cares about health? Or we actually care about endurance, gut health, all these different things? If I ask you, before the question, sorry, and this is how much information is being uploaded. We see around 4,000 to 10,000 ads per day. 4,000 to 10,000, you don't know that, okay? But we are doing that. And these things are creating virality, you know. This trend, I'm sure that everyone knows it. It created a shortage of feta, okay? And it was pushed by AI, okay? This is certainly a virality that AI pushed to all of us. But there are crazy things that we can do today. Menu ideation. How many of you do menu ideation? Imagine that AI can create menu ideation with what you have in the fridge, plus what the trend is happening around you, plus the product I want to sell to that restaurant. And beyond that, okay, think about it that I can create concepts relevant, and I don't know what happened to all the letters, but I can create concepts relevant to the people in seconds. Guys, I can create real food that is tasty in seconds without the help of anyone. Now, where does our job comes? The execution of it. How can we bring these products to the market? How can we make sure that these products are healthy, sustainable? And AI is allowing you to really cut the times to those workflows. And at the end, if I ask you this simple question, okay? How many think that the most popular health need is sleep improvement? How many? How many think is gut health? How many think is stress relief? And if I ask you for Generation Z, how many is sleep improvement? How many is gut health? How many is stress relief? So we're all guessing. That's the issue, okay? And AI doesn't. You don't need to guess anymore. You don't need to wait 6 weeks. You need to wait a year to do a report. You can actually go and do different things. But how we're doing it today? Anyone here utilizing a fax, a Nokia? I'm asking, is someone running in Formula 1 with a car from 2004? Because I don't know those things. So why are we still doing it this way? We are basing our decisions on data from 2022. Guys, I'm sorry, I have a friend that became a carnivore, a vegetarian, and a vegan in 3 months. So how can we make decisions like that? It's impossible. And at the end, we're spending so much money, and we're failing to the consumers. We're failing. Guys, 90% of the things that we bring to the market is failing. And we're investing so much money that is going to waste. And at the end, I didn't say it. I told you, don't trust me in all this presentation, only trust them. If we want to do things differently, why are we doing the same things? What do we expect? A different outcome? So I tell my daughter, don't run in the pool, and then she falls, and I tell her again, and then she continues to fall. She will continue to fall. So we need to think, what are the ways that we can bring? ChatGPT managed to get to 100 million users in 2 months, okay? 2 months. Instagram took it 30 months.
And at the end, AI is here to stay. Now, I can promise you, AI is not going to substitute anyone today. Maybe in 20 years, 30 years, at the future, I don't know it. Today, they won't. I can assure you something. People utilizing AI will substitute people not utilizing AI. I don't write emails anymore. AI writes it for me. And to your question before, you see, these are the answers. And think about it, that you don't need to guess. With AI, you can go ahead and just ask it. In 2 clicks, I get the answers from 489,000 people of what is happening right now, real time. Okay, that's how crazy AI is. And the difference is like, okay, I need to wait 4 to 6 weeks to run, analyze, and do it in 200 people. Or I'm going to analyze and get it in 1 click, autonomous insights. I'm getting the insights pushed to me. And that's the power of AI. And this is different ways that we can do it. And at the end, there's different things that you can really utilize AI with. You can do hundreds of things. I will focus on what taste-wise focus. We really focus on pushing insights. We focus on helping bring in products with the right positioning so the consumers really understand them. We make sure that we're putting the right products in the shelf, that the salespeople is not wasting also gas in the car to go into the wrong food service places to sell them something that they cannot sell them. I cannot sell milk to a place that doesn't sell milk. So let's make sure that we focus them, and we can help them really prioritize and become more efficient. And the last thing is product innovation. We're really bringing accurate products to the market. There's no 90% with AI. That doesn't exist. Let's make sure that we're accurate, that we bring products that the consumer wants. It's not what we think, it's how they consume. And, this is a perfect example of efficiency, 3 months to 3 days, and there is a lot of them that I can explain. As I said, I invite you next week to the Generative AI Virtual Summit. There will be amazing sessions. You can register in the TasteWise page, and you will see the top people in AI in the market, in the food industry. So it's the 4th time that we're doing it, so hopefully you will enjoy it. And thank you so much. Thank you, Jakes. Very enlightening, your speech. It was amazing, and your insights prepare us to delve even deeper on the next roundtable. The next roundtable is actually about data y sobre cómo los datos nos pueden ayudar a tener una cadena de suministro más inteligente y más eficiente. Así que ahora tengo el honor de presentar a nuestra siguiente moderadora, que es Malvin Steinbock, Director of Food Republic, and she will be moderating the next panel, and I will leave you to present all the panelists with you. Thank you. Perfect. Thank you, Elvira. Yeah, it's really a pleasure to be here and to have the opportunity to learn about how we are actually measuring sustainability along the value chain of food. And we are going to be learning today with Andrew Shackman, CEO and President of LeanPath. LeanPath is a company dedicated to reducing food waste in commercial kitchens and through innovative technology and data-driven insights. So, welcome with me, Andrew, to the stage. Thank you. Jose Peláez, he is the head of digital innovation at the Basque Culinary Center. There you are. A leading institution in Spain dedicated to culinary arts and gastronomy. And Jose is, here. Rich background in both technology and gastronomy, and he is helping to design more efficient processes. And then Jack, you have just met Jack. I'm very happy to welcome you also to this roundtable to talk about more AI and the solutions that you're offering. So, today we are going to talk about smart and sustainable supply chain with data. So I think we should first, just to set the conversation, define 2 concepts. One is sustainability, and the other one is smart and sustainable supply chains. So the first one is how can we use less resources or use the resources more efficiently to produce something. So
a product, a menu, and how can we use less resources, less water, more local supply, less packaging, less waste. And then how can we collect the data of all these resources that actually go into a final product, into a final menu item, and how can we collect the data at the different stages of the value chain, so like a digital thread that is connected from the land to the plate, and how can we collect the data? So first of all, to get to know you a little bit, I would like to know the main sustainability topic that you're working on or that you feel most passionate about. So maybe, Andrew, let's start with you. So I work on food waste. Yes. And am passionate about it because I really don't like it. So sort of the opposites. So Lean Path focuses on preventing wasted food in food service operations. And we focus on changing culture and helping culinarians understand what they're wasting in order to make changes to how they're working. And we do that by introducing daily measurement into their operations. Very interesting. We will, dive into more depth. Jack, what is the sustainability issue that you are most passionate or involved in taste-wise? So rather than a trend, which I think there are experts here that know more than me, I'm more concerned about the activation of those trends. So we're really thinking, okay, we all define those big things, big names, but we need great companies that help us to really, how can we activate them on the consumer level, on the brand level, to make sure that we're doing that is happening, not just words in a dashboard. Okay, very interesting. And Jose, you're really at the Basque. Yeah. You work at many different parts of the value chain. So what is the topic that you feel most? Well, I think that on the one hand, personally, in my daily life, the one I get most worried about or concerns me the most is waste, definitely. And in terms of what we are doing in our daily basis, I would say there's a concept that has been mentioned more than once through today and yesterday, and it's like there's no one-fits-all solution. So that's why I guess implementing or embedding in companies and in product design processes this eco-design approach that includes analyzing product life cycles and understanding each aspects of the context of a specific supply chain or a specific product, and designing for a more sustainable outcome, considering those particular aspects, is I think what we're most focused on. Okay, very interesting. So I think before we go into a more sustainable design process, it would be interesting to understand how we actually collect the data along the value chain and how we leverage technology and AI to collect this data. And I would like to start with you, Jack. You've already explained this a little bit, but I think it's very interesting to understand where you actually get the data and how you connect it. So we get the data, everything that has a digital footprint. So everything that happens in the world we're connected with, and we're observing the world. So we're making sure that we don't get biased to asking what people are saying. We all want to be healthy, but are we acting healthy? Rather, we're really looking at what people are actually doing. And then based on that, we make the insights out of it. And how do you know what people are doing? Is it what they share on social media? Or it's actually what they're actually doing, how they're consuming, what they're ordering in a restaurant, what they're cooking at home. So we really have a lot of points of information, and at the end, I cannot analyze trillions of data points. I'm not able, my brain is not able. AI can. Okay, just to be super precise, you collect information on menu items, what restaurants are cooking, on social media, or what would be the data entry points? Our data source answers all the questions that you want to know about the consumer. So what, how, when, where, who, why. And at the end, the way that we do it is we connect to everything that is happening in food service. So really what people are consuming in restaurants, food delivery, whatever you can get there. Everything that is consuming in home. So really looking at what people are really consuming, cooking at home. And we also look at sentiment in social media. Because social media connects a lot of things of the who is actually consuming those things. So we have trillions of data points, and we just create one data source out of it. And do you do a specific lecture on sustainability aspects as well?
very much. So first of all, it's very interesting because it's like sustainability is how the consumer defines it for us. Okay, it's very different how a scientist understands sustainability to what is important to the consumer and how they are driving sustainability. So the answer is yes. We actually track every single type of trend that exists in the world, from decarbonization to sustainability to health, anything that you can have. We have like thousands of claims that we're really tracking. But at the end, what we care is like really to help our customers to understand how the consumer is connecting to those different trends, if it's sustainability or something else. So, yes. Okay, thank you very much. Andrew, how do you connect the data? Yes, so, and how do you also make, I want to understand both the human part of data entry and also the automated or like technology part of the data entry. Sure. So, whereas you're looking at the whole universe, I'm looking at a very specific KPI, which is what is being wasted. And that is a critical control point. If we can understand what's going into the garbage, we understand that represents our inefficiency. It's an empirical representation of our inefficiency. And so I view what goes into the garbage or the bin or compost not as waste, but as a set of ideas and opportunities for improvement. So we focus on that very specific data point in food service. And so that would be everything that's overproduced, spoiled, expired, trim waste, anything that's been dropped, burned, contaminated, plate waste, all of those things. The way we do that is through technology, and some of it involves machine vision to be able to recognize items, and some of it involves manual sort of intent, people expressing why they wasted something. Because one of the things that we've learned over working on this for over 20 years is that what you're wasting is less important than why you're wasting it. And you aren't going to fix a chicken waste problem, you're going to fix an overproduction problem. You're going to fix an inefficiency. And so we're getting both of those data points, so understanding what someone was thinking as well as what they wasted. Very interesting. And how, just so that we have an image, how does it work? I throw something into a bin, and then I say what I have wasted. But how do you connect this? How do we do it? Why is it? Well, we ask them. We say, why do you think you're throwing it away? And we spent a lot of time coming up with some very simple answers that map back to an ontology of root causes, which is much broader. And so you're asking a question that someone in a kitchen can answer based on the knowledge they have, but which indicates the broader set of problems that may be implicated. And then a culinarian who looks at that data can then understand and work back to the actual root cause. Okay, and Jose, how do you measure the environmental impact of culinary processes, and what is really the focus on the project that you're working on? Yeah, well, there are different projects as different from them. We work in very different projects, very different use cases with different companies. So there's no single way we do things. But some of the aspects that are taken into account, of course, are natural resource use, carbon footprint, soil acidification. I'm thinking of a specific project that we did with the pimienta espelette pepper, and other aspects. But we use, let's say, tools that are out there in the market available to collect that data, and to give another example, you mentioned something that is definitely a challenge, and is the quality of the data that a human input can provide, right? Because it is extremely difficult to collect reliable data and to make user-friendly the fact of typing something or doing an input. So, for instance, we've been developing a project to improve the way that local producers get to know to the markets, or communicate to the consumers what is being produced, in real time, to have a notion of seasonality. So we've been exploring on how to use voice messages in order to make them easier to, let's say, capture what is being produced in a given moment, and that is then translated by AI and models into data, into numbers.
right? So there are different ways to measure it. And this specific project that you're talking about is about, is it about understanding what is being produced to then prevent waste, or to It's actually aiming to increase awareness within local communities and small communities, mostly towns, on what is seasonality, what is being produced in a certain moment, and to change that mindset that what is in season in a specific region is not the same that is in season 100 or 200 kilometers away. So it is heavily dependent on the location. So the idea is to have more tools and more information available for the users on what's being produced, I don't know, 20 kilometers around, right? With the information that is provided by the producers themselves or the fishermen themselves. There's a gap in that part, right? Because markets don't always, or local, at least small and local markets, don't get to know and don't have a very precise track record of what is being produced in every time, right? And Jose, what is the scale of this collection? Is it a local trial, or are there any solutions that really connect on a larger scale? So in this case, we're doing it with 2 local markets, small town markets. But some of the challenges that we find is that many organizations, they are doing their own efforts on, let's say, developing an application to inform their consumers. So there comes the interoperability of data challenge, which is a huge challenge. There are a lot of sources of data from ERP systems, POS in businesses, or a local app from a market, but none of them speak to each other. So you don't have enough quality or enough amount of data to be able to develop those accurate probability models. That is what you said, which is AI at the end of the day. So, of course, the idea and the dream would be that all of this data is interoperable, is shared, but you have to start small, right? So in this case, we are piloting with 2 small markets, aiming to be able to, extrapolate, or be able to use this in other similar use cases. Okay, then let's talk about the interoperability, how we connect all these different data silos. And maybe, Jack, you can give us a vision of how to leverage, or how you're leveraging AI to connect, because you're collecting already from different silos. So I'll answer also, today we are creating agents that are experts on one data source and the other, and we create another agent that is an expert on connecting the data sources. That's something that you can really build AI models, and we do that for our clients. So we actually get multiple data sources, not only ours, and we're actually making sure that they get an AI model that you can really speed up. Again, AI is about the speed. Okay, I need to be able to speed up the process that you get your decisions to. Different use cases, I think, for example, this product innovation is a big one. Okay, it's about making sure that we're bringing accurate products to the market. Okay, it's like, do this product really the consumer wants it? But there are other ways. For example, I will take the example of food waste and food service. We're helping our clients to do innovation through food service. It sounds a little bit, not logic, because the market always does innovation in retail. But we have a lot of our clients that are doing innovation through food service. Why? Because they can go a lower scale. They start with 10 single locations, then they go with 100 single locations, then 1,000. It works. Then they go to retail, and then you're reducing waste substantially because you're not going to mass productions, okay? But there are other ways, right? There are other ways that AI can help. If you make your workflows more optimized with technology, it can be AI. AI is at the end of is a vehicle, okay? It's a mean. It's not the end. And for example, something that we're doing with the Basque Culinary Center is we're actually training students to work with AI tools. So we just finished this week a course with them that the students created concepts from beginning to end to 4 of our customers. Okay, and then the idea is that we are actually not only producing use case, but also the labor force that we have in the industry works in an efficient manner in order to decrease food waste, for example.
Very interesting. I think that's perfect to start talking about, how to integrate sustainability in the design processes of new products. This is exactly what you've been just talking about. So, just a comment on interoperability. I think the challenge of getting systems to talk to one another is actually pretty simple. The complexity is that there are different data structures, and we don't all have the same reference points. So the idea of master data that one can look to as sort of definitive and be able to then sort of connect the dots between different systems is really complex. And I think this is an area where AI is going to have an impact with clustering, where if I have an item that I know is wasted pasta, and there's a manufacturer that makes that pasta, but I don't know the code number for that, and they don't know whatever identifier I have on my side. AI has the ability to do that soft sort of inference of being able to say, that's talking about pasta, and that sounds like pasta, and those might be the same things. And so I think there's an opportunity for some significant acceleration on interoperability through that sort of AI in that interstitial space between different systems. So as an umbrella connecting the different silos, and this, what does that mean at the moment when you design like data collection? You have to open it up to be able to speak to each other. Is that a challenge, or is that an easy task? Well, I think that there are a number of data silos that are out there. I mean, they're ubiquitous. Most data isn't as combined as it should be. And I think, at this point, we should be planning for integrated data. We should be looking for ways to be open. And in the case of food waste, I'm a big believer in being transparent and actually being quite, publishing your data, being quite comfortable with that. But I think you have to design for that. And up until this point, you have many, many, many systems that were never planned to have that kind of behavior. And so now there's a big uplift to try to get systems to be able to talk. In the same way, we once had software that ran on-premise and didn't talk to the cloud. And so you might have a great integration, but you couldn't, it just wasn't online. And now most things are moving into the cloud, and now you can get them to talk. So I think all of these things are just maturation cycles. And I also, if I can add something, I think it's not only about a technical issue, as you said, it's also a matter of ownership and openness. Because if someone comes and tells you, hey, I want to use your data, all the data of your clients, because I want to do this and this and that, what are you going to say? Well, I might encourage our clients to say yes, but whether they would say yes is a different matter. So, and actually yesterday I was thinking that AI is putting on the table a huge opportunity, for instance, to solve like these huge challenges. And I was thinking yesterday, like, what if there is an open repository of pilots that have been implemented in different geographies, right, on resource management, or solving any of the challenges that was being talked about yesterday regarding climate or energy efficiency, and an AI agent is capable of correlating different data points as type of geography, type of population that lives there, and how that pilot worked and what was the outcome, and is able maybe to, suggest to another location that shares similar characteristics. Why don't you do this in your case? Why don't you implement this pilot at a regional level? I think that AI is going to be capable, or is capable of this approaching that somehow. So to think about. Very interesting. So I think the last 4 minutes, there's a question. Yes, please do. So I'm a structural biologist, which is we determine the shape of biological molecules. In my department, we have 3 people who won Nobel Prizes. That used to take 5 years to do, right? Lots of graduate students. Now I can press a button, and AlphaFold will solve that for me in a matter of seconds. Okay, why? Why? Is it because people got smarter? No, for 2 things, and I think it touches on what you guys were talking about. One is genomics databases, public databases. The second were all the structures that were solved
over the last 50 years went to a public repository. The data was vetted. So 2 pieces of high quality data and lots of it, and then lots of GPUs, and then you have AI transforming a field. Nobody does certain things anymore, like in the fields we're talking about. There's certain things we're not going to do anymore just because, again, it's driven by high quality, transparent data. And I think that's the challenge in the food field and wherever there's commercial interests is. That's perfect. Absolutely. That actually really connects to this last issue. How do you leverage the data to actually help? And we have 2-3 minutes left, so maybe 1 minute each. But how do you leverage this data to actually help restaurants operate more sustainably from the design process? How do you help companies to innovate more successfully through the data that you're providing? So maybe let's start with you, Jack, because we've been talking a lot about, or you've been talking about a lot of successful innovation. So how do you leverage this data to actually connect it to sustainable products? I think that there was a good example there, but at the end, the way that we believe is that the consumer needs to be at the center of every decision. Okay, in a click, like it was said a second ago. And if I may, I think that they have a lot of things to say about macro trends, etc. I think that the advantage of AI is that we are giving back time to you. That's advantage. Now, what you do with that time, it's also up to us. Okay, we're able to really create now 5 years to 1 click, as it was said now. So now we need to make sure that we're putting it in the right places. If it's to decrease food waste, if it's for a more sustainable world, if it's for whatever decision we make, and we need to utilize the technology also in a responsible manner. That's, I think, I said a lot of things before, so. Yeah, perfect. Andrew. So the way we see the data driving change very specifically, one, we learn what we're wasting, and then we have signals from that we're able to take into other parts of our business. So if we're routinely wasting something, we're going to change what we produce, we're going to change what's on our menu, we're going to change what we buy. And those are important adjustments that are immediately available to us. And then there's the ability to take those signals and move them up and down the supply chain. So moving up, we have the ability to say to a manufacturer, we don't want a 5-pound bag of frozen vegetables. We can't use that. We can use half a pound. And we're throwing away the other half of that bag or more every time. Downstream, we have the ability to actually understand food waste, not as waste, but as a valuable feedstock, and be able to signal, hey, this particular batch has more energy content and might be better for biogas production than a different one. So I think those signals move up and down the supply chain by understanding those elements. Very interesting. Jose, I don't know what you wanted to say, but I know that you have very interesting projects regarding upcycling of side streams, so connected to what Andrew was saying. Yeah, well, actually, we have a lot of open projects regarding upcycling, but let's say adding a gastronomic value to what is being considered residue or waste. But actually, I was thinking on that question because I wanted to tap into something that is important. When it comes to companies and helping companies with product design, I guess you mentioned what I was thinking of, and it is combining user-centric approaches, definitely user-centric approaches with all these eco-design principles. And when it comes to restaurants, and I guess you're gonna agree with this. I don't know. Let me know if you want to introduce tools or whatever to make restaurants or food services more sustainable. It has to have a clear return on investment. It has to be a clear saving on time or on resources or increasing sales or a tangible benefit of that type for the restaurant managers. And I would say that nowadays the majority of the food service owners and managers are not deciding to be more sustainable because it's better for the planet. That's the truth. Yeah. They are running businesses, and that's the way they orient their decisions nowadays. Either that or because law imposes that they have to measure, to classify, or to something else. So that's important to take into account. I don't know what you think. I agree with you. I think financial motives are paramount. I do think, though, increasingly people want to tell
and actually live a sustainable story. And I'm heartened by the amount of, I think, genuine activity around doing the right thing for people and planet that's resonant. But you can't underwrite to that. You underwrite to a financial ROI. Yeah. I think what I just learned from you, from this discussion, is that there are different aspects also to sustainability, like time, financials, that we have to take into the equation, and the data and AI really can help us, to design more efficient processes and get to the result much faster. So, thank you very much for sharing your knowledge. And thank you. Thank you. Thanks, everyone. All right. Thank you very much. It was very enlightening. Ahora vamos a movernos rápidamente a la última mesa de esta mañana y lo vamos a hacer en un tema que hemos visto que tiene muchísima relevancia a lo largo de estos 2 días, que es el desperdicio alimentario y cómo lo transformamos en oportunidades. ¿Qué estamos haciendo con todo lo que no usa la industria alimentaria y con todo el desperdicio que se genera tanto en las casas como en la industria? Y para ello contamos con 3 ponentes de excepción, tanto emprendedores como ponentes de la industria. Tenemos a Claire Slem, founder of Renewal Mill. Welcome, Claire, to the stage. We also have Daniel Retzner, CEO and co-founder of Day 8. Welcome, Daniel. And we have as well Juan Aguiriano, Group Head of Sustainability at Kerry Group. Welcome, Juan. And now I'm going to take off my presenter hat and I will put my moderator hat. And let's start with this roundtable. We have been talking a lot these 2 days about food waste. We have been saying that 30% of all the food that we produce is just discarded. And while this represents a challenge, a major challenge for the food industry, it is also an opportunity. It's an opportunity for productivity for the main industries, but also to give new business models to new entrepreneurs. And I would like, first of all, for you to set the stage, to tell us what you are doing in your big and small companies. Can you start introducing maybe Juan? Me? Yes. Okay. The old guy first. That's okay. Very good. So my name is Juan Aguiriano. I'm Spanish and Swiss. I work for Kerry Group. Kerry Group is a very large corporation in taste and nutrition solutions from biotechnology. And our goal, we reach roughly 1.2 billion people through our customers nowadays. And our objective is to reach 2 billion people with sustainable nutrition by 2030. So I'm the head of sustainability, and it's not a separate strategy for us. It's how do we use sustainability to totally transform the company into a sustainable nutrition impact company. So I look forward to the discussion. Wow. Major challenge, indeed. Small, very small challenge. Yeah. Do you want to continue, Daniel? Sure. I'm Danny, CEO and co-founder of Day 8. I'm passionate about reducing deforestation and biodiversity loss. And my experience is in entrepreneurship, so I know how to build profitable companies. I've combined both of these in Day 8, where we upcycle agricultural leaf residue, which contains rubisco, which is an amazing protein the food industry is waiting for. We already have over 25 food manufacturers engaged with us, and as a first crop, we've decided to work on banana leaves, so we're currently working with banana growers on scaling up production of their discarded leaves. Nice. Claire. Hi, my name is Claire Schlemme. I'm the co-founder and CEO of Renewal Mill. So we are an upcycled food company. We're basically mining the food system for byproducts that are otherwise going to waste. We're bringing those back into the food supply chain in the form of ingredients that we're selling to other companies so that they can use them in their products, someone like maybe Kerry. And then we're also using them in our own products as well so that we can reach customers directly. And the goal is really to keep that nutrition in the food supply chain and have the impact of using waste rather than having it be thrown out. Thanks.
while we were saying food waste is a challenge, we in EAT Food, for example, ask for new ideas, new collaborative projects to be co-funded, and still this area is the one in which the few programs only apply. There are others like alternative proteins where we have a lot of interest on new ideas, but here we still need to traction it. We still need to ask the people and say, hey, please bring your ideas here. From your point of view, and I will start with you, Claire, what are the main and the key barriers to scale up the use of upcycling food? Yeah, that's a great question. So, and I'll just point out too, I mean, I think as you mentioned, like the scale also means that there's just a lot of opportunity. So we know that there's like billions of pounds of waste that we're like processing out of our food supply chain. So there really is a big opportunity there. And it is worth kind of thinking about why hasn't this already been addressed? Like, why isn't there already a solution? And that helps us kind of focus on what are these challenges and these barriers that we need to overcome. And I think sometimes it's related to kind of needing to think more holistically as a food producer. So if you're really hyper-focused and you kind of have this linear food production model going from your inputs to your final product, sometimes that byproduct is not anywhere close to the core competency of the company. So you need someone else that's going to come in and be able to connect that product into a different type of market. The market itself is a challenge too. For a lot of these byproducts, they're not known. They don't have a market. So the big challenge there is actually creating a new market. And that takes time, and it takes resources to be able to do that. And it takes, sometimes it takes creativity as well. You're trying to find what are the attributes with these new ingredients that we're bringing to the market that fit in best with what customers are currently demanding, and you want to be able to build that bridge. And then I think the other piece of it too is that it's an economic issue when it comes down to it. If a producer that's producing byproducts already has a solution, even if it's not even if it's kind of a negative solution, they're having it hauled off to landfill. If it's something that's working in their process, it can be a hurdle to be able to change it because that might require some amount of cost and time inputs, and food is generally, a fairly low margin space that we're working in. So there's often not necessarily the will to be able to do it. So I think one of the things that we see to help overcome some of these challenges is basically looking for the incentive structures or trying to help change the incentive structures to make that kind of overcomable there. But I think those are some of the challenges we see, and related to that kind of changing what you're doing with it. It's a little bit all or nothing for some food producers, right? It's more costly and can be more time consuming to say, okay, I'm going to have most of my byproducts go through this waste process that I already have set up, and I'm going to divert some of it over to being food. That's more logistically challenging. And really what you want to be able to present to someone is a whole solution. We're just changing it over from, you were doing this and now you're doing that. And that can be challenging when, going back to what I said earlier, sometimes you don't have the market created yet. So it's a little bit trying to find the places where that all or nothing kind of solution can work, and building that market for these products. Indeed, and you brought a very interesting topic about consumer awareness, about the markets, and I would like to go to Kerry, a big industry now, and ask you, how do you differentiate these more sustainable products within a very, very competitive market full of products made from scratch and very brand new? And what is I'm very interested as well to know what is the role of the consumer and its perception on it. Yeah, it's a great question. Let me give you some examples, okay? There are many technologies to upcycle available, but you need to use it in a context that is useful to the consumer. So there is a big crisis in the world on cocoa right now. Cocoa, unfortunately, there's a biodiversity and climate change impacting Ghana and Ivory Coast that represent the vast majority of cocoa. And the prices have gone up, not a little bit, 10x, 30x. And there is speculation going in the market, unfortunately. You cannot control that. But what you can do is, can you still give a chocolate experience
to a consumer with less chocolate. Now, less chocolate might be, say, the first reaction would be, oh, this is not as good. Well, it depends how you look at it. Too much chocolate is bad. It's fatty, it's not so good for nutrition. It's an indulgence food. You can have it once a week, don't have it every day. Sorry if there are chocolate producers here and they're going to be upset with me. There's a balance, right? Like anything in food, it's not the quality, only it's the quantity, how many times you have it. So what we do is we take cocoa waste. There's less cocoa available, so we upcycle cocoa waste into cocoa taste. We call it waste to taste. And we can do that across many things. Citrus, there's less oranges right now. We can do it for orange. You can do it for cocoa. You can do it for plant-based. You can do it for many things where you upcycle something into something useful. Sometimes it's as simple as explaining that to the consumer. This is a healthier version of chocolate for you, right? Milk, full fat, skim milk. You need to explain it. Interestingly, in many countries, skim milk is more expensive than fat milk, right? There used to be a time in dairy where you would produce cheese and whey was a byproduct that was given to the pigs. Today, whey protein is the industry and cheese is the byproduct. So it's been done by the industry for dozens of years, but we now need to do it in the context of the planetary boundaries, okay? And how do we upcycle everything? Because the scandal is that 31% of food is never consumed. Okay, if food creates greenhouse gas and deforestation issues, it's a social good. Without food, we die. That's ethically acceptable. Not great, but acceptable. But to produce 10% of greenhouse gases, to produce 30% of food waste, that's totally unacceptable. So what we need to stop is talking about waste and talk about products that are upcycled. And the consumer needs to be educated that it's good. Nutritionally, organoleptic, taste-wise, it's the same. The problem is, I don't want to eat waste. Well, it's not waste. Definitely. It's a product that's not been upcycled yet. And so that's the whole culture eats strategy and technology for breakfast. So it's a cultural message that we need to be out there. Yeah. And then we can do many, many things in the industry. Many things are possible. Technologies are available. The only difference is we used to do it. We have a business which is a stocks business. It's my grandmother, right? On chicken on Sunday, then soup, stocks on Monday, croquetas on Tuesday, omelette on Wednesday, and you reuse everything. And with the bones, you can even do biofertilizer to grow cereals you give back to the chicken. We call that business a circular chicken, right? Because somebody does the chicken nuggets with the breast of the chicken, and we take back the bones and we do taste, waste to taste. This is not small, huh? Hundreds of millions of euros and dollars on that. Scaling up old solutions from the grandmother with biotechnology and doing it from upcycling with less impact. It's a massive future. And so for the startup companies here, this is the most promising field you can be in. Waste to taste, waste to protein, waste to health. There's something called beta-glucan, which is a yeast byproduct. Yes. It creates immunity, health. So pick your choice, look at the byproduct and convert it into something useful. And we'll buy it. Thank you, Juan. And yes, it is indeed for Kerry, but we also need to take into account that starting to use and to produce alternative sources of proteins from discarded leaves like Daniel is doing, it may have a cost implication compared with more standardized mainstream alternative sources of protein that can become a challenge or can be a challenge for startups and entrepreneurs. Can you tell us about your experience, how you keep the costs still competitive? Sure. So for us, I would say there's two elements to this. First one is the initial raw material cost, and the second one is using well-established processes in the food industry. And I'll explain. Essentially, these impact both the cost, but also the scalability.
of the business. So in our case, we have kind of an unfair advantage. We start with something that's typically discarded on the ground, so the cost is zero. Obviously, there's a cost to collect and deliver, but we start with something very cheap. And secondly, in terms of the processes that we used, our team is from the food industry, from the protein industry, actually, with very many years of experience. And it was clear to us that any process that we intend to integrate is something that's already well established in the industry. And the impact of that is, again, on cost and on scalability. So it allows us to use toll manufacturing as opposed to investing significant capex in setting up production. It means that we don't need to develop a dedicated machine. It means that the time to market is much quicker and that we can scale much more. From the raw material standpoint, I think the cost is pretty self-evident because it's cheap, but also from a time to market and from a scalability standpoint, by avoiding to grow something new and by using waste, and this is applicable to any waste stream, it's very easy to scale once you get it right, because at that point, essentially, it's just about integrating and partnering, in our case, with additional growers. And the industry that we've selected to start with, bananas, for example, is a massive industry. So we have a 7 billion protein production capacity just of bananas. There's massive companies like Dole and Chiquita and Del Monte, which we can partner with, and you can scale very quickly, very significantly, and make a lot of impact. How long did it take you from when you were doing the kind of research to be able to be more at a scale? So first of all, we're not scaled yet, but we invested 1 year in evaluating the different potential streams and the sources and crops. And one of the things that I think is important, we talked about the challenges a bit. So from our experience, because we work with farmers in the agricultural industry, typically people are not necessarily crazy about innovation. You know, the farmer has enough troubles on his head as it goes. So it's really key, on the one hand, to make sure that it's profitable for them, but on the other hand, that it has a minimal impact on how they're doing things today. Because if they need to change something from how they're doing this today, that's going to be a massive roadblock, which is going to be very hard to work around. So we've invested a year in mapping out the supply chains of all the different crops. Banana, which is the one we selected, this is one of the advantages. Essentially, when they harvest the bananas, they chop off the whole top of the tree, so it grows again, and then it's just about picking it up, so it's no problem. Indeed. So your feedstock is regularly there. I say it's money on the ground. Yeah, it's literally on the ground. Yeah. And I would like to know for Claire, how do you manage with this availability of feedstock? Yeah, absolutely. I mean, I kind of echo what we've already heard here too. It's really, what we were really intentional about how we were looking at the byproducts that we wanted to first be utilizing. And the first one that we looked at is called okara. It's the pulp that's produced when soy milk is made. And one of the things that was really advantageous about that was that it's pretty consistent, the way that soy milk is made. So this byproduct is pretty consistent, which means that we can scale by bringing on new producers and not have to worry about the consistency, like the quality of the supply being different. And in North America, at least, it's pretty concentrated production already. So there's maybe like 5 or 6 major producers of soy milk in the US and Canada, which means that you can scale relatively efficiently because you only need a few large-scale installations in these facilities to be able to access a large majority of the market. That's not always true with other waste streams. My start was in a juice business, and in that industry, juicing is very distributed. So it'd be much, much harder to try to kind of capture all the juice byproducts in an efficient way. So I think being really intentional about, the byproducts that you're first looking at, and like sourcing them and where they're coming from to try to get ahead of these problems is really key. Indeed. And using the byproducts is one thing, but we also need to focus on reducing the amount of valuable products that are discarded. And from the industry point of view,
what strategies is Kerry implementing to reduce the waste? I know you don't want to call it waste. No. Still, what strategies are you doing to reduce it across the overall operations and the supply chain? Yeah, just one point to build, and before I go to the waste reduction. So once you have a product, and we were talking with Danny about that, he has a fantastic Rubisco now that now needs to become a real beverage or real food. And that's where the partnership starts. The molecule is invented here, and then you have to scale it. And that's where the industry comes. If you want to do a beverage, okay, it needs to taste well. Don't add too much sugar. The shelf life needs to be good. The economics, the scalability of the equipment, etc., etc., etc. So this is the functionalization and the scalability of that. I was talking with Guillermo Blasquez, who is in the room from Bühler, the equipment part. How do you do that at scale? So that is not a niche beverage that is super expensive, but is something that is mainstream, that has fantastic protein content, fantastic taste, long shelf life, and is affordable. So if you can do these four things and save the planet on the way, right, then you're winning. But it needs to be converted, right? And so maybe it's not beverages, it's going to be teddy bears for people that do not want to have animal gelatin in the teddy bear. And you have a plant-based that does that, right? So there are hundreds of applications, but choosing the right one is not so easy. Definitely. What do you scale from an application? And that's where the partnerships are really important. And then the other thing is identifying the waste is a product. So you need to have enough of it in a stable quality. So quantity and quality. So banana is a smart choice. It's an industry, it's established, fully available. And then last but not least, once you've done that, is then how do you reduce the total waste? And so that's basically an efficiency play. Put your industrial efficiency, Six Sigma and engineers, and you tell them, you treat waste as a critical metric, like money. Because waste is money, actually. You just need to put a value to it, and then it gets reduced. It's not, we've reduced, we put a metric to it in the last 5 years. We said we will align to the SDG 12.2, right? 50% food waste reduction between 2020 and 2030. We didn't know how difficult it would be. In 3 years, we did 42%. Yeah, we're on the way, right? Now we're saying, okay, how do we do that for our customers now? So now it's the whole upcycling. We've done it for us, but we're now working. We invited 5 startups to our innovation. We had 100 people coming from our own teams for a full day to listen to them, to tell us what they're doing and figuring out how we accelerate that. That's the way. And then everybody went back and said, oh, the fabric factory director said, I have an idea. And we had 100 initiatives that came out of that. Indeed. It's just a culture. Liberate people, ask them to create stuff, and they come back with fantastic ideas. Besides these 5 startups, are you working collaboratively on other initiatives on food waste? Where is Adriana in the room? She's not in the room. She doesn't like to listen to me. She knows the story. We have a person that is an open innovation director. She's probably talking to a startup. And we work with EIT, we work with accelerators, we work with institutions to identify startups that want to work with us. Takes 2, huh? It has to be a marriage or a partnership where you both want to play together. Indeed. But we do that. We do not invest. I think the model of investing, it's starting at the end. I think more, let's develop a product together first. Yes. And then see if it works, and then you do the investment decision later. I think that's the difference between a VC and an industrial. The industrial doesn't talk about the money first, it talks about the product. I think there's some wisdom in that, even if it's slower. Do you agree, Danny? Indeed. We need both. You also need the money, of course, yeah. Of course. And you were mentioning about data and measuring the impact, and I would like to ask Daniel as well. What is your experience in measuring the impact that you are having on the environment? That's a good question, because it's super tricky, right? It's there's like so many ways that you can slice and dice it and try and figure out
how you're doing things, and also the data is not always very available, and the calculations are pretty hard to make. But you have to choose something. So I can talk to what we did, and it's related to my personal passion. So this is what I wanted to impact, and that's a lot around deforestation and biodiversity loss. For me, within the broader climate sense, biodiversity loss is the thing that's not really reversible, right? Maybe might take a few million years and they come back, but not in the near future. So I think that's really something for me that's very passionate. And in our case, what we did in order to try and estimate that, so there's 4 million hectares annually that are converted to farmland. And our claim to fame is that we create more food from existing farmland. So we made the calculation as, okay, what is the production potential if we can upcycle all the available leafy waste from agriculture? By the way, that's not everything. In a lot of crops, it's just not relevant for us, but in many crops it is. We've estimated that. We've estimated the production potential, and then we've compared that to soy. So we said, okay, if you had to grow soy and produce soy protein for the same amount of protein, how much would that be? And what we came out with is 47 million hectares, which is roughly around 12 years of deforestation. That's obviously the entire potential, right? But hopefully we can do one or two, and this is a yearly amount. So this is very significant. We are running out of time, but I would like to ask you, to the three of you. I'm an optimist, so I want to think on the future and what are the emerging trends that you are seeing on the way or coming that will have a true impact on this reduction of food waste or upcycling food. Yeah, I think it's been really exciting. I mean, I started Renewal Mill about 8 years ago, and it's been so exciting to see the concept of upcycled food moving from kind of like an early trend into a more sustained movement. So we have in the US, we have an Upcycled Food Association that we co-founded, and that's grown from an initial 12 companies to almost 250. There's a big presence of upcycled food at all the major food shows now. And we see customers are beginning to really understand what that means. I mean, when I started, it was like having to start at the very beginning to tell the story, and now people know, and they're excited to be part of the solution. Thank you. For me, I'm a big believer in the business world, both in terms of energy, talent, resources. I think for me, that's where most of it is. And at the end of the day, it's all about the people. So I think this event is a great example. There's everybody in this room and out there are people that want to contribute also to something bigger than just the bottom line and want to make some impact. And I think that's where it starts, if it's startups or if it's larger corporations. I think the people here are bringing this into the business mindset. Yes. And once businesses decide to put the bottom line and impact/doing good, roughly on the same level, then we can solve any and every problem easily. Yeah, I think we need to think really big and systemic. So I'll give you, and it's not only about new molecules, it's about old industry and reinvent them. So bread, 50% of bread is never consumed. And beer produces 30 million tons of spent grain. Now, bread is really solid beer. And beer is liquid bread. From bread waste, you can do beer. Mm-hmm. And from spent grain, you can do bread. So we need to get these two industries together, which are massive, and start creating back these products based on that. And there are technologies, there are people that do this at this mini scale. How do we transform the whole food system? Definitely. Thank you very much. If I have to keep three things of this conversation, I will keep choosing on scalability, changing the mindset of the consumers to not avoid those food waste, and partnerships. So thank you very much. I think it's been very, very inspiring conversation. Thank you. Thank you. We need to follow up, by the way. Yeah, go. Gracias, ¿no? A vosotros. Gracias, chicos. Bien, Elvira.
Bueno, pues yo creo que llega uno de los momentos más importantes para nosotros, que es al final pues poner en valor todo lo que las startups están haciendo con nuestros 2 premios, uno en innovación y otro en sostenibilidad. Y como sabéis, nos gusta que incluso los premios vayan alineados con el espíritu de kilómetro cero, ¿no? Que es hacer un poco las cosas diferentes, hacer las cosas de manera innovadora. Sabéis que han habido casi 15 startups que han presentado sus pitches, con lo cual, pues bueno, con un background también bastante internacional, yo creo que los proyectos cada vez van subiendo de nivel. Y bueno, en poco tiempo podremos verlo gracias a Solulim y Vicky Foods, que otro año más pues, nos están patrocinando, ¿no? Es muy importante ahora también, desde el primer año, pues todo lo que es el premio, sí, hemos puesto especial interés en que fuera algo especial, y me gustaría te iba a decir give the floor, me gustaría que subieras al escenario a Alba Martínez, que es la cofundadora de Sirope Lab, laboratorio de diseño que ha creado los premios, y nos va a explicar un poco todo el concepto y acción. Así que, Alba. Muy buenas. Tu turno. Gracias. Bueno, muy buenas a todos. Yo soy Alba Martínez, cofundadora de Sirope Lab. Y bueno, hoy es un honor estar aquí para mí. Y bueno, os cuento, Sirope Lab nace con una visión muy clara, que es la de contribuir a la reducción de residuos. Desarrollamos soluciones materiales que reduzcan el impacto ambiental y que promuevan la economía circular. De esta forma unimos diseño, ciencia y tecnología para poder llegar a estas soluciones. Bueno, nuestro objetivo principal al final es desarrollar alternativas materiales ecológicas, todo ello contribuyendo con esta transición socioambiental que es tan importante en estos momentos. Los biomateriales que desarrollamos, en su gran parte, utilizamos residuos orgánicos que suelen proceder del sector agroalimentario, ya sea de empresas o subproducto derivado del postconsumo humano, y los introducimos dentro de los materiales para así volver a revalorizarlos. Bueno, las bases del proyecto tienen tres pilares. El primero es divulgación y concienciación, y en él creemos que es imprescindible mostrar a la comunidad la importancia de utilizar estos nuevos materiales y que conozcan pues, mediante talleres y exposiciones todas las posibilidades que tienen. En cuanto a la segunda parte, tenemos el aprovechamiento de residuos, y es que nosotras hacemos una búsqueda y exploración e investigación para poder dar vida a estos residuos. En este caso, por ejemplo, ya sea del sector agroalimentario o estos que son de restos de poda y demás. Estos son plantas invasoras del Parque Natural de la Albufera, del Saler. Bueno, y por último tenemos la investigación y diseño, que digamos que esta es la parte de estudio, que es la que tiene mayor peso en el proyecto. Y lo que intentamos desarrollar es, con estos residuos, transformarlos en valor y buscar las aplicaciones que tienen estos materiales. Colaboramos con empresas y otras personas de otros sectores, y lo que queremos es ofrecer pues una salida pues a esos residuos que algunas empresas generan y no saben qué hacer, pues convertirlo pues a través del diseño y de estos materiales en un producto que pueda ser otra vez revalorizado, o incluso un material que ya se está utilizando en un producto concreto, cambiarlo por un biomaterial, ¿no? Bueno, nuestros procesos empiezan siendo como bastante manuales, y bueno, lo primero que hacemos es como cocinar el material, y luego lo llevamos un poco a testeo. Pues intentamos comprobar las características mecánicas y estéticas que tienen, los llevamos un poco pues eso, a ver en la costura cuánto aguantan, y bueno, hacemos diferentes tipos de testeos. Estamos integrando ahora mismo la fabricación digital con impresión 3D y cortadora láser, que esto lo que nos ayuda es a obtener unos resultados pues un poquito más con mayor calidad, y también optimizar recursos. En este caso, por ejemplo, podéis ver que es un ejemplo de cartelería de un biocuero de naranja en el que está grabado a láser, cortado y grabado a láser. O sea, como que al final hay múltiples aplicaciones a estos materiales. Y bueno, pues eso, simplemente intentamos que la tecnología y la innovación se una con los procesos más artesanales, y esto cree un producto único, ¿no? Que no sea solo industrial, sino que también tiene ese valor artesanal. Y bueno,
aquí estamos un poco por los tótems del proyecto. Quisimos buscar un poco el punto en el que nuestra filosofía como sirope y la filosofía de kilómetro cero estuviese unido, y encontramos el concepto de triple impacto, ¿no? Que es este paradigma de cambio que tanto habla kilómetro cero y del que estamos totalmente de acuerdo. Entonces, lo que hicimos fue un producto, ¿no?, que tiene 3 capas. La primera capa simboliza el planeta y lo simbolizamos, lo llevamos a cabo con esa diversidad de color, la textura que simboliza la tierra, diferentes acabados, ¿no? Luego, en la segunda capa, que serían las personas, aquí entra todo el tema del desperdicio alimentario, la circularidad y un poco el bienestar humano también dentro de este planeta. Entonces, para desarrollar esta parte, lo que hemos hecho ha sido utilizar residuos del consumo humano. Cáscara de huevo, cáscara de naranja, luego ceniza y carbón de los restos de poda, es esa ceniza, y el filamento 3D, que está hecho con filamento de cáscara de mejillón, ¿vale? Y bueno, la tercera capa sería la rentabilidad, que es aquí donde añadimos todo el tema de la tecnología y la innovación. Y es que creemos que es súper importante esta capa, pero tiene que estar totalmente en sintonía como en las 2 anteriores para que realmente se consiga un acabado armonioso, ¿no? Un sistema armonioso. Entonces, bueno, ahí tiene que estar al servicio del planeta y las personas. Y ya por último, simplemente unas imágenes que muestran un poquito el proceso en el que hemos introducido los biomateriales. Todos los materiales están hechos a base de algas, de agar-agar. Y bueno, los procesos han sido muy similares, pero los acabados bastante diferentes, y es curioso, porque bueno, este está hecho de huevo y ceniza y naranja, ¿vale? Y esto, el 3D de mejillón. Y bueno, eso sería un poquito todo. Muchísimas gracias y suerte a los participantes. Gracias, Alba. Súper. Estaba pensando que al final, para que os deis cuenta, no es por sacar pecho, ¿no?, pero un poco me gustaría felicitar públicamente a nuestro equipo, porque es que hasta en el detalle de los trofeos realmente para nosotros es importante hacer bien las cosas, y yo creo que esto es buena muestra y no es el primer año. Bien, como os decía, llega el momento de los 2 premios. Beatriz me da porque como no veo sin gafas, no sé cuál es el mío, pero bueno, tenemos en este caso 2 premios, uno para lo que es la parte innovación y otro sostenibilidad. Vamos a empezar con el premio sostenibilidad, que Javier de Solurim, que además es proud sponsor, como me gusta decir, y nos está apoyando desde el primer momento, va a entregar. En este caso, ¿lo digo yo? ¿Lo dices tú? ¿Lo dices tú, Bea? Sí, bueno, primero dar la enhorabuena a todos los emprendedores, porque como cada año superáis y ha sido difícil elegir, pero al final en la categoría de sostenibilidad creíamos que el tema de la descarbonización era una de las prioridades del sector, y por eso hemos decidido dar este premio a la mejor startup en sostenibilidad a Carbon Harvesters. Así que invito a Alejandra al escenario. Esto es para ti. Enhorabuena. Bien, y queda enhorabuena, queda este otro premio, en este caso para innovación. Carlos, ¿lo dices tú, lo digo yo? Vas a decir que lo diga yo. Y el premio es para Blue Tree. You're welcome. Pues yo creo que muchísimas gracias. Esta es la foto de familia que nos gusta hacer. Esto también un poco da idea del enfoque que tenemos aquí, enfoque global. Sabéis que son startups, que muchas de ellas, pues en este caso, ellos vienen de Israel, y bueno, tenemos en este caso proyectos de fuera, que al final, pues el concepto es buscar soluciones donde sea, con lo cual, pues muchas gracias, congratulations. ¿Puedo decir yo? Ok. Thank you very much. Mucho éxito. Ok. Hacemos otra foto con los emprendedores en medio. ¿Sí? Poneros ahí. Poneros vosotros 2. ¿Por aquí? Ponte tú aquí. Se hemos cambiado. Al centro.
Bueno, Okay. muchas Muchas gracias. gracias. Enhorabuena. Pues yo creo, Bea, que es momento de descansar. La mañana ha sido intensa. Espero que hayáis disfrutado mucho lo que son los dos paneles, tanto el de startups como aquí el de ponencia, y los dos escenarios en este caso que tenemos. Tenemos ahora hasta las 3:15, está Cata por ahí, que creo que lo he dicho bien, para disfrutar en este caso de un lunch fuera, y en 1:15, hora y 20 aproximadamente, pues volvemos con contenido aquí. Así que disfrutar la comida. Nos vemos.
y lo que se piensa.
Gracias. Used to take old pianos like this one. Trash, pick 'em up. Bring it up. Yeah. Broken piano. Let 'em out on the street. family essentially is a community of everybody doing a different part, everybody being different, everybody, you know. And in a household, you learn about authority, right? You learn about order, you learn about selflessness, you learn about organization, you learn about competition, and that's what a family gives you.
took away my baby, leaving me with shame. While you're wandering the streets, I'm forced to wait here. My heart is in chains. Can you save a little love for me? Days became an expectation, driving me insane. What you doing while you're out there? Has anyone else managed to restrain you? Better save a little love for me. It's light around, but you can see me. I see you all the time. When the sun comes up, you're running as if you committed a crime. And I cry, save a little love for me. When you put your arms around me, I forget the pain. Tell me, are you thinking of me? Does my arms making you feel the same? Just save a little love for me. You go and you come and you go. What can I do to make you know that sweetest melody? Here and you there than you here. What can I say to make you not feel? Love is all I'm asking you to be. Mornings took away my baby, leaving me with shame. While you're wandering the streets, I'm forced to wait here. My heart is in pain. Please save a little love for me. Only at nights when no one is awake to see, you take off the mask, letting yourself be closer to my sweet melody. You turn and ask, save a little love for me. You go and you come and you go. What can I do to make you know that sweetest melody? Here and you there than you here. What can I say to make you not feel? Love is all I'm asking you to be. Being nice, never got you anywhere. Being sweet, got you in troubles there. Being nice, no, never got you very far. You got bittersweet, now get on, play your part. Sweet memories can't help you grow unless you want to live in the past and live in what you know. You know the rules. Whether
contar que quando o sol de novo clarear, eu já notei sem perceber, eu começo a sonhar em poder te ver, te cheirar, tocar. Quero ver, yeah. Então mostra o que esse baiano tem nessa manhã de carnaval. O mundo é de nós dois, o telefone eu vou dizer, já fica pra depois, só pra te dizer que teu pulso está desligado. Então mostra o que esse baiano tem. Luz do sol é prazer, toda a gente acaba samando sem perceber que o amor vai reger tudo que passa que vem não vem. Que esse baiano tem dele, que esse baiano tem dele, que esse baiano tem dele, que não é de ninguém. Vou te contar que quando o sol de novo clarear, eu já notei sem perceber, eu começo a sonhar em poder te ver, te cheirar, tocar. Quero ver, yeah. Então mostra o que esse baiano tem. Já desliguei o meu mobil e ninguém me ligou. Eu consultei o internet e o e-mail chegou só pra me dizer que meu pulso está desligado. Então mostra o que esse baiano tem. Luz do sol é prazer, toda a gente acaba sambando sem perceber que o amor vai reger tudo que passa que vem não vem. Que esse baiano tem dele, que esse baiano tem dele, baiano tem, baiano tem. Entertainers I've ever had the pleasure of listening to. I first met this marvelous gentleman back at Folk City, way down in the old Folk City, where the parking lot is now. Without further ado, ladies, the great blues recording artist, here he is. It's a new day, it's a new life for me. Feeling good. You know what I feel. Sun in the sky. You know how I feel. Breeze
it's a lesson learned. If you play with fire, maybe you will burn. I guess it's a lesson learned. If you play with fire, you'll probably burn. Is it my fault if I choose to ignore the things that you've told me once or twice before? Maybe I'd rather not understand the things that I don't know as a man. I guess it's a lesson learned. If you play with fire, maybe you will burn. I guess it's a lesson learned. If you play with fire, you'll probably burn. Won't you teach it to me? Oh, won't you teach it to me?
Now when I give you all my loving, now when I give you all my loving, you say I wear you out.
Bueno, buenas tardes. La hora después de comer siempre es complicada, pero os hemos preparado un vídeo para reactivaros. Hemos estado todo el día hablando del futuro, pero sin tener en cuenta a aquellos que van a vivir en el futuro, los más pequeños. Hace unos años tuve la oportunidad de visitar un colegio en Nueva York que la verdad que me rompió los esquemas y Steven es el fundador de este colegio que se llama Green Bronx Machine, que está en una de las zonas más difíciles de Nueva York, en las que es muy difícil acceder a alimentos frescos. Es una zona que se llama un desierto de alimentos, un food desert, que quiere decir que no puedes comprar, no tienes posibilidad de comprar alimentos frescos. Bueno, pues Steven os va a contar su proyecto de por qué la educación en alimentación es importantísima si realmente queremos tener un futuro bueno para todos nosotros. Hey, everybody! All right, let's sing for our visitors. Let's sing! Every day! I go to school. I go to school. I meet my friends. I meet my friends. And we all say. And we all say. Hello, hello. Hello, hello. How are you? How are you? I'm good, I'm great. I'm good, I'm great. How about you? How about you? Hello, hello. So, hello, amigos. I'm Stephen Rich, and today's lesson is, in communities that have the highest healthcare costs in the United States, why don't we design places that provide healthy food? If water is life, why don't we build our waterfronts to foster thriving ecosystems? And if children will never be well-read until they're well-fed, why don't we grow food in every schoolyard? If our goal is to create equitable communities with access to healthy food, why doesn't every public housing complex have a green roof and a garden? And if children are the future, why aren't we teaching them to save the world instead of studying for tests? And if good schools equal high property values, when we design cities, why don't we start with schools? So welcome to the Bronx, the poorest congressional district in America. 45 buildings that look like this. No supermarkets, no access to fresh food. This is home. Imagine living here during COVID. The Bronx is the first in everything bad and last in everything good. And each and every day our children show up to school, they can't wait to be here. And death, disease, and disease waits for them on all four corners. This is not food. This is not what children should be eating. So I'm a bad man. That's right, me and my cheese hat. I have a superpower, and I grow food in school with children. I'm coming to you live from my classroom where this is what we do each and every day. It is the art of growing food aligned to school. At the heart of our work is a curriculum right here. It's available in multiple languages. It is the art and science of growing vegetables aligned to every single subject area in school. It's got a website, and along the way, we've moved attendance from 40% to 93%. We've had 100% graduation rates, a 45% increase in state tests. Our children have made the cover of Time magazine, and our school is now proficient and well-developed. But most importantly, with adorable little children and our community, we have gone from this to this, from this to this, from this to this, and from this to this. Imagine growing something greater, one schoolyard at a time, one school at a time. We are putting the culture back into agriculture, and it's my kids growing amazing food so everyone eats healthy, so good food is hood food, and everyone can participate. And through the power of the internet, my own story is from impossible to I'm possible. Once 330 pounds, I decided to only eat the food that I grew right here with kids in school and became a champion of change at the White House, bringing my children to the White House. We got to meet the president, even Miss Obama. How cool was that?
We are the first program to generate a wheelchair farm for children, a commercial training kitchen. We take over abandoned buildings and teach children how to grow food, making living wage, designing super nutrient-dense food in ways you can't imagine. In the middle of Appalachia, in the middle of the mountains, we created the first foster care farm for residentially placed foster care youth. And we're able to take a farm and grow something amazing. Hi, everybody. Steve Ritz here in the amazing thing is afterwards we were able to build these young men homes to live in, so when they aged out of foster care they had a place to live. That supermarket, that food is now sold in 11 supermarkets across the country. And 2,200 jobs later, my students are believers, achievers, and believers. And we have gone from disruption to delivery with 100% teacher satisfaction. So if you can dream it, you can do it. And I got invited to speak to the United Nations. And it took off around the world, literally, you name it. I got invited back, and wouldn't you know, just 2 years ago, we put over 1,000 gardens in schools all across Italy, from Hope to the Pope. Mamma mia. We won an Emmy Award. We're the top 10 health and wellness program in the nation, the top 100 educational program in the world. We have won more awards because it is about purpose. And I'm so proud that my mission is to get children all around the world to grow food in school. Now, every day I meet children who don't like eating vegetables, but I've never met a child who's allergic to money. And growing food is a license to print money. And this is not Photoshop. This is how we grow food in school, in the Bronx, using 95% less water each and every day. The only thing more beautiful than the plants are the children growing it. But literally, my students and I have created a whole new recipe for success. We are net positive on food and energy. We've attracted the likes of President Clinton. I got to meet him, and I like to say we're ordinary people living extraordinary lives, because it's our collective job to steward and shelter and guide our children to a better, brighter future. And this is the look that they have each and every day in my classroom, right here in the middle of public housing. We've got a kitchen, we've got a farm, we've got a fish tank, we've got a classroom. All sorts of amazing things to inspire children to learn and grow something greater. And that's exactly what we do. And then I bumped into this amazing company called Google. And with Google, we started teaching children right here in this very classroom how to make cooking shows, how to grow food, how to share it, how to get out on the internet. And it became so popular, we launched our own cooking show with Google. Mamma mia, imagine. So this program has become an exemplar of what we should be doing with children in schools. And for me, I want children who grow their own food to be their own hero. These are the celebrities I want. And let me be clear, when kids grow food, they do not waste it. Good habits start young. So I fight. I fight for children who are born in places most people would not want to be caught dead in. I fight for children who don't get dinner and don't know what dessert is. I fight for children who don't have bedrooms to call their own and whose monsters are real. And each and every day, I get to grow something greater. I get to plant a rainbow with children and make epic happen. And these are the beautiful results that you can get. Prioritizing food education in our public schools is a mandate. And 1 year ago, I was proud to stand with our mayor, the ultimate sustainable gangster. My kids cooked them a lunch that they grew right here at school. And these children got invited to City Hall. They were named food ambassadors. And 4 weeks later, they built a farm at Yankee Stadium. We've even brought folks from the UAE to meet our kids and understand our program. So the most important seed I will ever plant is one inside these children's head. And for me, it's just easier to raise healthy children than fix broken men, and purpose is at the heart of what I do. One community at a time, one garden at a time. And together, we can do this. I like to say my carrots and peas are spreading hummus and goodness all throughout the hood.
Now, I made the cover of Sports Illustrated because eating healthy and good self-care is something we can all participate in. I want to close with a story about my friend Kevin. He's an amazing young man in a wheelchair. He sent me a note. He wanted to be an entrepreneur. He converted a classroom into growing food, literally created a business, researched food. Every day, Kevin has a menu. You can select and order a smoothie. He will deliver it. He has recipes from all over the world with color-coded plates. And Kevin has started a business that is inspiring healthy living and learning throughout New York City. So much so, he was even celebrated by our mayor. So I want you to join me because children will never be well-read if they are not well-fed. And it's our job to make sure every child has a perfect seat at the table. In a world where big fish eat the little fish, I want the little fish to outswim the big fish because I believe there is good in the world. So I have a tough job, ladies and gentlemen. I teach fifth graders to love their salad, and I am a hope dealer. And I'm here to remind you that nothing tastes as good as eating healthy feels. So purpose is our inner light, and each and every one of us have the power to turn it on. And this is why we do it. For our children, our grandchildren, our nieces and our nephews, for the next generation that can save the world. It is said that intelligence is the ability to adapt to change. And that is the power of purpose, because we are stronger together to build value for all. I have taken this message with my children around the world to businesses, innovation centers, and hubs. And people understand that the best investment we can make is in our children. So I come from a place where we have everything to gain and nothing to lose. And the value that we create is not the food that we grow, but the opportunities for children that we create. So I'm urging you, don't waste me, don't waste them, don't waste us. This is what partners have to say about our organization. We were just named Fast Company's Most Innovative Award, and I'm telling you that you belong here with me, with us. So today, I humbly ask you for a hand up, not a handout, because we are ready to scale. I ask you for a handshake, to walk with me, work with me. We need partners, support, and capacity, and I want you to grow something greater with me and children all around the world. I'm so proud of our brand new documentary called Generation Growth. Please, let's take a quick look. You can see the trailer right here. We're seeing all kinds of health anomalies in communities of poverty. You got the bodegas with 5 different types of pork rinds, but no fresh fruit. There's a strong linkage between having poor diet, having poor health outcomes, and then they're just affecting your quality of life across so many different dimensions. Zip code and skin color should not determine outcomes in life. I'm out to change that. Who's the white guy with the cheese hat that's walking around the neighborhood? I had this vision. I could put this magical garden in the middle of a classroom and build school around it. Stephen Ritz and his Green Bronx machine are opening young minds to science, nutrition, and wellness. When you cultivate a palate, you are changing the trajectory of those children's lives. So sometimes you gotta pull a little magic out of the hat. You can hug it, but not too tight. My favorite subject is science. This is how change happens, one community at a time. You can't rush growth. You can't go from seed to harvest without care and cultivation in the middle. So, ladies and gentlemen, I urge you to see the film. Beatrice can tell you how you can reach out to us. There is the website. So please sign up for a showing each and every day. I tell my children to imagine, believe, and act. That's how we make a difference, by doing something we can all do today. So my question is, what will you do to make epic happen? Decide, commit, and succeed, and get out there and make epic happen. Ladies and gentlemen, my name is Stephen Ritz. I want you to join me. I've got passion for my plants, and I'm not afraid to show it. We want to take Green Bronx Machine and grow it, grow it, grow it. Purpose is what this is all about. You can learn more about the organization here. You can contact me here. And as I like to say, nos vemos pronto. Mucho gracias. And see you in the Bronx. Si se puede.
Bueno, hay poco más que añadir después de la energía y la charla de Steven. A mí me ha inspirado en estos 10 años para hacer lo que hago, así que una pena que no haya estado físicamente hoy con nosotros, pero ojalá podamos traer Green Bronx a España. Hoy hemos estado haciendo también esta misión de educar, concienciar a futuras generaciones. Hemos estado con nuestro Gastro Genius, que es el programa de Kilómetro Cero para involucrar a futuras generaciones en este cambio tan necesario. Nuestra compañera Claudia, levanta la mano, saluda. Claudia está liderando esta iniciativa y creemos que es importantísimo pues involucrar a quienes vivirán en este futuro. Y para continuar con la tarde voy a invitar al escenario a 3 personas que van a tratar un tema tan importante como es el del agua. Ayer en el Think Tank vimos que este es uno de los grandes retos del sector, pero que hay iniciativas que están consiguiendo no solo ser netas en agua, sino water positive, es decir, cómo generamos más de lo que extraemos. Así que un placer invitar a Laia para que introduzca su mesa redonda. Gracias. Hola, gracias, Bea. Buenas tardes. Bueno, pues como decía Bea, vamos a hablar de un tema fundamental que ayer algunos de nosotros estamos compartiendo, como es el agua, ese gran olvidado en los planes estratégicos de las compañías y en las políticas públicas. Y que nos dimos cuenta todos el año pasado y hace 2 ya con la ola de sequía que nos cogió España y una parte de nuestro país se vio expuesto a restricciones de agua muy severas que afectaron directamente a la producción de muchas empresas y que luego nos contarán ellas, pero el coste de la inacción en esta agenda de agua puede ser enorme, ¿no? para las compañías y para la sociedad, porque el agua es vida, el agua impacta en los cultivos, va a impactar en la soberanía alimentaria que puede tener un país, va a impactar en la producción. Pero la buena noticia es que hay muchísimas soluciones ya tecnológicas, hay muchísimo al alcance, es algo que se sabe cómo hacer. La cuestión es que lo prioricemos y lo tomemos de frente porque nos va la vida, nunca mejor dicho. Y doy paso a la mesa que tenemos esta representación con Elena Di Carandini Raventós, presidenta de la Fundación Comunitaria Raimat, Antonella Maggioni, pronuncio bien, es la CEO y co-founder de Grow Analytics, y Paula Pérez, pues la gerente de digitalización, tecnología, economía circular en el negocio de agua de Acciona. Y traéis un caso que es, creo, la luz y la esperanza en tecnología en la gestión del agua. Quería empezar contigo, Elena, para que nos sitúes un poquito en lo que vamos a hablar hoy. La Fundación Comunitaria Raimat Lleida nace hace un par de añitos con el legado de tu bisabuelo, Manuel Raventós, y donde a día de hoy habéis sido pues, realmente un precursor en esta agenda. Me gustaría que contases brevemente qué hace la Fundación Comunitaria y por qué ha cogido el tema del agua como un vector importante. Pues buenas tardes, no sé si se me oye bien. Sí. Muchísimas gracias a ftalks. Estamos encantados de participar en este panel que además yo creo que es interesante porque vamos a relacionar pues, la cultura con la regeneración y el agua, las artes, el territorio, ¿no? La Fundación Comunitaria Raimat Lleida para nosotros es una palanca de cambio en el territorio. Nosotros siempre trabajamos desde el legado, que para nosotros es muy importante, el impacto y la visión. Y el legado se recoge hace más de 100 años, en 1914. Cuando mi bisabuelo, Manuel Raventós, pues, se jubiló de su grupo de elaboración de vinos y cavas y de Sant Sadurní de Noia y fue a Lleida, donde bueno, pues él adquirió un desierto con un castillo del siglo XII y un árbol en 3.200 hectáreas, ¿no? Los Monegros era desierto. Y realmente él no hablaba de que la palabra regeneración, pero él ya ejecutaba, ¿no? Empezó a plantar árboles, empezó a regenerar la tierra, todo el salitre. Y él trabajó a su manera, construyó, pues, enriqueció un territorio, construyendo pues, una colonia agrícola, una iglesia, unas bodegas bueno, hoy si veis Raimat, ¿no? Pues es un lugar de riqueza, de naturaleza, de fauna y flora impresionante, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es recoger este legado y aplicar las herramientas que tenemos hoy. Y para nosotros es la Fundación Comunitaria Raimat Lleida.
las comunitarias son fundaciones territoriales que abarcan geografía, ¿no? Entonces, son todas las causas que quiere la propia comunidad. Por lo tanto, nosotros preguntamos, lo digo para llegar al agua, ¿no? Preguntamos, ¿qué hace falta en el territorio? Pues me dijeron, formación de tractoristas, ¿no? Que estamos trabajando en ello. Y luego quisimos promover una acción amable, que es un festival de música, el Rematas Festival, que se celebra del 4 al 6 de octubre. Y además ahí medimos la huella de carbono, medimos la huella hídrica en colaboración con Acciona y Circular Carbon. Y a partir de ahí lo que hicimos es medir el consumo del festival durante todo el fin de semana, se dobló la medición del agua y regeneramos 1 millón de litros de agua que se desalinizaron en la planta de Javia de Acciona y se devolvió 1 millón de litros a la naturaleza, ¿no? Y esto a través de la música clásica, ¿no? Esto es el poder de la convicción y del impacto. Ligando un poco a lo que comentabas y hablando de este término de water positive, desde Acciona, ¿cómo podéis explicarnos un poco mejor qué es este término de water positive? ¿Por qué esto puede ser una palanca de integración de todo el ciclo de vida del agua y cómo esto puede ayudar a muchas empresas que tienen retos sobre la gestión y la eficiencia del agua y cómo llevarlo a término, siendo algo que nace de esta convicción y de este legado y que a día de hoy ya es una realidad? Sí, o sea, ya lo ha explicado Elena muy bien con el ejemplo de Raimaz, pero bueno, al ser water positive quiere decir que al final pues un individuo, en este caso una fundación, una comunidad o una empresa, quiera generar, ¿no? Generar impacto, regenerar, devolver más de lo que utiliza en su proceso, en su actividad, ser positivo, ¿no? en cuanto a la naturaleza y devolver más de lo que está gastando, ¿no? Hay muchas empresas ahora mismo, muchas empresas tecnológicas, muchas empresas del sector, muchas empresas alimentarias, ¿no? que es el evento de aquí. Esperamos además después del panel que se unan muchas más. Pues ya que tienen una declaración de intenciones fuerte, ya están pues queriendo ser water positive, ¿no? Y muchas de ellas incluso se posicionan en el 2030 como empresas que van a devolver a la naturaleza más agua de lo que consumen en sus procesos o actividades, ¿no? Al final, bueno, pues en el caso de Raimaz se hizo con una nueva fuente de agua, con la desalación, pero bueno, puede ser eficiente, ¿no? En el consumo del recurso y bueno, y al final mirar por la calidad y la cantidad del mismo, ¿no? Todos nosotros podemos ser water positive en nuestro día a día. Y bueno, además, ante un problema, como has comentado, Laia, de sequía, ¿no? Si además sumamos el agua que se consume en el sector de la agricultura, que en España es casi el 80%, más el agua que se consume en la producción de nuestros productos, tenemos que ir reinventándonos. Antes lo hablábamos aquí, ¿no? De oye, ¿cómo conseguimos nuevos productos en la materia prima que tenemos ahora, ¿no? Y bueno, y la gran noticia es que estamos trabajando en ello. Se ha juntado un grupo de profesionales y expertos y ha creado el Water Positive Think Tank, en la que formamos parte, bueno, pues expertos del sector y no solo expertos del sector, sino gente con mucho conocimiento legal, social, que además con ese empuje, ¿no? y esa fuerza y esa pasión en algo que creemos firmemente, pues está sentando los pilares de lo que puede ser la metodología o el procedimiento que se puede integrar y la medición del Water Positive. Además, creemos que, bueno, que lo podemos hacer bien desde el inicio, ¿no? Desde el principio. Tenemos lecciones aprendidas, un poco como el modelo de la economía circular en su momento. Ahora vemos evidente, ¿no? Que empecemos a diseñar desde un diseño circular, pensar, ¿no? Ya en circular. Pues igual en esto también, ¿no? Al final tenemos que mejorar lo que tenemos, pero también tenemos que pensar en ser water positive desde el inicio, ¿no? Empezar a construir infraestructuras que también lo sean y esa mentalidad llevarla a la realidad. Sí, yo lo que aprendí de vosotras es que, distinto con los créditos de carbono, ¿no? Que se empezó a hablar de neutralizar y se ha llevado un poco por el mal sentido, en este caso lo estáis construyendo desde una visión muy robusta, integrando todo el ciclo del agua, porque el agua parece que sale desde
abrimos el grifo y sale agua, pero cuidar del agua quiere cuidar todo el ciclo, desde su origen hasta todos la vida, ¿no?, de los ríos, de cómo se integra esta agua a lo largo de todo su ciclo, y esto es algo que estáis haciendo desde este equipo y que es algo creo que es importante recalcar, que no se va a compensar de cualquier forma, sino se va a hacer desde un estudio realmente robusto de todo el ciclo. Antonella, ayer ya nos avanzabas algunos datos, pero hablando de agua y hablando de food, sabemos que el 70% del uso de agua dulce se está destinando ahora mismo en agricultura, y es fundamental pues, estas técnicas que ya están existiendo para mejorar esta gestión y esta eficiencia. De ahí nace Agro. Cuéntanos un poco más cómo trabajáis, qué ofrecéis a las empresas, qué tecnología existe y cómo podéis realmente aportar un mayor conocimiento en esta gestión. Bueno, acá creo que hay dos actores principales que tenemos que tener en cuenta. Tenemos de un lado corporaciones o empresas, y tenemos del otro lado la agricultura, que decimos que es el principal consumidor actualmente en el mundo de agua. Entonces, la buena noticia que tenemos es que más de 40 empresas grandes han expresado sus intenciones de ser water positive, agua positiva. Si nosotros vamos hoy en día y leemos el reporte de sustentabilidad de Microsoft, de Google, de Coca-Cola, la segunda línea después del carbono ya se está hablando de agua. ¿Qué se está hablando? Lo que explicó muy bien mi compañera Paula, devolver al ecosistema más agua de la que utilizamos. Y para eso existen distintos tipos de actividades. Como actualmente Agro está trabajando desde el lado de la agricultura, nuestra herramienta combina distintas fuentes de información, es un software que combina información satelital, agronómica, meteorológica, integramos todo porque hay bastante problema de dispersión de datos, también lo que es sensórica, y eso se integra para dar recomendaciones de riego. Esto que nos permite que esas recomendaciones, un cultivo se riegue adecuadamente de acuerdo a esa necesidad hídrica del cultivo. Y luego, digamos que uniendo estos dos actores, que son las corporaciones y es la agricultura, trabajamos ecosistémicamente de la siguiente forma. Preproyecto, nosotros hacemos un cálculo de la huella hídrica que tiene un productor, implementamos nuestra tecnología, y nuestra tecnología permite una eficiencia hídrica. Esto se traduce en metros cúbicos de agua ahorrada. Ahora, ¿cómo hacemos hoy esa compensación? Estas corporaciones trabajan tienen sus centros de operaciones, sus centros de datos en cuencas estresadas. Hoy en día existen más de 100 cuencas estresadas donde el costo de no hacer nada, de no invertir en ningún tipo de innovación en esas cuencas es 5 veces mayor a invertir. Entonces, una vez que hemos establecido cuáles son los targets en metros cúbicos que esas corporaciones necesitan, nosotros los conectamos con productores cercanos a la zona, les brindamos nuestra tecnología. En ciertos casos se le paga a esos productores un beneficio económico por ser más eficientes, y esto lo que permite es una adopción mayor en un sector donde los márgenes son pequeños, como es la agricultura, de mayor eficiencia hídrica y tecnología. Muy bien, muchas gracias. Y volviendo a ti, Elena, ¿no? Al final tú antes decías, ¿no? La fundación comunitaria, creo que es importante decir que no es la fundación corporativa de las bodegas, sino está al servicio del territorio de Lleida, escucha el territorio, y creo que escuchando el territorio os disteis más que cuenta que toda vuestra innovación a través del festival en querer uniros a Acciona y a Circular Carbon para promover este mensaje de responsabilidad sobre el agua, este año lo vais a replantear distinto. Cuéntanos un poco más qué vais a hacer escuchando este territorio, escuchando el momento de sequía, para que este año la devolución del agua que hagáis tenga aún más sentido para el territorio. Sí, empezábamos con el legado, ¿no?, de histórico de 1914, seguimos con el impacto, y que el festival tras 2 ediciones ya es water positive, el primero del mundo, pues nos posicionamos en la visión, ¿no? ¿Qué queremos seguir haciendo y qué queremos que el festival sea, ¿no?, en el futuro? Y queremos que siga siendo un festival regenerativo, y lo que hemos hecho este año, estamos trabajando, es en colaboración con estos fantásticos partners, que siempre hay que rodearse de gente mucho mejor, que es la manera de que salga todo estupendamente. Y lo que vamos a hacer es, en vez de devolver 1 millón de litros de agua a la naturaleza, los vamos a ahorrar. Vamos a ahorrar 1 millón de litros de agua. Y esto lo vamos a hacer a través de la tecnología de Agro y todo el conocimiento de Acciona.
El grupo Codorniu se va a incluir también, va a participar, porque va a poner a disposición los cultivos de viña, ¿no? En las zonas de regadío en España, donde haya viña que se pueda regar. Y ahí lo que queremos hacer es ahorrar, ¿no? Ahorrar este agua y dar conocimiento a los agricultores, porque uno de los trabajos que tenemos muy importantes es revalorizar la figura del agricultor, ¿no? Además del agua, en la Fundación Comunitaria, a través del Raimatas Festival, lo que creamos es el Taste of Lleida, donde presentamos más de 30 productores de gastronomía local para que luzcan sus productos a toda esta audiencia que viene nacional, internacional, de todos lados, ¿no? Entonces yo creo que es doble, ¿no? Bueno, es doble, triple, ¿no? Tiene un montón de impactos, ¿no? Yo creo que en gastronomía, en regeneración de naturaleza, en impacto social y económico. Y esta mejora continua y aprendizaje que todos los que estamos en estos mundos constantemente vamos adquiriendo. Paula, para ir un poco cerrando, como al final experta en gestión de ciclos de agua y viendo pues que cada vez la urgencia es mayor, que todo el mundo probablemente estaría de acuerdo que si hay que priorizar de toda la agenda el agua es vida y hemos de ocuparnos. ¿Dónde crees que está a día de hoy el detonante para que esto se acelere? ¿Es una falta de concienciación? ¿Es una falta de presión regulatoria? ¿Falta de datos? ¿Es un tema de mindset? ¿Dónde tú pondrías el foco de atención para que nos vayamos de aquí revisando lo que tenemos en marcha? Sí, yo creo que es un conjunto de bien lo que has comentado tú, ¿no? O sea, esa integración de todos los actores creando ese ecosistema perfecto, ¿no? En que todo el mundo esté alineado y siga la estrategia, que es un poco lo que estamos intentando trabajar, ¿no? Has hablado de concienciación social. Beatriz ha dicho, ¿no? O sea, los niños estaban presentes justo en este evento. O sea, yo creo que los niños de hoy en día ya viven en la sequía. O sea, ya es, pues igual que viven con el móvil y con la tecnología, van a vivir en un mundo donde el agua se va a priorizar mucho más que nosotros lo vivimos, ¿no? Entonces, yo creo que su conciencia social va a llegar por la propia inercia, ¿no? Y yo creo que se plantearán en el futuro los próximos capitanes y capitanas de las corporaciones del futuro el ODS 6 como objetivo prioritario, porque lo van a vivir toda su vida y todo su crecimiento, ¿no? La presión regulatoria está claro, cuando tú tienes al final una regulación todo se acelera, ¿no? Es al final, bueno, pues si lo marca la ley y está regulado, todos corremos. Pero bueno, hay que ir trabajando y en eso pues también estamos trabajando dentro del think tank, ¿no? Tenemos expertos legales y demás para ir ya con los deberes hechos, con pies de plomo. Además, tú has hablado, ¿no? Estamos hablando de agua. Al final es un bien humano necesario. Tenemos que regular la manera de cómo se gestiona toda esta metodología o procedimiento. Entonces, bueno, pues estamos trabajando en tener esos deberes para que, bueno, pues para que luego los organismos regulatorios, las Naciones Unidas, pues tengan ya un documento firme que leerse y que integrar. Los datos. Yo que trabajo en tecnología, los datos son el caballo de batalla de todas las grandes corporaciones, el tener datos buenos. Lo has hablado, ¿no? No queremos caer en el greenwashing, tenemos que trazar, tenemos que medir, los datos son importantes, el tener unos buenos datos, el tener una línea base, ¿no? El saber cómo estamos consumiendo, de qué manera, de qué calidad es el agua es fundamental, porque al final, si tú no tienes una línea base, ¿cómo vas a mejorar? ¿Cómo van a mejorar las corporaciones si no han medido lo que están consumiendo, cómo lo están consumiendo y de qué forma, ¿no? O sea, ¿qué vas a mejorar y cómo lo vas a comparar? O sea, al final es súper importante, ¿no? Los datos. Así que, bueno, yo creo que es un conjunto de todo, pero sí que me quedaría con esa parte estratégica de los datos y esos pilares de medida y de empezar un poco a trazar ya desde el inicio esa estrategia en torno al agua y en torno a los datos, conocer lo que está haciendo nuestra organización, porque muchas veces ni siquiera sabemos cuánto estamos consumiendo en nuestra casa hasta que llega la factura, pues imagínate una gran corporación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que me quedaría ahí en eso, para que fuera un modelo más transparente. Y yo creo que trabajando con varias empresas me doy cuenta que muchas empresas ya están en una situación de saberte decir el nivel de toneladas de emisiones equivalentes de CO2 y nadie te sabe decir en mundo de alimentación cuánto realmente está siendo mi huella hídrica end-to-end del proceso. Ayer alguien en el think tank lo levantaba. No hay conocimiento de cuánto se gasta de agua para producir alimentos. No hay una database sólida, o al menos quien la tenga que levante la mano, porque de momento no la conocemos. O sea, que hay que apelar a esta urgencia también.
Antonella, como al final con tu startup Agro, ¿no? Que ha recibido pues el último premio en IT Food Water Scarcity, habéis podido levantar otra segunda ronda de capital, estáis yendo, diría, por muy buen camino, pero aún así, ¿qué crees que sigue faltando en el ecosistema de empresas tanto corporativas como también en pymes para poder hacer que estas tecnologías que ofrecéis se estén incorporando, o que también tú un poco, cuál es tu sentimiento hacia cómo acelerar esto? Creo que primero dije, a ver, es una buena noticia que tenemos 40 compañías que han expresado públicamente sus intenciones, pero 40 es poco. Al final es un buen primer paso, son compañías pioneras que están marcando el camino, pero necesitamos muchas más compañías arriba de este barco. ¿Y cuál es el problema que luego también enfrentamos en el día a día? Es estas corporaciones, vamos a ir al ejemplo, escriben su estrategia de Water Stewardship, tienen como un poco, digamos, públicamente o en sus reportes hacia dónde ir, pero después existen varios problemas para ejecutar. Uno que creo que ayer en una de las conversaciones del think tank se mencionó es la diferencia entre quien escribió esa estrategia y los que tienen que ejecutar o implementar esas estrategias. Falta de, al final, cómo bajar eso a tierra, cómo ejecutarlo de conocimiento, ahí hay un gap súper grande. Luego pasamos al mundo de los datos. Hay otro tema, mucha dispersión de datos, que es lo mismo que a nosotros nos pasa en agricultura. Para el agricultor, si tiene que tomar una decisión de 5 plataformas distintas que no puede combinar, eso mismo, si lo llevamos a una corporación de integrar esos datos para tomar mejores decisiones, es un gran punto. Necesitamos trabajar en ese sentido. Y luego también hay un tema de educación. Y nosotros desde el think tank, algo que estamos haciendo del Water Positive Think Tank, algo que estamos haciendo mucho es tratar de expandir el mensaje. Que de una forma u otra todos empiecen a conocer este concepto para por lo menos googlear qué significa y empezar a tomar acción. Entonces yo creo que al final se termina resumiendo en necesitamos más, y ya si me voy al mundo de las pymes, estamos mucho más alejados. No suele haber cálculo de huella hídrica, no lo suelen tener en su reporte. Tampoco saben el costo asociado que tiene no tener agua mañana, entonces es como lo vamos a hacer cuando ya no nos queda otra opción y ya es tarde. Entonces creo que hay bastante tema de educación primero y de cómo después ejecutar una estrategia alineada a que eso también sea, los números estén ok, ¿no? Estamos haciendo negocios, pero tienen que ser cuidando el medio ambiente. En la propia web del festival, en rematasfestival.org, veréis el ejemplo de 2 gráficas de la medición de huella de carbono y la medición de huella hídrica. Hasta la carne se midió, ¿no? El agua, el transporte. Medisteis también todo el impacto del riego de las zonas, ¿no? Alrededor. Yo creo que es muy claro porque son 2 PDFs con todas las mediciones y todos los conceptos. Yo creo que, ¿no? Si lo dices, lo haces, ¿no? Y esto es un modelo muy claro donde se ve un ejemplo claro. Muy bien. Bueno, es un gran resumen. Yo creo que es la convicción y el impacto, el dato, el conocimiento y la tecnología unidas, y gracias a vosotras yo he aprendido y estoy aprendiendo mucho de agua. Y bueno, pues no sé si queréis hacer alguna pregunta también como público, tenemos un par de minutitos, o añadir algo más. Qué bien, lo hemos explicado, ¿no? Muy bien, hemos sido muy eficientes. Animamos a todo el mundo a que se ponga a medir. Exacto. Ah, mira, perfecto. Ah, te traen. Grita. Vale. Sí. ¿Habéis explicado qué acciones estáis tomando para poder volver a reducir ese agua que se ha utilizado, ¿no? Otra vez al círculo. Estamos hablando de agua que viene, ¿no?, de fuentes naturales, en la península. Acabo de volver de Las Palmas, he estado en Lanzarote, he visto las desalinizadoras. Estas cosas, ¿no?, en un mundo en el que ya es más difícil encontrar fuentes de agua dulce, ¿lo tenéis en mente esto? Sí, o sea, es lo que comentábamos. O sea, al final estamos de alguna manera determinando cuáles van a ser las infraestructuras, cuáles van a ser las metodologías, cuáles van a ser las tecnologías que nos ayuden a incrementar esas nuevas fuentes de agua que necesitamos. O sea,
vamos, tú vienes de las Islas Canarias, que ahí la desalación está implementada desde hace mucho tiempo y la tienen consolidada, y es un gran ejemplo, ¿no? A nivel, y nosotros, bueno, España como país es un ejemplo a nivel mundial en desalación, somos líderes mundiales, muchas de las empresas españolas. Entonces, claro, o sea, al final lo que estamos intentando ver es cuáles van a ser los procedimientos que van a llevar a esos procesos, ¿no? a la realidad, ¿no? Y dentro de ahí, pues, ver qué entraría, ¿no? ¿Qué es lo que yo al final estoy considerando como una nueva fuente de agua? O, como ha comentado mi compañera, estoy evitando extraer del ciclo, ¿no? Al final, si estoy siendo más eficiente, si estoy ahorrando en el consumo, si estoy integrando digitalización que me está permitiendo ahorrar gotas de agua, es agua que no estoy sacando del ciclo, ¿no? Pues es las dos maneras, o restar del ciclo o aumentar con una nueva fuente. De nada. Pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Gracias. Bien. Bueno, pues seguimos con una mesa que es muy importante porque toda la temática del evento es triple impacto, y en esta mesa redonda vamos a ver cómo empresas grandes y pequeñas están teniendo el valor de triple impacto social, económico y medioambiental en su propuesta de valor. Así que para esto voy a invitar a que se reúnan conmigo en el escenario a Gabriela Aguilar de B Corp, que es un movimiento de empresas de triple impacto, para que presente a los componentes de su mesa. Muchas gracias por acompañarnos, Gabriela. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Soy Gabriela, soy responsable del área de programas de impacto de Bill Spain, del movimiento B Corp, para quien no lo conoce. Bueno, con mucha ilusión, mucha alegría de poder compartir este espacio, contarles un poco más sobre la sostenibilidad, conversar con expertos sobre el tema de la industria alimentaria y de qué manera la industria alimentaria también puede impactar positivamente en las personas y en el planeta. Y para eso, bueno, quiero invitar a mis compañeros, que para mí es un privilegio realmente poder estar con ustedes, a que suban al escenario. Alexandra Montañez, es directora de Innovación y Sostenibilidad de Danone. Bienvenida, gracias. Muchas gracias. Felipe Turel, que es CEO de Modo de Movimiento, o sea, nos van a ir contando un poco, por si alguna persona no conoce de qué se trata la empresa. También, bueno, presentarles nuevamente el escenario a Laia Mas, que es Business Partner y cofundadora de Más Salomones y es una íntima amiga de la casa del movimiento B Corp. Y también presentarles a Juan Carlos Garavito, que es co-founder y manager director de Moshe Foods. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, primero, nada, agradecerles el tiempo, el espacio y, bueno, darle bienvenida a la gente también que está aquí escuchándonos en este encuentro tan importante. Antes de comenzar, bueno, me gustaría comentar un poco sobre lo que se está trabajando y los avances en innovación en temas de sostenibilidad. En estos 2 días que hemos tenido y hemos podido disfrutar realmente exposiciones de alta calidad, con experiencias y buenas prácticas impresionantes que las empresas están haciendo, desarrollando modelos de negocio de impacto en la industria alimentaria. Y hay un denominador común, no sé si lo pudieron observar en alguna otra conversación, ha sido realmente el tema de la sostenibilidad, ¿no? Cuando se habla de innovación, en última instancia, o de I+D, se termina hablando, ¿no?, de sostenibilidad. Entonces, por ahí creo que ustedes, quienes están desarrollando el sector en estos términos, creo que sería muy interesante que pudiéramos conversar un poquito. Para que sepan, los vamos a ir presentando, pero cada una de estas personas aquí presentes desarrollan modelos de negocio de impacto en sus empresas y, bueno, buscan el propósito, ir más allá en cómo se gestionan y cómo se desarrolla el tejido empresarial en la industria alimentaria, así que para mí es un privilegio. Y bueno, si quieren presentarse, ¿querés comenzar presentándote un poco, contarnos? Perfecto. Pues gracias a todos y gracias por tenerme. Mi nombre es Alexandra y soy responsable de innovación y sostenibilidad en el departamento de marketing. Significa que a través de mi rol y el del equipo que represento miramos de acercar la sostenibilidad y la innovación y hacerla pues
a prueba de futuro, no sé cómo decirlo, que no sea un tema, sobre todo desde la parte de sostenibilidad, responsabilidad de personas técnicas en departamentos de operaciones o departamentos legales, sino que sea una ocupación del negocio. Total. Bueno, la verdad que gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Estaremos ahí compartiendo también algunas preguntas y vamos a dar un espacio también para que puedan preguntar si alguno, bueno, por ahí tiene alguna curiosidad, quiera saber más. De parte, bueno, presentar también a Felipe, contarnos un poco de qué se trata Mode Movimiento. Sí, hola, y bueno, yo soy, no sé si me escucha bien. Creo que no se está escuchando. ¿Se me escucha? Sí. Ahora sí. Bueno, yo soy Felipe Turell, soy el fundador de una compañía que se llama Proyectos Conscientes, compañía que nace en julio de 2018 y ejecuta el primer proyecto que se llama Mode Movimiento en mayo de 2020, un proyecto que pone en equilibrio las personas, el planeta y la rentabilidad de la compañía, y lanzamos el segundo proyecto en noviembre de 2023 por la aceptación que tuvo Mode Movimiento. El proyecto tuvo mucha visibilidad tanto nacional como internacional por lo que estábamos haciendo. Y bueno, es verdad que es un modelo multisectorial. Nosotros lo hemos ejecutado o lo hemos tangibilizado en un restaurante, pero nuestra compañía no se va a quedar ahí. Va a lanzar otro tipo de proyectos relacionados con dar alternativas de consumo responsable en las ciudades, ¿no? Entonces, bueno, encantado de estar aquí. Bueno, muchas gracias, bienvenida. ¿Laia? Pues yo, Laia Mas, he estado 20 años en Danone, corporativo, y después de este aprendizaje estoy ahora de freelance, siendo justo business partner para acompañar y ayudar a las compañías a usar la sostenibilidad como vector de competitividad y de negocio para una visión de corto y medio plazo, y donde la obsesión sobre todo es valorizar toda esta agenda para que sea realmente una herramienta de ser más competitivos a la vez que más responsables y llegar al consumidor, porque si no llegamos al consumidor y somos capaces de explicarlo, esto no va a pasar. Es lo que me dedico. ¿Qué tal? Bueno, Juan, contanos un poquito de tu experiencia. Pues, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí hablando un poco de Moshe. Moshe es una compañía de alimentos, es una compañía española que está produciendo chocolates bean to bar en Colombia. Para los que no conocen, digamos, este segmento de chocolate es un segmento de chocolate responsable y en eso se basa también en nuestra empresa Moshe. No vengo del sector, vengo de las grandes corporaciones, por eso es muy interesante hablar del triple impacto y realmente de los negocios con propósito. En Moshe nosotros lo denominamos como un sueño, no es un sueño que creamos con mi socia que está en Colombia en este momento trabajando con las distintas comunidades, con que lo que nosotros estamos buscando es generar un nuevo modelo de negocio que realmente sea rentable, pero que realmente sea justo con todos los players de la cadena, ¿no? Que yo creo que eso es lo importante. Entonces trabajamos mucho con el tema de los cacaoteros y con la conexión, como bien lo decías ahora, con el cliente. Y creo que, bueno, eso es lo que estamos tratando de buscar, hacer un negocio de una forma distinta. Bueno, muchas gracias. Si les parece bien, vamos a empezar como haciendo algunas preguntas disparadoras para que cuenten también en base a su experiencia. Por supuesto, siéntanse libres de comentar si algún compañero está comentando y tiene alguna experiencia, algún ejemplo, una buena práctica para compartir. Esto lo hacemos de manera colectiva. Pero bueno, me gustaría empezar contigo, Laia, preguntarte un poco en términos de estrategia y competitividad en el mercado. ¿Qué diferencia crees que existe entre empresas que tienen propósito versus empresas que no tienen propósito? Ok, a ver, a nivel... Yo empezaría diciendo, o sea, las empresas, la diferencia entre una empresa que ya nace desde el propósito y la mayoría, que es las empresas que hay que transformar y acompañar en esta transformación, es que una empresa que nace del propósito nace desde un liderazgo, desde una visión de este emprendedor, este empresario, que tiene una visión no solo a corto plazo, sino una visión de legado. Yo creo que este horizonte temporal marca muchísimo una parte importante de cómo gestionar una compañía hacia una transformación. Y por otro lado es el diseño de toda la compañía, el end-to-end process, el proceso productivo, el tipo de suppliers que vas a tener en tu proceso productivo o el tipo de aproximación que vas a tener en todo tu mix de producto, ya nace desde una coherencia que tú has diseñado porque tú has nacido desde el impacto. La gran mayoría de empresas
están en el otro lado, ¿no? Hay que ayudarlas en esta transformación, una transformación que tiene que diseñarse de una forma muy pragmática, porque no se puede abordar todo a la vez, donde hay que saber leer muy bien dónde va a haber ventaja competitiva y dónde simplemente lo que vas a hacer es hacer los deberes, porque va a tocar hacer deberes. Y aquí es donde está más complicado, porque ahora mismo muchas de las empresas, y sobre todo en un sector como el que estamos hoy aquí, el mundo de la alimentación, está viviendo un cortoplacismo debido a una dinámica de mercado muy dura por contextos varios que no hace falta detallar, y este cortoplacismo hace que decisiones se estén posponiendo y que no permitan avanzar en algo que no sería tan doloroso si hubiera una visión un poco más de legado, una visión más de realmente me estoy midiendo el éxito de la rentabilidad en hoy o en 2 años vista, y cómo me estoy preparando por esto. Y creo que la gran diferencia está en estas gafas del cerca o del lejos, desde el comité de dirección o desde el órgano que representa la dirección de la compañía. Total, bueno, realmente me parece muy interesante lo que comentás. Efectivamente, sí, desde el movimiento B Corp y todos los que trabajamos en temas de sostenibilidad, también desde otros paradigmas, tenemos, ¿no?, este llamamiento, este impulsar a creer que las empresas lo pueden hacer mejor. Y en este sentido me parece muy interesante pensar justamente que las empresas no solo nacen, algunas sí, por supuesto, y cada vez más, gracias a los avances en la sensibilización ciudadana en temas de sostenibilidad, cada vez nacen más empresas con un propósito, pero también las empresas que llevan años de operaciones también pueden hacerlo mejor, pueden transformar su modelo de negocio, y eso es un poco también la invitación. Y de la mano de eso, preguntarte también, Felipe, hablamos de negocio, ¿no? Y con esto también hablamos de resultados financieros. Entonces, preguntarte qué valor añadido podrías encontrar en empresas que tienen propósito a la hora de desarrollar su estrategia también desde una mirada sostenible en operaciones, decisiones, gobernanza, en forma de gestión de la empresa, a la hora de hacer negocios, y qué ventaja crees que puede tener frente a otro tipo de modelo. O sea, yo creo que hay que diferenciar nuevamente entre las compañías que tienen impacto, nacen desde el impacto, y las que no lo tienen y se tienen que transformar. Las compañías que nacen desde el impacto ya tienen una asunción, o digamos que tienen entendido que la rentabilidad es X, ¿no? Es decir, el problema es cuando transformas una compañía. Yo creo que a corto plazo las compañías que se transforman pierden algo de rentabilidad, pero la ganan a largo plazo. O sea, yo creo que hay que diferenciar también entre el corto y el largo plazo. Creo que ahí está la diferenciación, es que yo creo que te va a generar temporalidad o te va a dar o longevidad a una compañía. Es decir, nosotros, por ejemplo, que estamos en un sector muy atomizado, un sector muy maduro, yo creo que nuestra compañía quizás a corto plazo, por experiencia puedo decirlo, que a corto plazo no es tan rentable como una compañía que funciona bien en este sector. Creo que a medio plazo yo creo que podemos estar ahí en rentabilidad, pero creo que a largo plazo nosotros, es decir, en un cómputo quizás de 10 años, nuestra rentabilidad es superior. Es decir, yo creo que a nivel de negocio sí que te genera una diferenciación y lo que te da es longevidad. Vale, entonces, bajo esta óptica, un poco pensamos que la rentabilidad también es una apuesta a una sostenibilidad económica en el tiempo, también un posicionamiento, ¿no?, en el mercado diferencial. Y en esto también tenemos experiencia de compañeros más internacionales, compañeros también de Latinoamérica. Quería preguntarte, Juan Carlos, ¿cómo ves la visión en términos de internacionalización, de estrategia de sostenibilidad, con tu experiencia en Colombia? Y si tenés algún ejemplo, alguna buena práctica de la industria alimentaria que puedas comentarnos en términos de justamente de qué manera aporta valor en el mercado internacional desarrollar estrategias de sostenibilidad en el negocio. Yo creo que pues, es un tema, digamos, muy importante, ¿no? Nosotros somos una empresa muy nueva, llevamos un año, es una empresa española que está produciendo en Colombia, ¿no? Y yo creo que es una empresa que, como lo han dicho mis compañeros, pues tienen unas bases de impacto y estamos con la sostenibilidad en nuestro ADN, ¿no? Entonces nosotros pues lo que tratamos es de hacer un modelo de negocio distinto donde seamos muy equitativos con todos los que están participando, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo importante es, en el sector de alimentación, si nos vamos a Colombia, digamos que es de donde nosotros traemos nuestro producto, hay un tema importantísimo que es el tema de la biodiversidad, ¿no? Yo creo que es un tema fundamental que muchas veces no hablamos, y esta mañana que estábamos en la conferencia de BEA, veamos una cosa muy importante, ¿no?
los productos que vienen de la alimentación y que vienen del campo, pues están sufriendo muchísimo por todas las transformaciones que están pasando, todos los químicos que se están usando, cómo están, digamos, los fertilizantes. Y en ese caso, nosotros lo que queremos también trabajar es que donde nosotros estamos sacando los productos, pues tengan una responsabilidad de nuestros cacaoteros de usar sin químicos, que sea orgánico, que tengan también una concienciación muy grande, digamos, una conciencia en cuanto al manejo de las tierras, ¿no? De dónde están produciendo. Nosotros somos el segundo país más biodiverso del mundo y el primero en kilómetros cuadrados. Entonces creo que al final esa base que nosotros, digamos, me preguntas por un ejemplo, nosotros somos el propio ejemplo, ¿no? Yo creo que cuando nosotros empezamos a basar nuestra ventaja competitiva en el tema de hablar distinto, de una competitividad, obviamente al corto plazo estamos dejando muchísimo. Porque no podemos negociar con grandes retails o no podemos negociar porque nosotros no podemos llegar a ese tipo de márgenes. Tenemos que ser responsables y éticos en toda la cadena, que eso nos queda difícil, pero a largo plazo sabemos que vamos a ganar. O sea, nosotros a largo plazo no vamos a tener que hacer ninguna transformación. Vienen también leyes a futuro, digamos, que van a generar una regulación mucho más fuerte hacia esos cambios y seguramente las empresas van a empezar a sufrir, pero nosotros ya estamos, digamos, entrando a ese ecosistema, si lo podemos llamar, y a podernos preparar para poder entrar a jugar en ese campo, ¿no? Eso lo decimos, y creo que eso nos va a ayudar a que a largo plazo nosotros podamos jugar mucho mejor que las empresas establecidas. Creo que el tema de internacionalización, por la última parte que me estabas hablando, es fundamental. Yo creo que el consumidor cambió y las empresas no se han dado cuenta. El consumidor cambió. Obviamente hay un momento de coyuntura que estábamos hablando acá, que muchas empresas están dejando decisiones a largo plazo, pero son decisiones que van a tener que tomar. Entonces, lo que están haciendo es tomando tiempo porque pues hay una coyuntura económica más difícil, empresas grandes tienen que decir, bueno, retrasemos estos proyectos que de pronto están más inertes al tema de impacto, pero ahí nosotros lo que decimos es, nosotros a pesar de estarlo pasando no tan bien, digamos, en estos momentos, pues a largo plazo creemos que vamos a tener un mejor impacto y sobre todo a nivel internacional, que es lo que el consumidor está exigiendo. Totalmente de acuerdo, o sea, creo que has dado justo en la clave de la conversación, entender, ¿no? En la cadena de valor de qué manera también la sostenibilidad, el impacto se involucra y de la mano, ¿no? de entender que esto va más allá del modelo de negocio, de las operaciones puras y duras, sino que también involucra a proveedores, involucra a clientes, y desde esta óptica le quiero preguntar a mi compañera, preguntarte, Alexandra, desde Danone, como sabemos, una empresa de gran tamaño, frente a estos cambios de la sociedad entendemos que también las regulaciones, las instituciones demandan respuesta a estos cambios y de esa manera, como todos muy bien saben, se están implementando y se van a seguir implementando regulaciones y legislaciones para promover la sostenibilidad entre las empresas, y preguntarte de qué manera ha impactado en Danone o impacta o cómo ven el futuro en términos de impacto la legislación, las regulaciones y el cambio en el patrón de consumo. Vale. Yo clarísimamente represento a los que estamos en el otro lado y en este caso, la verdad es que esto aterriza en un territorio conceptualmente fértil. Te diría, Danone nace desde este doble objetivo, ¿no? Social y económico. El tema es que lo social desde siempre ha representado la salud, porque principalmente desde una de nuestras principales categorías, es el yogur, se ha trabajado para ir por la salud en este sentido, ¿no? El tema es que hoy esta parte social ya no solo representa la salud de las personas, representa la salud del planeta, representa la salud de las comunidades en muchos aspectos, ¿no? Entonces, cuando lo pensamos de esta manera, pues obviamente no voy a mentir, no es fácil. No es fácil porque, como decía Laia, venimos de un contexto muy duro en general, diría en todas las compañías, en especial en el mundo de la alimentación, que ha dejado una resaca y un modelo de negocio que ha redibujado muchas realidades y nos tensiona financieramente hablando. No es fácil porque sí que cada vez está más en boca, pero el consumidor no está habituado a muchas conversaciones. Aún no está habituado a muchas conversaciones y además no está dispuesto a pagar por muchas cosas, ¿vale? La verdad también es que, hay esta parte, pues, obviamente, del modelo, de este corto plazo, las leyes también nos están apretando, ¿vale? Pero yo creo que la verdad es que con mucha humildad estamos
asumiendo que tenemos muchas cosas por hacer, asumiendo que, y esto también lo hace no fácil, hay muchas cosas que no sabemos y a veces cuesta, ¿no?, el asumir que no sabes cuál es la solución, no sabes cuál es el mejor segundo paso, no sabes cuál es la mejor persona con la que colaborar, ¿no? Entonces yo creo que sí, con tiempos a veces pospuestos, pero con la intención un poquito de cubrir ese gap con muchísima humildad. Creo que estamos intentando el reentender la sostenibilidad como parte de nuestra estrategia de innovación y no como algo que es responsable de personas técnicas en otros departamentos que están lejos del negocio, sino como una responsabilidad de negocio. Creo que es nuestra responsabilidad también el convertir temas de sostenibilidad en historias que el consumidor entienda y, por lo tanto, esté dispuesta a pagar y desde allí nos ayude a redibujar realidades y contextos que a día de hoy no son correctos, y es cierto. Y creo que con todo esto también nos ayuda un poquito a cambiar la mentalidad, ¿no? Al final, tampoco es sorpresa que, bueno, no es tan obvio, ¿no?, hacer un cambio de mentalidad a una compañía tan grande donde hay tantas personas tomando tantas decisiones, ¿no? Entonces yo creo que, ostras, cuando somos capaces de empezar a entender cuáles son los discursos de valor, desbloquearlos y que formen parte del discurso de nuestras marcas y de ahí empezar a generar una mentalidad distinta, es el gota a gota, no es de hoy para mañana y requerirá paciencia, pero es un poquito el camino que, insisto, con mucha humildad estamos intentando recorrer. Y creo que hay una parte también muy importante que es el asumir que esto nunca lo vamos a hacer solos. Y a veces nos gusta hacer las cosas solos, en realidad, muchas veces nos gusta hacer las cosas solos. Entonces creo que las alianzas públicas y privadas en este sentido son importantísimas. Creo que la mayoría de cosas muy bien hechas que hemos hecho en Danone, muchas de ellas hechas por Laia, que a mi lado, son el resultado de una grandísima colaboración con otras entidades privadas, con entidades públicas, con fondos de financiación, subvenciones y demás. Y creo que un poquito, poco a poco, con humildad y buscando colaboraciones, seguramente debería ser la respuesta. Y bueno, me gusta pensar que vamos hacia allí, ¿vale? Sí, realmente, bueno, creo que como comentás, sale un punto interesante para discutir, para conversar y también después para invitar a que hagan preguntas y abramos un poco el debate. En relación justamente a, entendemos que las empresas están hechas por personas, o sea, al fin y al cabo son personas, que las empresas, el desafío es hacerlo cada vez mejor, pero no son perfectas, cometen errores y tienen que aprender de esos errores, y en ese proceso, desde la humildad, como comentabas, también preguntarles, en su experiencia ya abierta a la mesa, una pregunta de justamente cómo han logrado involucrar en la cultura organizacional el propósito y de qué manera han podido llevar y gestionar el talento, retener talento, atraer talento en miras de un desarrollo sostenible en sus modelos de negocio. Mira, yo compartir un caso que hicimos en empresas que se tienen que transformar y que hay tanta presión del rendimiento a corto plazo, donde encima tienes inversores, cotización en bolsa, donde el esperar no es una opción. Pongo mucho en valor la toma del riesgo real escuchando el mercado. Invitar a gente experta de fuera dentro de la compañía, entender profundamente con estos expertos en temas de descarbonización, de circularidad, en temas de agricultura, cuáles van a ser los retos que tú te vas a exponer a medio plazo, cómo te van a impactar económicamente en tu ecuación financiera y cómo los empiezas a integrar en modelos de decisión estratégica donde empiezas a calcular a 2-3 años vista, no a un año vista. Yo esto es una de las experiencias vividas, no es un día para otro se consigue, pero el hecho de traer gente experta dentro y tener conversaciones honestas, profundas, hablando de riesgos económicos, no hablando de filosofía, sino de datos, empiezas a ver un cambio porque al final es como todo, la gente quiere hacer las cosas bien, pero se necesita conocer y son temas complejos y aquí lo estamos viendo lo complejos que son. Esto es algo que aporto como idea. Añado una cosa a lo que comenta Laia, que es, hablabas de la retención del talento, ¿no? Creo que es súper importante porque a día de hoy, cuando en nuestro caso yo ahora una de las cosas que hago, entre otras, a veces es entrevistar a gente que entra a nuestro departamento, ¿no? Y aparte de lo lícito que es el que ellos te aprueben a ti o el que tú los apruebas a ellos, dentro de lo que es el que te aprueben a ti, hay mucha gente joven que tiene muchas preguntas muy concretas,
al respecto de cómo operamos en determinados aspectos. Creo que, ostras, cuando ya de entrada ves a gente con este nivel de exigencia y expectativas en lo que significa hacer las cosas bien en grandes empresas, creo que es súper importante, porque ya desde ese momento empiezas a reeducar, ¿sabes?, en muchas conversaciones desde muchos departamentos. Sí, o sea, yo pienso, te he escuchado a Alexandra, yo creo que Alexandra tiene un reto, y lo hablamos en su momento en la sesión de trabajo, un reto importante que es la de transformar la cultura de una compañía tan grande, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, que nacemos y tenemos ADN de impacto, en un sector como el mío, que es un sector poco profesionalizado, sí que es fácil alinear a los directivos de la compañía, es fácil alinearlos, pero luego tienes mucha gente que son puestos muy operativos, poco profesionalizados, con perfiles poco profesionalizados, cuesta mucho alinear la compañía para retener talento, ¿no? Luego es verdad que en compañías, por ejemplo, como Danone, o podría ser una consultora, que son compañías más profesionalizadas, sí que es más fácil retener talento cuando tienes un propósito detrás, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su dificultad. Es verdad que yo creo que transformar una compañía tan grande, la cultura de una compañía tan grande es terriblemente complejo. Yo creo que también, a pesar de crecer, digamos, con el impacto, ¿no?, de tener el ADN, el tema de impacto, también hay un montón de retos para nosotros, ¿no? No es solamente que puedas retenerlo por lo que estamos haciendo, por el objetivo que tengas, sino también muchas veces la gente tiene muchas inquietudes, ¿no? Entonces, cuando empiezas desde el tema de impacto, quieres saber cuál es el impacto, y pues nosotros, pues al final uno empieza desde cero, ¿no? Está creciendo y está haciendo, digamos, muchas actividades. Y otra cosa es también que la gente puede esperar mucho en una compañía, ¿no? Nosotros también tenemos esos retos, sí, vamos un poco más a profesionalización, digamos, que el sector que esté Felipe. Entonces la gente también está buscando un siguiente nivel, ¿no?, que muchas veces uno no puede tomar en un momento dado porque la compañía no puede sacrificar otra parte que era el impacto que queremos hacer, ¿no? Crecimiento de salarios, profesionalización, eso es digamos un reto muy grande. Pero acá se ha dicho una cosa que yo creo que es muy interesante, y es el tema de colaboración. Creo que eso hay que ponerlo siempre sobre la mesa. Las empresas, y yo creo que una de las cosas que más he aprendido, digamos, de estar en este sector y empezar, digamos, en un emprendimiento, es que las compañías con impacto tenemos muchos retos, ¿no? Las grandes y las pequeñas, y creo que en ese caso podemos unirnos todos, porque al final lo que queremos tener es impacto, ¿no? Al final mi objetivo es generar impacto, y si yo lo puedo hacer con Danone, bienvenido sea, o lo puedo hacer con Felipe, pues también súper bien, ¿no? Al final todos lo que queremos es que se genere una conversación donde podamos empezar a familiarizar a la gente sobre este tipo de actividades, y están empresas como nosotros que somos, podemos llamarlo así, diminutas en este mundo, o empresas muy grandes que tienen también esa visión de hacerlo. Yo creo que si colaboramos entre todos podemos tener, digamos, un impacto muy grande, y en el tema de retención del talento nos podemos jugar tanto bien para nosotros como para la empresa grande. Sí, totalmente, 100% de acuerdo. Creo que es muy interesante pensar el impacto también, ¿no? De qué manera crear modelos de negocio de impacto nos permite también generar mayor rentabilidad, hacer crecer y escalar el modelo de negocio. Y en esos términos, como para ir cerrando y abrir un poco también a alguien si quiere hacer alguna pregunta o comentar, me gustaría preguntarles qué retos encuentran para la industria alimentaria para los próximos años, en términos de sostenibilidad, creación de impacto. Yo estos días he estado, bueno, hoy principalmente ayer, yo he estado viendo, he estado como analizando todo lo que está pasando aquí, y bueno, creo que hemos hablado hoy, he hablado con varias personas, pero una de las cosas yo creo que nos enfrentamos no solo aquí en el futuro de la alimentación, sino en cualquiera, es la desinformación. Para mí es clave, es decir, muchas veces estamos desarrollando cosas sin tener las bases mínimas de entender por qué lo hacemos. Y creo que es fundamental, primero, que toda la gente emprendedora investigue y llegue a una conclusión razonable por lo que va a arrojar una línea de producto determinada, ¿no? Porque hay muchos momentos, muchas modas y muchas tendencias que da la sensación que vamos a salvar el planeta con unas líneas de productos porque hemos escuchado dos cosas, y creo que es importantísimo la desinformación en este momento, y sobre todo investigar y trabajar para poder lanzar productos que tengan sentido, ¿no? Y yo creo que eso es algo que nos enfrentamos a día de hoy. Totalmente, y qué interesante el rol y la responsabilidad que tienen las empresas en esto, ¿no? 100%. De generar conciencia, educar a la ciudadanía, al consumidor, a los proveedores. Sí, yo lo enfocaría a cómo conectamos con el consumidor de verdad. O sea, un triángulo entre cómo recuperamos su confianza que hemos perdido, el consumidor, y el mundo de la publicidad y el marketing ha roto.
Yo también cuestionaría cada euro invertido en una campaña de marketing si está dando los retornos que daba hace 20 años, porque hay una brecha enorme entre consumidores y marcas. Y esta confianza, ¿cómo la unimos a que realmente somos capaces de explicar por qué tiene que pagar un poco más por este producto y que te crea? O sea, y creo que ahí está el gran reto, porque si no cerramos este círculo, las inversiones que vienen por delante van a ser muy difíciles de asumir para muchas compañías. Totalmente de acuerdo acá. Creo que el principal reto es el consumidor, ¿no? Y saber cómo nosotros podemos conectarnos a ellos y por qué tienen que pagar de pronto un precio mayor, ¿no? Que yo creo que eso es lo fundamental. Y creo que ahí, vuelvo a decir, el tema de la colaboración es lo importante, porque el consumidor en este momento pues, se siente totalmente desinformado, como puede decir Felipe, ¿no? También en el tema de la desinformación es muy alta. Y el cliente, como decías tú, Laila, también está muy afectado, ¿no? Muy golpeado por todo lo que ha pasado, digamos, de desinformación en el sector de alimentación, principalmente. Muchas campañas, ustedes han visto que han sacado productos de grandes compañías porque pues, al final no se estaba generando ese tipo de impactos. Y añado, creo que casi para que lo que comentáis del consumidor pase, creo que hay un cambio transformacional que las culturas organizativas tienen que hacer. Y es muy importante porque encuentras mucha gente en empresas de este tipo con muchas convicciones que no llegan a puerto nunca, ¿no? Entonces, yo creo que asegurar que las compañías hagan este cambio de mentalidad a nivel organizacional, es clave. Para que todo este tema sea mucho más permeable, para que creamos en esta propuesta de generación de valor desde otros ángulos, donde no solo importa el mañana, sino también el pasado mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que hacer creer, ¿sabes? Un poquito en esto y salir del tengo que hacer no sé qué porque tengo una regulación en 2030 que me obliga a vender monodosis a quiero generar un espacio de valor construyendo sobre esta historia y desarrollando producto de esta manera, ¿no? Creo que este cambio no es tan obvio, no sucede tanto y es una de las cosas que nos permitirá que pensemos distinto, comuniquemos distinto, prioricemos distinto y un largo etcétera en realidad. Sí, total. Creo que realmente esto está muy alineado a lo que, bueno, desde el movimiento B Corp y también desde distintas certificaciones de sostenibilidad se promueve en la comunidad de las buenas prácticas de las empresas. Y bueno, creo que han salido distintos temas realmente que suman valor y estoy segura que más de una está pensando tal vez incluso en su propio negocio, de qué manera esto puede impactar, de qué manera se puede transformar y por eso me gustaría también escuchar si tienen en algún momento alguna pregunta que quieran hacer, algún comentario, experiencias que quieran contar. Bueno, de parte del panel está abierto y más que bienvenido. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Muy bien, acá tenemos un valiente. Muchas gracias. Un momento, van a traer tu micrófono. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena por todos los proyectos que tenéis en marcha. Súper interesantes. Hemos estado hablando de cómo hacer rentable la sostenibilidad a corto plazo, que por lo visto no es un concepto muy rentable a corto plazo. Sin embargo, y hemos hablado de cómo retener talento con la sostenibilidad, pero yo creo que la sostenibilidad sí que aporta un retorno rápido en las empresas. Si pensamos que las empresas, y sobre todo las empresas que sois muy grandes, que tenéis mucha estructura, tenéis mucha gente, al final es la suma de lo que hace cada una de las personas. Hoy en día la sostenibilidad es uno de los mejores conceptos por el cual atraes el talento. No es que lo retienes, sino que lo atraes. Eres capaz de atraer talento rápido si tu empresa tiene una filosofía sostenible. Hoy en día la gente buena quiere ese tipo de concepto y trabajar en ese tipo de empresa. Luego, en el momento tú atraes talento en tu empresa, a partir del día siguiente la empresa es mejor. Quizá eso tardará un poquito de tiempo verse en números, en rentabilidades, pero en operatividad, desde el día siguiente, el concepto de sostenibilidad que atrae talento permite que la empresa sea mejor. Entonces, era simplemente añadir esta idea.
Bueno, muchas gracias. La verdad que, bueno, es muy interesante. Estamos sobre la hora. Si quieren hacer una última pregunta, si no, ya cerramos el panel. No te dejan hacer Bueno, una entonces, bueno, agradecerles a todos y a todas el espacio, la atención y, bueno, y a los expositores también por la participación y por sus valiosos comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir vuestras experiencias y vuestros proyectos, porque realmente son un ejemplo de que las cosas se pueden hacer de una manera equilibrada y responsable. Y ahora vamos a entrar de lleno en otra charla, en la que vamos a abordar un tema que es de tendencia, y es el bienestar y la comida como medicina. Y para ello tenemos a Daniel Ramón Vidal, que es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia. Además de académico, es emprendedor, fundó Biopolis y Life Sequencing, ambas adquiridas por Archer Daniel Mildanscon en 2017. Y actualmente desempeña el papel de Distinguished Research Fellow Microbiome en ADM. No solo esto, sino que además es catedrático en la Universidad Cardenal Herrera CEU, y su trabajo ha sido reconocido por premios nacionales como el Premio de Investigación Juan de la Cierva y el Premio Internacional NutraChampion. Y, por si fuera poco, es miembro de la Real Academia de Ingeniería Española. Bienvenido, Daniel, y estamos encantados de escucharte. Muchísimas gracias. Bueno, espero no aburriros mucho. Si me podéis poner, por favor, la primera diapositiva. Es un placer estar aquí. ¿Lo puedo hacer yo? Vale. Es un placer estar aquí con todos vosotros y la idea es hablar hoy un poco de ese binomio alimentación-salud. Binomio que, como sabéis, viene de muy lejos. El primero que dijo la famosa frase de que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina fue Hipócrates hace casi 2500 años. Y hay que poner esta frase en su contexto histórico. Ahora ya no estamos en la Grecia clásica y en estos 2500 años han pasado muchas cosas. Ahí tenéis un pequeño resumen de lo que ha pasado, y es que hace solo 1600 años la edad media a la que morían las personas en este planeta eran entre los 37 y los 41, y ahora en la edad media, contando todos los países del planeta, es entre 70 y 73. Prácticamente hemos duplicado nuestra esperanza de vida por muy poquitas cosas, simplemente porque potabilizamos el agua y porque se descubrieron los antibióticos que acabaron con muchas enfermedades infecciosas. Aunque luego muchas veces eso pues no lo hemos sabido aprovechar de la forma que lo deberíamos haber hecho. ¿Por qué os digo todo esto? Porque esa frase de Hipócrates era perfecta para hace 2500 años, pero no vale para ahora. Cuando alguien está enfermo hoy, año 2024, lo que tiene que ir es a un profesional de la medicina que le haga un diagnóstico y que le paute o un tratamiento terapéutico o quizás un tratamiento quirúrgico. ¿Qué podemos hacer desde la alimentación? Y eso es lo que representa esta diapositiva. Pues mucho, pero mucho no entendiendo los alimentos como fármacos, porque los alimentos no son fármacos. Podemos hacer o bien previniendo o bien potenciando el efecto de tratamientos terapéuticos. Y este creo que es el marco adecuado en el que tenemos que entender este binomio alimentación-salud. En realidad, buena parte de lo que os voy a contar es muy reciente. Todo comenzó el 15 de febrero del año 2001, un jueves, con una publicación en la revista Nature, y al día siguiente, un viernes, otra publicación en la revista Science. Fueron los dos primeros borradores del genoma humano. El artículo de Nature lo publicó el grupo de Collins, que lideraba el consorcio internacional para la secuenciación del genoma humano. Por contra, el artículo del viernes venía de una compañía privada, Será Genomics, liderada por Craig Venter. Pero los dos borradores nos dijeron lo mismo. Somos unos 24.000 genes interaccionando contra nuestro medio ambiente, los humanos, y solo un 2% de nuestro genoma codifica genes. El resto codifica cosas que todavía no entendemos muy bien lo que hacen. Lo que sucedió es que nada más aparecieron en estas dos publicaciones, pues el mundo médico
dijo que necesitaba mucho más genomas y que no necesitaba los genomas de dos individuos aislados, sino, por ejemplo, los genomas de una familia donde hubiera una predisposición a desarrollar un cáncer de colon, para, secuenciándolos, ver qué mutaciones aparecían y tener chivatos que permitieran hacer una medicina preventiva. Lo que poca gente sabe es que estos dos artículos costaron lo que veis a la derecha, el trabajo de 3.000 científicos durante 10 años con un coste de 3.000 millones de dólares. Y además cada uno de esos genomas tenía 500.000 de errores. ¿Qué pasaba? Que aunque la clase médica reclamaba muchos más genomas, había que desarrollar herramientas que permitieran ir más rápido, más barato y de forma mucho más fidedigna, sin errores. Y aunque parezca increíble, eso se resolvió en 7 años. Las grandes multinacionales de la construcción de máquinas de laboratorio desarrollaron lo que técnicamente hemos llamado las plataformas de secuenciación genómica masiva. Nuestra compañía Biopolis fue la primera en adquirir una plataforma de secuenciación genómica en nuestro país y a partir de ahí se ha disparado la investigación genómica. Por supuesto, eso ha ido acorde, en paralelo, con desarrollos impresionantes en manejo de datos y bioinformática. ¿Y la realidad cuál es? La realidad actual es la que veis en la parte derecha de esta diapositiva, el Beijing Genomics Institute, que es la compañía que el gobierno chino creó hace 30 años para trabajar en genómica. Pues hoy en día ofrece secuenciar un genoma humano por $100, con prácticamente ningún error y además pues de una forma muy rápida, en unos pocos días. Pero no solo eso, estas técnicas genómicas, y en eso fue en lo que nos especializamos en Biopolis y por lo que al final llamamos la atención de Archer Daniel Milans, nos sirvieron para explorar nuestro cuerpo y ver todas las bacterias que habían dentro de nuestro cuerpo. Lo que descubrimos fue algo fascinante y es que, como dice la diapositiva, si pesáis 70 kilos, lo siento, pero entre 1,5 kg y 2 kilos de vuestros 70 kilos no sois vosotros, son las bacterias que viven dentro de vuestro cuerpo y que se acumulan fundamentalmente en el tracto digestivo. Y esto es lo que tiene mucha importancia para la agroalimentación, porque ese microbioma que llamamos microbioma digestivo es el que tras la ingesta nutricional, a partir de ahí libera compuestos bioactivos o simplemente los transforma para que algo sea más o menos biodisponible. Y lo que hemos aprendido además es que este microbioma digestivo no hay dos iguales, cada uno tenemos el nuestro propio y es como una huella genética, pero sí que es cierto que dentro de esa gran variabilidad pues hay como, digamos, grupos, ¿no? Y bueno, lo que hemos visto es que esos grupos varían a lo largo de nuestra vida. Aquí tenéis algunas imágenes, por ejemplo, de nacimiento por cesárea. Los niños que nacen por cesárea tienen un enorme problema en su microbioma digestivo inicial porque no pasan por el canal vaginal, que el último mes de vida se llena de lactobacilos y recibe leche materna que está enriquecida en bifidobacterias y eso da multitud de problemas a posteriori. Hay una relación estadísticamente significativa entre haber nacido por cesárea y riesgo de autismo o riesgo de alergia alimentaria. Y no os creáis que lo de la cesárea es algo poco común. En el global del planeta un 20%, en Estados Unidos un 30%, en países como Brasil un 60% de los nacimientos. Y a partir de ahí pues se pueden hacer muchas cosas, sobre todo porque la mejor forma de cambiar un microbioma es cambiar tu dieta. Se han hecho experimentos, por ejemplo, con gente que seguía una dieta vegana y se ha pasado a una dieta omnívora o viceversa, y en apenas unos cuantos días aquello varía. Lo que es más excitante es que hemos aprendido, como veis aquí, que en un montón de patologías ese microbioma digestivo cambia para mal. Era muy obvio en enfermedades que tienen que ver con el tracto digestivo, como puede ser la celiaquía, pero ya no era tan obvio en enfermedades que tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones de piel como dermatitis. En esto en nuestra compañía fuimos punteros, demostramos que la dermatitis y la psoriasis no tienen su origen en la piel, lo tienen en el tracto digestivo, hay una disbiosis y en base a eso hemos desarrollado un reforzador de la terapia con corticosteroides tópicos, que es una mezcla de probióticos que recupera tu microbioma digestivo, pero lo mismo sucede en autismo, lo mismo sucede en obesidad o lo mismo sucede en problemas como la ansiedad. Y todo esto es extraordinariamente excitante, porque a lo que nos está llevando es que esa mezcla de analizar nuestro genoma y ver, antes comentaba el caso de familias con cáncer de colon recurrente, esto ya se ha estudiado y en estos momentos hay 3 mutaciones, 3 genes que predisponen al desarrollo de cáncer de colon. Si se diagnostica en el momento del nacimiento, el simple hecho de que ese niño durante toda su vida siga una dieta
donde se desfavorezca el estreñimiento y se favorezca el tránsito intestinal, reduce en un 80% la posibilidad de desarrollar ese cáncer de colon. Al final a lo que vamos es hacia una nutrición de precisión, donde expertos como José Ordovás, un español que siempre ha trabajado a partir de su tesis doctoral en Estados Unidos, él es catedrático en la Universidad de Tufts, uno de los padres de la nutrigenómica y un buen amigo, pone lo que veis a la derecha, que la nutrición del futuro vendrá marcada por un estudio de nuestro genoma, un estudio de nuestro microbioma y, por supuesto, nuestras tendencias culturales, porque no podemos obviar que no come lo mismo un italiano que un francés, no come lo mismo un chino que un brasileño, o no come lo mismo un norteamericano de la costa este o oeste que en el centro del país. Y esto es algo excitante para el futuro. Porque además la suma de todo esto nos va a permitir, y acordaros lo que os dije antes, los medicamentos no son fármacos, pero pueden ayudar en la prevención o pueden ayudar en el tratamiento, a formular situaciones como las que veis aquí. A lo largo de la vida de cada individuo, establecer una serie de zonas, de áreas de crecimiento de años, en los que poder intervenir con una dieta nutricional adecuada que permita optimizar nuestro microbioma en relación con nuestro genoma. El tiempo cero será el tiempo en el que la pareja decida tener su primer bebé y os puedo asegurar que hemos trabajado mucho en nuestra compañía en esto y en estos momentos tenemos probióticos donde vemos mejoras en fertilidad tanto en hombre como en mujer. Pero por supuesto que tienen que seguir sus procesos de fertilización, es una simple ayuda nutricional, pero a partir de ahí ya en el nacimiento, esta primera fase sí que creo que todas las tenemos claras, son las compañías de nutrición infantil, donde hay unas leches, ya sabéis, perfectamente pautadas si el niño no ha recibido lactancia materna, y a partir de ahí se entraría en la adolescencia y a partir de ahí ya entraríamos en el momento del tiempo cero, que cada vez nos hemos llevado más atrás, porque en mi generación, yo tengo 64, la media a la que una pareja española tenía su primer bebé eran 25 y actualmente es 35. Una auténtica barbaridad biológica y que da lugar a que tengamos un problema de fertilización y una necesidad de fecundación in vitro. En estos tratamientos de fecundación in vitro, de nuevo, la componente nutricional puede ser extraordinariamente importante. Hemos colaborado mucho en eso con el Instituto Valenciano de Infertilidad y con Igenomics y, por ejemplo, hemos visto que mujeres con abortos recurrentes tienen una pérdida de lactobacilos en su endometrio. Podríamos tener una intervención con lactobacilos que lo mejorara y ayudara al tratamiento de fertilidad. Y a partir de ahí ya entraríamos en mujer en premenopausia, menopausia, posmenopausia, partes de la vida en las que se necesitan intervenciones nutricionales radicalmente distintas y al final todos, afortunadamente, llegaremos a los 60, 70, 80, 90, incluso centenarios, donde de nuevo habrá que acomodar nuestra nutrición. Hablaba de un efecto preventivo, pero también hablaba de un efecto de apoyo al tratamiento terapéutico. En los últimos 15 meses yo les diría que han aparecido como una docena de publicaciones donde en tratamientos tumorales, antitumorales, como en cualquier tipo de tratamiento terapéutico, siempre hay respondedores y no respondedores. Cuando se ha analizado el microbioma digestivo de respondedores al tratamiento antitumoral con respecto a los no respondedores, se han encontrado con la sorpresa, en al menos ya una docena de casos reportados, de que tenían un microbioma digestivo distinto los que respondían que los que no respondían. Pónganse en la piel de una compañía alimentaria como la que yo trabajo. ¿Es posible formular una intervención nutricional cuando a alguien le detectan un cáncer que mueva su microbioma digestivo del no respondedor al respondedor y empezar en ese momento el tratamiento tumoral para que sea más efectivo? Sobre el papel, perfectamente posible. No estamos desarrollando un fármaco, estamos desarrollando una intervención nutricional. Y no piensen que eso solo pasa con los tratamientos terapéuticos. Hay un grupo de excelencia en el CSIC, en el CEBAS de Murcia, liderado por Paco Tomás, que ha demostrado que el zumo de granada, ese zumo que tiene un histórico de tener un fuertísimo efecto antioxidante, pues cuando se han hecho ensayos clínicos, de nuevo había respondedores y no respondedores. Sorpresa que al analizar el microbioma digestivo de los respondedores, todos ellos tenían una bacteria que no estaba presente en los no respondedores. Una bacteria no descrita hasta la fecha. Secuenciamos el genoma de esa bacteria en colaboración con ellos y lo que se ha podido ver es que lo que sucede es algo trivial. El zumo de granada es muy rico en un compuesto, en un polifenol que se llama ácido elágico, que no es biodisponible, tal como lo tragamos, lo orinamos.
Pero si tú tienes esa bacteria en tu tracto digestivo, transforma ese ácido elágico en unos compuestos que se llaman urolitinas, y son fuertemente biodisponibles y fuertemente antioxidantes. Por eso los que tienen la bacteria sí que hacen esa metabolización y el zumo de granada es eficaz, los que no lo tienen, no. No piensen solo en nutrición humana. En mi compañía trabajamos en nutrición humana y en nutrición animal tanto en animal de granja como en animal de compañía, y buena parte de todo lo que les he contado vale igual con las mascotas, con la diferencia de que es un negocio en absoluto crecimiento y con unos márgenes brutales. Pero todo lo que vale para que desarrollemos para un senior humano puede valer perfectamente para un senior perro, porque da la casualidad de que el perro es el animal con el microbioma en contenido de bifidobacterias más similar al humano que existe, probablemente porque llevamos 11.000 años coevolucionando juntos. Quiero finalizar con 3 mensajes clarísimos. El primero es mi impresión, y a lo mejor me equivoco, pero es mi impresión. Mi papel ahora en la compañía es hacer scouting internacional de dónde vemos innovaciones tecnológicas importantes. Es que todo lo que será de radical importancia para el sector agroalimentario en 15 años vista, en salud, en sostenibilidad y en seguridad alimentaria, en estos momentos no está en los laboratorios de ninguna gran multinacional, y en la inmensa mayoría de los casos están laboratorios de centros públicos de investigación, universidades o organismos públicos de investigación como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España o el Masplan en Alemania o el BBRC en Inglaterra. Por lo tanto, el papel de la ciencia en esto va a ser extraordinariamente importante, porque a la problemática que se enfrenta el sector agroalimentario no se va a poder resolver con los grandes drivers de innovación hasta ahora, que han sido la logística y el marketing. Va a requerir ciencia y tecnología. Este es el primer mensaje. El segundo mensaje es, ojo, porque los científicos que estamos trabajando en esto tenemos que ser muy cautos y no vender humo. Ya sé que hay palabras que llegan y se quedan y parece... Inteligencia artificial es una, cuando yo empezaba en esto, ingeniería genética era otra. Si no hacías ingeniería genética cuando yo tenía 25 eras tonto, ahora parece que si no haces inteligencia artificial también. Pero todo eso pónganlo en su sitio, y los científicos que estamos en esto tenemos que divulgar lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque si no generaremos prejuicios. Nos pasó con la ingeniería genética en los transgénicos. Por lo tanto, los que trabajamos ahora en esta investigación en ciencia y tecnología de los alimentos, no solo tenemos la obligación de tener resultados, también de contárselos a la sociedad. Generaremos sino prejuicios, y como dijo Einstein, es más fácil romper un átomo que romper un prejuicio. Y segundo, me aterra la facilidad con que muchos influencers hablan de nutrición, de salud. Me da muchísimo miedo, porque miren, yo llevo en esto 45 años y a veces oigo decir cosas que digo, esto yo no lo he oído ni lo he leído en la vida, pero claro, lo dicen tan convencidos que la gente se lo cree. Y eso me preocupa muchísimo, sobre todo cuando se leen datos como los que pueden ver aquí a la derecha, de un artículo de Juan Revenga en El País el 17 de abril de este año, que como ven dice que el 77% de los influencers españoles incumplen la normativa europea e incurren en prácticas comerciales desleales. Mi último mensaje de perro viejo es: fíjense de los científicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por ayudarnos a comprender mejor el vínculo entre alimentación y salud. Vamos a continuar ahora con una mesa que se llama Reimaginando la proteína. Y en esta mesa vamos a explorar las posibilidades, las oportunidades que nos ofrece la diversificación de proteínas para tener una alimentación más saludable, nutricionalmente hablando, y más sostenible para el medio ambiente. Y lo vamos a ver desde el punto de vista de regulación, de industria, de investigación, y por supuesto veremos oportunidades y retos en esto. La va a moderar Kasia Gil, a la que me gustaría invitar al escenario para que presente al resto de los moderadores. Kasia, cuando quieras, bienvenida. Gracias. Buenas tardes a todos. I would like to speak Spanish, but unfortunately still not my level. Well, so today we'll talk about reinvent proteins. I would like to invite on the stage our speakers as hosts, Eva Esperanza and Andrés Pascual.
All right. So here, today we are talking about reinvent proteins. How we should act to make the current system better and what we should do better to make it happen. And yesterday there was a quote during the first day of the ftalks. Who will pay for this? And as we know, a lot of investment went into the space. There was some drop in 2022, 2023, where investors hesitated to invest, and maybe they decide to invest wise. But there is still a good thought. Investors are willing to invest in the space, and we started already 2024 with a quite good number. 300 million of euro was invested into alternative protein space, which brought the total investment to 16 billions. But today we will talk about what we should do better, how we should act. So I would like to ask our speakers to talk about themselves, the companies, and how do you act in the alternative protein space. Eva, would you like to start? Okay. So, hello everybody. My name is Eva Esparza. I'm the Global Product Marketing, working in Rocket since almost 20 years now. So, how I work with proteins, so proteins, maybe I repeat because all other speakers talk about the importance of proteins. In Rocket, for us, is really a priority, and that's why we have a dedicated team. So in marketing, in CTS, customer technical service, also sales, so we have dedicated teams for proteins. And I introduce Rocket as well. Yes, please. So Rocket is a family-owned company. It's a French company. The headquarters is in the north of France. And we are leaders in the plant-based ingredients. So we operate in food, but also in other markets like pharma, like cosmetics, feed, industry. And our products are starches, glucose syrups, maltodextrins, fibers, and for sure proteins. And we have different raw materials. Always natural and renewable raw materials, so cereals like maize, like wheat, and then we also have potato and pea. And then especially for proteins, we have other sources. We are going to talk about it later in the discussion. For example, we have rice. More recently, we have fava, so we are working on it. Yes, there is big potential of plant-based proteins, definitely. Yeah. Andres, would you like to share? Yeah, of course. Well, first of all, thank you, Kilometer Zero, for having me, and congratulations for such a beautiful edition. This is one excellent work. So a little bit about INEA, my company. We're a technology center. It's a private, non-for-profit research center. We have 35 years experience in supporting innovation in the food industry. What we do, mainly we're a company providing services, technological services. So we run research and innovation projects under contract with companies. But also we provide with technology assistance. We provide training, lab services, and we do that using a strong know-how on biotechnology, food technology, packaging, and digital technologies. And well, we've been working a lot for these years and gaining the trust of our clients. So we have right now nearly 800 company members, and the family has grown this year. Now we have a staff formed by nearly 300 people. And well, our facilities are in Valencia, in very close, so 15 minutes driving distance from the west side of the city. And you are very welcome to visit. We have a 16,000 square meters capacities, infrastructures for researching, and food for the future is one of our main areas of work. And of course, alternative proteins is also very important for us. That's all later. Great. Congratulations also for the internal development. It's always good. Alex?
Yeah, thanks so much. Thanks so much for having me. I'm Alex Holst. I work as Deputy Head of Policy at the Good Food Institute Europe. So we are a non-profit organization really focused on helping the entire alternative protein ecosystem grow. We don't produce any products ourselves. We don't have any members that we represent. We just see ourselves as, if you will, building the scaffolding at which then innovators, scientists, researchers can build their innovations and their products on. We work in 3 areas. So one is policy. This is where I'm most at home. So we collaborate a lot with governments, both at the national level and at the EU level here in Europe, to try to ensure there's a good regulatory environment for alternative proteins, and there's enough public funding and public support for startups, for example, to scale up. But we also work with the research community. So we have a science team that has a research grant program. So we give money to scientists across the world to figure out some of the research questions that we still need to for alternative proteins to really reach the mass market, because that's the end goal. And we work with companies from the smallest scale new startups to the largest meat and food companies in the world. Also work a lot with investors to give them information on consumer trends, market data, investment data, retail data, and inform them to make better decisions on alternative proteins. Right. Thank you very much for sharing. What we learned over the 16 years of investments in the companies, the collaboration and partnerships are a very important part of the business. Can you please tell us about a bit more about how your company is supporting, or institution is supporting the startups, the companies into alternative protein space? What are the initiatives, projects, services that you can provide? I can start if you want. Yes, please. So we have a wide range of proteins in our offer in plant-based, both isolated and texturized, but we don't develop it, let's say, randomly. So we make decisions based on the most important for us, which is our customers, and the most important for our customers, that is all of us, the consumers. So I give you some examples just to illustrate what I mean. And for example, we identify in marketing that plant-based dairy alternatives are growing, and let's say the thing that is need to be improved is the protein content in these products, because normally we said, no, if it is plant-based, you have less protein, so you need to enrich in proteins, at least to have the same level that milk. And in some cases, even you want to achieve this claim of enriching proteins. So how we do it? So in this case, for example, we said if you add a lot of proteins in a dairy product, which is this soft taste, very, very subtle. So you need a protein with a bland taste and with low impact on the color, on the texture. So we develop a product made for this, for many applications, but especially for this, which is isolated fava protein. And we just launched it this year with higher content of protein, so you don't need to add a higher quantity, so the texture is stable and it can be jellified over time. This is just one example, but another example is we identify for beverages that you need more soluble proteins. So in our range we have hydrolyzed wheat protein, but we consider pea as one of the sources most interesting also in terms of sustainability. So we launched this year hydrolyzed pea protein, but not only that, because we have this exchange conversation with our customers in order to see what are their needs, because indeed we can tailor-made these proteins. We talked yesterday about personalized nutrition,
And the only way that our companies can support this is through this kind of services that you can offer. And how we work with our customers. For example, we have the Food Innovation Center with more than 100 scientists, and in the field we have specific people in charge of supporting technically our customers, the technical developers, and I have my friend in the audience, which is the technical developer for Spain and Portugal. And we really work together very close, and we offer this also to our customers to support them. Thank you very much for sharing. Andres, in your case? Yeah, well, we do research, we do our own research and innovation projects to generate our own technology, our own know-how, in order to be ready to transfer it to our company. So to give you an idea, 1/3 of our activities is dedicated to generate that new lines of knowledge or evolve life of knowledge, and 2/3 are activity with companies, so service under contract to companies. So regarding alternative proteins, I think this has been growing quite a lot during the last years, and I could point out some areas where we've been active and supporting different types of companies, of course food and drink industries, but also companies producing these alternative biomasses or even technology providers, so different types. The first area is about producing alternative biomasses. So we built a knowledge on producing microalgae, both with open ponds, but also with closed photobioreactors. Also in the production of microproteins or microalgal fermentation, we also develop knowledge on that. Regarding processing, the sustainable extraction and concentration of proteins. Also, we build knowledge on the fattening, on the deodorization, some biomasses, some feedstock using supercritical CO2 extraction, the functionalization of proteins. So, and of course, something which is quite important from plant-based products, the extrusion. So both dry and high moisture extrusion. So that is helping companies to develop products. So, of course, we need some tools, some research tools to support these developments. And we ran also in vitro preclinical studies. We simulate the human digestion. We simulate in vitro the gastrointestinal system, so we can evaluate the disponibility of the nutrients, in this case the proteins, the quality of the proteins, and other things like the health effects, so the health benefits of that proteins with cell models, gut-on-chip systems, and things like that. And finally, we complete that with holistic approach by also working a bit on formulation of products and also the part of consumers. So we have a strong department of testing with consumer. And legal assistance, a little bit on that, sorry. and finally, the environmental assessment, which I think during this forum we learn a lot how important it is to run a life cycle analysis and to understand which is the really environmental footprint of our products. Right. Now both of the companies have really complex approach, and I guess so it's quite like that in your case, right? I can make it a bit simpler maybe because, as I mentioned, we are a non-profit, so we have a lot of data and knowledge and expertise, but we basically make that available to anyone who wants it and who wants to do something with it that helps alternative proteins to scale. And when we talk about alternative proteins, we mean plant-based, we mean fermentation, so this could be biomass fermentation, it could be precision fermentation, and we mean cultivated meat, so meat made from animal cells. So those are the three key
platforms that we focus on. And so in addition to providing data and knowledge to entrepreneurs, investors, food companies, researchers, one of our role is especially to organize the field a bit when it comes to specific questions that maybe a startup doesn't have like highest on their priority. For example, public affairs, government relations, and lots of startups are very small. They need to be nimble. They need to focus on raising money, developing their product, their technology, but they are very much affected by policy and government regulation, and so we can help them navigate that, and we might talk more about that later. You said simple, but I think it's quite also complex. Right. Maybe now a targeted question. Andres, you mentioned something about the research that your companies provided. Can you tell a bit more on the trends now that are occurring in alternative protein space? Yeah. I would like to stress up four areas. The first one is about the production of alternative biomasses, focusing on yield. So we learned in this forum how important is soil, water, energy efficiency. So we need to produce very efficiently these proteins. And a few years ago, we began to put attention to aquatic biomass called duckweed, also named water lentil or lemna for a more technical name. And it is a teeny, very small floating plant. So if you go to Amsterdam and you look at the channels, you will probably see a green layer of very small plants floating, right? So that's duckweed, and you can find it also in lakes on some steady waters, right? So why is interesting duckweed, or why was interesting for us duckweed? Because it grows so fastly, very, very fastly. So the yield is about 20 tons of dry matter per hectare and year, which is much higher than any traditional crop. But also the percentage of protein is between 25 and 45, so it's very high. And the rest of the composition is also nice. We have polyunsaturated lipids, we have fiber, and we have vitamin B12, which is lacking in some other vegetable sources. So it's a really nice profile. So in this idea of investing in producing some knowledge, even when the companies were not asking, now I can assure you no company has knocked at the door and say, hey, I want that. It's something that we saw that it could be very interesting, so we invest in that to build knowledge and then be ready to then do things with it. So the knowledge, we have learned how to cultivate it on purpose, so it naturally occurs in these channels, ponds, and so on, but we learn how to cultivate it on purpose. And we are not the only ones. There are some companies in the United States and the Netherlands. There are companies that even have focused their business on that, so it's also emerging, right? And we cultivate it in artificial raceways, but also we're working on producing in layers, like a kind of vertical farming, so to increase even more the yields. The fortification is also a nice area with duckweed because it's a plant that uptakes nutrients very, very fastly, very quickly. So if you put what you want the plant to uptake in the water, the plant uptakes is very, very fast, and then you have what you want in the plant. So that fortification is in an area of work very, very, very interesting. And we also have made progress on how to process the duckweed, how to extract the protein, how to improve digestibility, how to improve taste. We did some prototypes with food materials. So now we are ready to customize that knowledge to some specific product development that companies can ask us. And the good thing I was telling Alex just before beginning the panel is that in April, 9th of April, duckweed has been declared a novel food. So it has been authorized. So concentrates, duckweed concentrates, protein
concentrates of Lemna minor and Lemna jiva, which are the two species of dagweed, are authorized for marketing in Europe. So that's a very good thing, because I think this investment we made is now ready to be profited. Well, very quickly, the other three, much faster. The second area is precision fermentation. You mentioned it. So we're starting to work on that in the modification, genetic modification of microorganisms to produce animal proteins. We work now modifying a yeast to produce casein. Then also in cell-based, another field quite interesting. Is 2.5 years working in that area, and we have learned how to get cells from live animals, so through biopsies, and then to study how to build the structures with 3D bioprinting of microcarriers. So how to develop those structures. Well, and the last one, it's about, again, research tools. So we need to understand better biological samples, and now, fortunately, we have the omic technologies that, like genomics of proteomics, that's for protein development is such important. And peptidomics. So we are also in a couple of projects developing knowledge to use it in our projects with companies. So that's the 4 areas. Quite complex as well. Thank you very much for sharing. Eva, you mentioned a lot of different raw materials that Rocket is working with. What are the criteria when new alternative sources are developed? Yes, so indeed, we decide this with using different areas. So the first one is the nutrition, because it's very important for everybody that the protein has a good amino acid profile, for example, or the fact that it's plant-based and it doesn't have maybe saturated fat linked to the protein. So this is important. Then sustainability. We discussed a lot about sustainability during this summit, and I think maybe we don't know yet how consumers are going to valorize it, but it's something that more and more companies are engaged on this. Indeed, Rocket is also engaged on sustainability, and we are based on SBTi, so science-based indicators, and we want to reduce 25% of the carbon footprint in 2025. Another point is the consumer perception, because sometimes we choose one source of protein or other because they are more accepted by consumer, by us, because, for example, it's not an allergen, and this is important as well. And another angle is also regarding the functionality and the properties of the protein, and we work on it regarding what is needed. And for this, we need our partners, our customers, in order to decide what is best to formulate the products. Thank you very much. You're welcome. And Alex, from your perspective, what should be improved from the side of government and policy makers to accelerate alternative protein space? Yeah, I think it's important to take a step back and ask ourselves, why are we doing this? And we're doing this if we are a business because we want to be profitable, we want to be innovative, we want to have a stable income, of course, but from a societal point of view and from the point of view of the government, it's good to have thriving business, but we have other goals as well on climate change, environmental protection, food security, public health. And so their alternative proteins can be a tool to achieving some of those objectives. And so our focus is really to see, okay, how can we ensure that
the plant-based products, the fermentation-based products, the cell-based products that innovators like Ainia and Roquette are developing, and other innovators in the room, are actually affordable to consumers and tasty, delicious. Consumers should need to want them. They want to buy them, and only then we will actually scale them. At the moment, we have a lot of innovation in plant-based and fermentation and cultivated, but if you look at market shares, they are fairly small. And so really to scale that up, we need 3 things from the side of the government. We need better regulation, and Andres mentioned the novel foods approval process. So if you come up with a very new technology, a new ingredient, you need to first ask the regulator to basically do a risk assessment of your product and your whole process. That's as it should be. We should be certain that our food is safe, but the time it takes from an application to the actual authorization in the EU is too long. It takes about 2 to 3 years, depending on the process. So better implementation of the existing regulation is something we are working on a lot with governments. Second is research funding. We've made a lot of progress, but we also got to be honest with ourselves, and I think the industry has to be honest a bit. Most of the alternative protein products on the market right now, they don't taste like the animal-based counterparts. They don't taste like the cheese, like the meat, like the eggs, like the seafood we have. And most consumers like the taste of meat. They don't want to give it up. So the alternatives need to really step up and get there. And research can play a huge role there. And government-funded public research has the benefit of being openly available. So currently, lots of startups doing amazing things, but lots of startups doing the same thing in slightly different ways, all in silos, behind IP, understandably, because that's their business model. But if we would have more government-funded research to figure out some of the basic research questions in plant-based when it comes to taste of some of these new ingredients, and then make that available to everyone, all the entrepreneurs, all the innovators could use that research result and then build their products on that. That's one area where we need a lot more funding from the government. And the last point is infrastructure. So I think we've been quite successful, even in Europe and especially actually in Spain over the last few years, to create this ecosystem of startups. Venture capital has been really thriving in this area. The last few years have been tough, but thinking over like a 5 to 10 year time span, it's been quite a success. But actually to get to that lab scale and maybe to pilot scale, that's where we are, but actually scaling up, building a large manufacturing capacity, that is a challenge. And the financing for that, the instruments, that's what lots of startups are struggling with. And in other sectors, if we look outside of food, governments play a huge role there. Public investment banks give loans, give guarantees to private banks if they want to give a loan to a startup. So we need to be more creative in thinking of how can we de-risk the green investments in food, and alternative proteins plays a huge role there. So that would be my appeal to governments, to really take this as the electric vehicles of food, as the renewable energy of food. Right, no, thank you very much for sharing. I wish to carry this conversation further, but unfortunately I have to be a responsible moderator. Thank you very much for sharing, and thank you. Thank you. Thank you so much. Un pequeño recordatorio, hay traducción simultánea disponible por si alguno la necesita. Pero bueno, todos los que trabajamos en el sector sabemos que en 2050 seremos 10 billones de personas en el mundo y que alimentarnos a todos va a ser un reto. ¿Cómo podemos asegurar la producción de alimentos a gran escala para alimentar a toda la población? ¿Cuál va a ser el reto de las startups en la transición proteica y en la diversificación de las proteínas, como ellos estaban diciendo? Y, por supuesto, ¿qué papel va a tener la investigación y la inversión en esta transición? En el siguiente panel, que va a estar moderado por Beatriz Romanos, que es Venture Partner en Peak Reach, vamos a poder ver cómo la innovación nos puede llevar a tener un sistema más diverso y definitivamente más sostenible. Pero I would like to highlight here as well that for KM0, and also for me, it's an honor to have again Joseph Puglisi. Joseph was one of the first believers on this initiative, and we are really honored of having you here again. You participated back in 2019, and again, it's
really a pleasure having you. So without any more delay, I would like to welcome Beatriz to start with the next table. Thank you, Beatriz. Thank you. Thank you very much. So, join me welcoming Marc Coloma, founder of Eura, Josep Puglisi, already introduced, and Sonia Hurtado from Poseidona, CEO and co-founder. So thank you very much for joining this year again, Joe and Yes, Marc. We are we have met quite a long time, right, Marc? It's it's a long time. We have been talking about alternative proteins in Spain when it was a word that almost was not pronounced in our country. So it's a long story and very nice. Okay, today we have 26 minutes. I would like to propose you a kind of a different way of talking. It's a little bit late, we are a little bit tired, so I would like to invite you to have an open discussion among us. So I'm going to divide our time in 3 blocks with 3 main topics. I'm going to propose you a few topics in each of them, and let's see what are our comments, and let's see what we can talk about. So the first block is going to be about the plant-based business, where we are, where are we going, some questions about that. The second block is going to be a little bit about geopolitics. We have had a table this morning about this topic. So what is the role of plant-based in this impact thinking? And the third block, a little bit about the future, where we are heading to. Okay, so in the first block, I propose you to talk about the consumer, how we can increase the market demand of these so far niche products, how can we grow the category, how can we overcome this kind of glass ceiling that the category has, how can we seduce the consumers to these kind of products, and what on the other side, if we know what the consumers want to see in the shelves of the supermarkets, if it's the kind of products that we have now, really what they want to see in the supermarkets, are we targeting the right target of consumers, or maybe we need to create different kind of products to make them more popular? And maybe we can also think, who is the product that we have on the market right now really for? Are we targeting really the person who, or the group of persons who want to change the food system or the world? So there's a lot of things here, but I open the discussion about this relationship with the consumer, the market share. So, Joe? I get to start. Yeah. It's very dangerous to have a scientist talk about markets and consumers. Maybe a little bit of history. I guess I've been in the plant-based industry really by chance. I'm not a food scientist. My expertise, if you look me up, is I work on structure of RNA, the material that's in your vaccines. That's what I've spent my whole life working on. But I was involved very early on in Beyond Meat, the plant-based meat company. When it was 10 people, we were located in a dance studio. There was no laboratory, no scientists. And so, my job was to hire all the scientists and think about how would you take plant proteins and turn them into an edible material of some sort that people would want to buy. And that was a very challenging thing, and I was excited about it. It involved protein structure, which is something I know about. It involved chemistry. It involves sensory. It involves chefs. It involved, creating textures. And so, we brought together a group of people to do that. And one of the things that I really believed in at the time, and I don't know if I was right or wrong, was do it very simply and inexpensively. Don't over-technology it. In contrast to Impossible Foods, I believed, because I had been involved in companies that we thought we were very smart and clever, and we had the best technology,
but really the simplest technologies that get in the marketplace often win. So that was kind of the philosophy that we put into in getting Burger together. And I think you heard a comment earlier today, just in the previous session, the products that exist today just aren't that good. They're good, but they're not good enough. And so, one of the things, I don't work with Beyond Meat anymore. One of the things I regret is we didn't keep making it better, because I think consumers were very excited about plant-based products, but then COVID hit and there wasn't better products. People wanted to go back to the comfort of meat, and something happened to the marketplace. But that's my amateur. So you think it's only a question of the quality of the products, or there's something else around? And this is a question also for Mark. You have people here actually making plant-based products, so let them speak. Okay. Cool. Great. Yeah, this is for you. It's not needed. Okay, do you hear me well? So this is interesting that today we have lots of possible humans that consume here. So who is already taking in their diets alternative proteins and like meat successors, as we call it, or meat alternatives weekly? So we can see here we are like an audience in the future of food, and I could say that the adoption weekly it's like 20%. So it's interesting that at the end I think that this category was very top-down driven, no? I sometimes say to the team, if you are 100 steps ahead, you are a leader, but if you are 1,000 steps ahead, you are a crazy person. And I am a crazy person. I have the challenge also of how to calibrate well, how to land things, that for sure are going to become the future, but has to be relevant today. And at the end, the alternative proteins and plant-based meats in concrete, they are one of the biggest levers that scientists are showing us that will have the biggest impact to revert climate crisis that we as individuals can act on. And also from a sanitary perspective, it already a huge impact, no? But and that accelerated a lot of media, entrepreneurs, investors, and many stakeholders jumping to a future that it's very linked to our traditions. That's food, no? And a lot of us were looking for disruptions, but what we will have to live is transitions. And it goes into polarizing a lot, that it's a mistake that myself I did from the beginning. And when you want to change something, you need more friends than enemies. But also, it's about segmenting. When the technology is very early on with this top-down approach, many companies, also supported with cash from investors, wanted to accelerate that, but by making mainstream something that wasn't ready yet for a lot of segments. And it has to do with the need of improvement of the products, especially in taste. Because what we've seen is that many people came in to try, but didn't come back again. And this is a question of the product, but also the consumer. So do you think that after 5-7 years, and Sonia, do you think the product is ready enough to accomplish this promise, and the consumer is ready enough to understand this kind of value proposition or appreciating the product? Because I think it's a question of the both sides of the equation. Yeah, my feeling is that it hasn't changed so much. So really, I remember when I first met Mark, that he was starting Euro. And I think of those times he was pioneer, clearly, the first one to introduce these textures here in Spain. And at this time, it was like everybody that tasted the product was like, wow, it feels like chicken, or it feels like meat. How do you do it? And everybody was starting to be excited about it. But now, I think of that, and the products that we have today are more or less like they were, a little bit improved, but not that much. And so
I think that we have to think about that. Like, how can we move from there? Maybe it's having a different approach. Maybe it's listening more to the consumers. What do they need? In the Y Combinator, for instance, they say, make something people want. Maybe it's what we have to do. It's what we are missing, to talk more with the end consumer, with the people, and asking them, what do you need? What do you expect from a food product? And having that in mind, do you think the mimic approach is the right approach? Now, maybe at the beginning it was, but do you think that mimicking is the right approach right now, or we can explore other areas of innovation? We will talk later about the future, and here I'm very opinionated. But also, it's interesting that right now I will say that the biggest glass ceiling, it's not in certain cases the products, but people's considerations, and it has to do with the job of the companies. Because we have been talking about things that are not very relevant for consumers. At the end, one of the biggest levers is sustainability. Our burgers emit 94% less CO2 than an animal one. In another nature KPIs, we are close to triple-digit impact, so it's crazy when you scale that to the number of burgers that we eat. But it's not a mobilizer yet for consumption. And yet, many companies, we still went on the sustainability impact, no? Mm-hmm. But at the end, what it's mobilizing consumption, and it's where the job hasn't been well communicated by the actors in the ecosystem, it's the health element. No? At the end, the biggest cause of death right now is cardiovascular disease and cancers, and there is already a lot of scientific evidence where the benefit of plant-based meats, it's clear. You still have a source of protein, of high content on iron, and you have fiber. That is what we are really lacking. And we have no cholesterol. And all this message, no, it's not well communicated, because even the worst formulated plant-based meats that are far away from what, for example, we are formulating in Eura, there are Stanford clinical studies that show that are healthier than meat. And right now, with the whole UPF conversation, there is a huge mix in the minds of people that are not seeing this category as an evolution, as like the electric car is to the combustion car. And as it's landing in the traditions that we have, it's creating a lot of confusion. So and why I say that is because when people are trying, for example, our products, we are having repeat rates over 60%. So people are staying that it's not the norm in the category. Okay. And we still have a lot to improve. But there are still a lot of people not trying the products yet. Okay. So we are moving in the time. We are entering into the next block. Do you think that the products that we are defining right now, that we are creating, and I am including the whole industry, are really useful to contribute to solve the challenges in terms of health, nutrition that we are mentioning, but not in our developed countries? But we have been talking a lot today about food security and about geopolitics of food. Do you think that what we are creating in our labs really can cope with these challenges in terms of health and impact in those countries that are not the closest to us? Yes, so maybe it's not working. The reason I got involved in this was really not about sustainability at all. It wasn't about climate change. It was about solving a major health problem in my own country, which is poverty, obesity, the lack of nutritious food. So that's what's always driven me. And so that's why there are clinical studies around the health benefits, because my colleague at Stanford, I put them in touch with Beyond Meat so that we could make the scientific case that these things are better for you, which is step one of winning over consumers. But something we didn't talk about is price point, right? And this gets to what you asked me, is we have to make these products cheaper than meat, right? At least price parity, right? And that's where, obviously things we talked about earlier, scale, manufacturing, interactions with large companies like Roquette and others, right? Those are going to be really critical of bringing the prices down, because these products are still expensive.
And you know what? Consumers are getting poorer every year. And so then you move to developing countries. I think absolutely. If we can, if we could take local native proteins, and this is something we wanted to do early on in Beyond Meat, and just take our extrusion technology and use that to make whatever the local foods are, it's a way to get nutritious, dense foods into other lower income countries. But I'm not a development person, but I think the answer is yes to your question. I agree. And more sustainable too. If we did what you are saying, it would be also more sustainable. So everything is related in the end of the day. But then it's like, how can we, make the people get in love with these products, right? And your question about if we should change it instead of mimicking the meat, the fish, etc., if we should change that concept, that approach, I'm not 100% sure of that because we are really appealed by those products. And I'm a vegetarian, but I still, when I see meat or I smell it, I love it. I love the smell. So it's something that we have inside, right? And it's been there for generations, so it's difficult to change. Some people might not be so appealed for meat and fish products, but most of us are. So that's why I think we should keep maybe in providing these products and keeping with this approach. Mm-hmm. But also, in order to add here, and I will try to be shorter this time, Bea, it's that what we are creating is products with more nutritional value, more balance, no? And this is what we need in order to democratize high-value nutrition, no? More balanced foods that help you in one single product to get closer to what you have to eat every day, no? What I think that will be the revolution in order to get to this price, because there is where frequency impacts, no? Animal meat is consumed 6.7 times per week. There are 7 days. So, and plant-based meats around 2 times, and even in countries like the UK, that there is a huge penetration in households, the frequency is still really low, and it's super linked to price and health perception sometimes. But at the end, the interesting thing, and with this we go like to the future of the category, at the end, one of the fundamental things that many companies are doing is developing new texturization technologies that could end up going to staple foods. Mm-hmm. And the future of alternative protein won't only be taking a space right now, no, from the animal consumption, but even displacing saturated fats, simple carbohydrates, sugars that have a negative metabolic impact, that products are formulated with a bad metabolic impact for us, and bring inside the legumes in order to get these sensory attributes, no? And this going into staple foods is when it can become a revolution, because from a price point, you can start to democratize high-value nutrition and already be a tool for all these demographical situations. And you have talked about impact in health, but the impact is not only because of the formulation of the product. The impact in the persons or in the countries can be also coming from the supply chains. So you are founders, you have been part of a company and now are an advisor. Do you think that companies are now taking in account their supply chains to maximize the impact in the people, in the countries, in the planet? What are the challenges that we have here in terms of supply chain? Because also impacts in the price. If we want to reduce this price, we have to be very careful, and you will know it very well, mm-hmm. on how we get our ingredients from. Sonia should answer this, because she very intelligently, her company is all about a supply chain where it's low cost. So maybe you get to talk. Yeah. So I think we should start gathering at other sources, other raw materials. We cannot keep with the same ones that we've been using forever. We have to start looking at other places. And I've been missing in this event talking more about the ocean, for instance. That's what we do. We use seaweeds. And I think there is a lot of food in the ocean that we are not using. We are only using
fish, and then a little bit of seaweed, a little bit of microalgae, maybe that then we will produce in a different way in bioreactors. But I think that we should start using those. And then, for instance, if we have our facility for manufacture, I don't know, in Catalonia, in Spain, or here in Valencia, then we should be able to get maybe seaweeds from the ocean, right? And this way we can have something that makes sense, that it's reasonable, and it reduces the cost. And also the circularity, so using waste materials. There are so many side streams in manufacturing, in agri-food, that are wasted every day, like a huge percent. And we can use these resources, these side streams. They should not be wasted, because there is a lot of goodness in them. And in our case also, we use side streams from, for instance, a manufacturer that is producing agar, right? And they have side streams that have a lot of protein, a lot of fibers, and other interesting molecules. So we should start, I think, investing more in these companies that, like ours, that are gathering at those side streams and trying to find other ways of feeding the people, and then making these proteins, these ingredients, really appealing for the end consumer. So it's a lot of R&D that we have to do, and this means that we need investment, that we need resources. And we're talking about R&D from the technical or scientific point of view. What new developments we expect to have in the near future or the medium-term future that can help to cope with these challenges we have now? Maybe I can answer a science question. We heard about one of them earlier. I'm advising a company called Plantable. They're developing lemna, which is a fast-growing plant that we heard about. Grows, protein content's very high, and the protein that comes out, rubisco, is the most abundant protein on the planet, but it's native, and so it's functional. It's a folded protein, and so it does lots of things that other ingredients that are high-cost ingredients do. So, developing protein products that can do other type of functionalities, as was pointed out, I think that's one avenue. And I mean, science is barreling ahead at speeds that you cannot imagine right now. We have so many technologies. You heard about DNA sequencing technologies in the microbiome, ways to analyze and quantify biology at all scales. That is happening now. We can look at structures of things. We can design proteins like never before. So I think all of these things are going to flux together, where we're thinking in a different way about how do we make proteins? How does the energy that goes into making a protein, whether it's in a plant or in a microorganism, how can we optimize that? How can we optimize the protein products that come out? So I think you're just going to see a lot of exciting science applied to this, with always the caveat that it's about food. It's not about science fiction. And so I always remember that food is emotional, it's cultural, and science is fun, but people don't want to eat experiments. And we have heard the previous speaker, Daniel Ramon, who said that the solutions that are going to impact the food industry in the next 10, 15 years are not yet in the companies, are in the labs of They're in the labs. Scientific institutions, universities, and technological centers. So that's why you need to support young people. You need to support education. There's so many smart young people out there. And you need to create opportunities for them, startups, ways for them to flux out of the universities. And then you need to support those companies when they're young and they're growing. Don't just leave them hanging on the vine. Because my worry is you're going to have 400 startups and none of them will succeed. Building a company takes time, effort, and human capital, and obviously capital. And so that's the part. I've been around building a number of companies, and none of them took 4 or 5 years. They took 10, 15, 20 years to really get to that point. I'm going to get that glove. You mentioned that we need to create success, but this kind of success takes time. And this is the last question for all of you, and you will have less than a minute each one to answer.
what would be for you the success of the plant-based categories? Creating a company that it's profitable for more than X years, or what are the criteria, or a certain share of a market? What would be for you the criteria to think that plant-based category has been really become an innovation success? Mark, Cool. 30 seconds. Great. I'm looking at the screen. I will say that being a catalyzer for a net positive food system. How you measure that? And this is measured by household adoption and repetition. No, we have certain food categories that are household adoption over 70%. When we get there, we will be part of everyday people's lives. No, that will be the success. But the interesting thing about what we are saying in 5 seconds is that this can improve a lot. We are signaling certain things, but all this knowledge will be applied to reinvent certain categories that right now are perceived as ultra-processed to good processed, like Nutella can be structured from legumes, for example, and mayonnaise. These kind of things we will do that, and the upcycling part. Okay. Sonia, what would be for you the definition of a success innovation story of plant-based category? So it would be that it would not exist anymore, the plant-based category. It would be the standard, right? That would be the biggest success. Like, this is what everybody is eating. And to me... Yeah. You mean substituting animal food would be the success for you? Totally. Completely? Yeah. That would be, I mean, it's maybe utopic, but that would be a big success, or at least eating a big chunk of the market they have. That would be a huge success for the planet, not for the companies doing that, for the planet. And Joe, I leave you the conclusion for that. For me, the biggest success will be to come back to this meeting in 5 years, not be on the stage because I don't know what I'm talking about, and listening to them as the world leaders in this category. That would be success. Okay, so we are invited, all of us, in 5 years, 5 years. to see if this is going to happen or not. Right. Don't make me look bad. Them and maybe some other companies, some other startups. Okay? We can't do it alone. No. Okay, thank you very much for your time and your suggestions. And thank you. Está súper. Gracias, Bea. Gracias. Gracias a todos. Yo creo que ha sido una mesa, thank you very much, Joseph. Como decíamos siempre, yo creo que ha sido una mesa excepcional. Vamos con la última mesa, esta sí, de la jornada, ¿vale? Y me gustaría dar las gracias primero a Beatriz, que no me ha dado tiempo, ¿vale? A Bea Romanos por todo el trabajo que hace con nosotros también, la mesa está fantástica, y a Elvira también, que va a estar también con nosotros moderando esta última mesa. En esta última mesa en la cual vamos a abordar algo que nos quedaba, ¿no? Sabéis que el lema de ftalks ha sido People, Planet and Prosperity, y básicamente lo que vamos a hablar es de cómo la tecnología puede ayudarnos a valorizar de alguna manera todo el sector primario, ¿no? Ya no solo mejorando las condiciones de vida de las personas, sino mejorando calidad de los cultivos y dignificando el sector, ¿no? Que yo creo que es importante, con lo cual para ello doy la bienvenida de nuevo a Elvira, que va a moderar la mesa, y a Carlota, Gabriela y Marcelo. Adelante. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias. Bueno, es un placer tener este panel de... pues sí, cambiaros si queréis. Así está. Es un placer tener este panel con nosotros, y además tenemos un reto mayúsculo, que es mantener la atención de toda esta gente durante la última media hora de la jornada, que no es poco, pero confío en vosotros plenamente. Con nosotros tenemos a Marcelo Montilla, VP Strategy en Atlántica Agrícola, Gabriela Chan, CSO and co-founder of Ethic Hub, and Carlota Ridolfi, Climate and Biodiversity Policy Consultant in Pacific Farmers Organizations. Thank you very much for joining us today, and I really like that we are covering this topic on this roundtable, because behind everything that we do, there are human beings, and what's more is that after all, everything in which we are having an impact are human beings. So having a positive impact
on them is part of our role, is part of what we should be doing. And Gabriela, I would like to start with you because, before starting, I would like for each of you to introduce yourselves. 1 minute elevator speech on what you do. And Carlota, if you want to start. Okay. Thank you so much, Elvira. First of all, I'm honored to be here. Thank you for inviting me. Such a great platform and forum to discuss these issues. So I'm policy consultant at the Pacific Farmer Organization, sometimes referred to as PFON, which is a regional farmer organization based in Fiji and Hawaii that is a members-based organization. The members are national farmer organizations in the different islands in the Pacific, and those national organizations represent thousands of smallholder farmers in the Pacific Islands, and the goal is to really help them to diversify the rural local economies, improve their resilience to crises such as climate change and biodiversity loss, and generally just to improve their lives. So at the regional level, we try to advocate for their rights, represent them, be their voice, and try to get the issues that are seen as the lower level, ground level issues at the top of the political agendas. Thank you. Thank you. Okay, I'm Gabriela Chang. I used to work with the Secretary of Economic Development in Chiapas, Mexico, and I was an organic coffee producer. I'm a CSO, a proud co-founder of EthiHub, an integrated model that combines alternative finance with direct markets to solve the inefficiencies of the supply chains, starting with coffee, where 25 million poor smallholder farmers are producing 80% of all the coffee in the world. Well, by addressing this 30 billion untapped market, we are producing high social, economic, and environmental impact. And best of all is that any one of you can participate, boosting the economy of these farmers. Thank you. Okay, I have 1 minute. Please stop leaving. 55 seconds. So, give me a point of support and I will change the world. Who said that? Archimedes. Okay. This is one question. I'm going to arrive, okay? And how many of you, because here we are speaking about sustainability, changing the world, and doing a lot of things for the other people of the world, okay? How many of you have ever thought about your own sustainability? How you feel? What charges your energy? How many of you? Can you raise your hand? Only a few of you. Okay, we will come back later. So my name is Marcelo Montilla. The company, I'm second generation of a company. The name is Atlantic Agricola, and we are working manufacturing biostimulants and biopesticides and distributing them all around the world. Thank you. Thank you, Marcelo. And before continuing with that sustainability part of itself, that I think is also very, very important, I would like to go to Gabriela and ask her, because your platform has done a remarkable work in connecting small farmers with worldwide stakeholders. What are the challenges that these farmers have, and how your platform is changing those challenges into opportunities and benefits for their community? I guess the main challenge is they are disconnected, so they are invisible for the rest of the planet. According to the World Bank, a quarter of the world population is excluded from the financial system. We are not excluded, so we don't know about those ones. They are invisible because they don't have internet, they don't have data, and they don't have commercial assets. So I think that's the more relevant part. And by integrating them into the global system, we benefit, not only them, but also we, because whatever you sell, services, medicines, shoes, whatever, imagine a market that is increased 25%. This is a win-win situation that we have to solve. Indeed. Carlota, agriculture is a driver and a victim as well for climate change and biodiversity loss. Finance is part of these challenges for farmers. Why is it finance for smallholders so critical? And
farmer organizations have a critical role as well there. What is it? How they can help on the financing? Yes, thank you for the question. So, yes, as Gabriela started to mention, unfortunately the smallholders, farmers, which are the people on the ground that are producing our food, they produce, as Gabriela mentioned, 1/3 of the global food supply. 1/3. That's huge. And to think that they are excluded from the financial system while producing so much food is insane. And the context in which they are doing this is currently a climate change crisis and a biodiversity crisis. Some people, and these are crises that are unprecedented, and some people call them emergencies. Even the UN Secretary General has called them climate emergency. It's not global warming, it's global boiling. So when we think about the consequences of climate change and biodiversity loss, which is a nascent agenda in the policy dialogue at the higher level, but it's starting to gain traction because unfortunately climate change and biodiversity are interlinked, and agriculture is affected and affects both. And so agriculture is by far the single largest driver of environmental degradation. As other speakers have said during these 2 days, 30% of greenhouse gas emissions are produced by agriculture. Agriculture also accounts for around 70% of biodiversity loss. So this is huge. And unfortunately, it also suffers the consequences of this. So it's a driver and a victim. It's a paradox. As ecosystems degrade, they are less able to provide, the food systems are less able to produce enough food, fiber, to sustain the livelihoods of the people that work the land. So tackling these issues and including the smallholders as critical stakeholders, really essential stakeholders in this equation, let's say, and therefore delivering the finance to them as well, as Gabriela's company is trying to do from the private sector level. It's established by the Paris Agreement for climate change or the Global Biodiversity Framework for biodiversity without the inclusion of smallholder farmers. So why are farmer organizations important in this equation? Because they have the power to gather the smallholders. So, because when people come together, they are more powerful. And this is really a comparative advantage of farmer organizations. They are the direct link to smallholders. So when development partners, say donors, or even the private sector investors that seek to do that, the most efficient way to do that is through farmer organizations, because they and there are different levels. I'm at a regional level, for example, but you've got global level farmer organizations, national level farmer organizations, and district and local level farmer organizations. So you've got these different layers. It's a very heterogeneous group of, let's say, entities, but they really represent a missing link, if you will, and in some ways they represent that hybrid between the private sector and the public sector, where the public sector fails to reach, say, the government extension services are not able to help the farmers, or the private sector doesn't want to risk its investments. This is where the farmer organizations can really intervene. I'd have a lot more to say, but I don't know if I'm going over time. Do you have any example of any case in which a farmer organization has helped into this financial inclusion of the farmers and improve their livelihoods? Yes. So what the FOs, let's say FOs instead of farmer organizations every time,
what the FOs are doing on the ground is helping the smallholders implement climate change adaptation practices. So best practices that increase the resilience of the food systems, meaning they increase the productivity and they make the system less vulnerable to shocks, like the climate shocks, cyclones, droughts, floods. For example, in the Pacific, they are in Fiji, Taveuni, one of the islands, they are bringing back a traditional crop, the breadfruit, because they have found that it is extremely resilient to drought conditions, which is becoming more frequent in these tropical paradises, unfortunately. And by implementing these practices, they render the smallholders eligible for climate finance. But the problem is to really showcase that evidence, so build the evidence base. And that's what FOs are there to do. The farmers don't have unfortunately, the capacities to do that themselves. Another way is they represent them in international fora, such as the COP, both for climate change and biodiversity. They engage with the governments, representing the needs of the farmers. I could go on. At the end of the day, it's making them more sustainable in every single sense. Gabriela, how does financial inclusion have an impact in the livelihoods from the private point of view? Try to imagine having one income a year, because if you have an annual harvest like coffee, you only receive one entrance of money a year. Mm-hmm. How do you manage the rest of the year without borrowing money, without going to a microfinance institution or a bank? So imagine that. So imagine how solving that would improve. You can plan for the future, because otherwise you live day by day. You don't know if next week you are going to have money to pay the transport for your kid to go to school. So it's everything. It's having what we take for granted, having the right to access that. I'm not talking about having a huge car and a big house. Just having the basic things covered to develop as a human being and generate value for everybody else instead of focusing on just surviving. Surviving while in the other side of the world, your produce is consumed and generates a huge amount of benefits for others, but not for you. And I think this is all connected, because we are in Europe, but we are very worried about the Amazon, which is not European, right? I think that's the classic example how everything is connected. So the well-being of these people represents no migration, no poverty, and it's well-being for everybody, not just for them. So I think financial inclusion should be a right, yes, not a nice to have. And from your side, how can we support them in embracing technology? How can we give them the right visibility that they need as well to be more included, not only financially, but in every sense, more qualified as well? How can we support? Which tools can we give them? Well, tools, since technologies, from the technology side, the startups that are working into this are pushing with that. But any one of you as consumers, think of the huge privilege you have by eating 3 times a day. So every time you decide what to eat and who to buy your food to, you're changing the world. Imagine coffee that is produced, shade-grown, in harmony with nature, or this industrially produced one with machines and robots. So you choose which one do you buy, and who do you benefit with your money, and what kind of economy you incentivize. We talk about human-based economics. The economics should be to deliver well-being for the whole system. So let's reflect how our everyday acts have a repercussion on the rest of the world. Indeed. It's about delivering well-being, it's about sustainability, and Marcelo introduced himself about this term of sustainability, not only for the environment, not only for the plants, for the soil, but also for ourselves and the people that work with us. How can we make sure that we deliver this well-being and we have an impact on the whole industry? Yeah. So going back to the first question I did to you at the beginning of the event. So I'm going to tell you a story, a short one. 2018,
So Marcelo started knowing himself by doing something sustainable for himself. So working with coaching, working with psychologists, so everything changed in my life. Pure energy, so after this exercise, everything changed. And this is something I recommend to all of you. So answering your question, the first thing we did after the COVID was to have in our company a coach / psychologist in order to make everyone in our company to know themselves. Because if you know yourself, you know where you go. And this is not trivial. Normally we decide that we know everything, but normally we know a lot of things, but we don't know anything about ourselves. And this is key to be happy or whatever. But it's not a question of happiness, but living like comfortable with you and with your surrounding. Thank you. Can we ensure that our approach to sustainability is holistic and have benefits for the environment, the employees, the people? How can we take this approach besides having this support? Yeah. So I think everything starts with the culture of the company, with the people who work with you, with your teammates. Actually, yesterday we were speaking about that, and we were the three of us very, very aligned. So our culture in our company is working together, helping each other, and this is something you create from the recruitment process, from the beginning of someone entering in your family, as Familia Martinez. So this is key for us. So from that moment, you take care of them in order to guarantee the future. So the future means people who are working and aligned with what you do. So what we do is workshops in order to work this, to improve this well-being in the agriculture. So for example, what do? We start working with different tools with the technical teams in order for everyone to know what we do in the company. So people from logistics, from operations, from all the departments, they are trained in order to know what's about agriculture. And also we are thinking about making them also grow some areas in order to really learn what we do in our day-to-days in the agriculture world. Wow, it's a challenge. Yeah. Are you succeeding on that? Are you seeing a true impact on your employees? This is when you feel what you do, is great what you can get. So it's something very important. The first thing is to have someone aligned, so give a purpose, give a culture, and once you give that, people normally they follow, and you give them time to think about new things, of doing things, and also you provide them kind of visibility in the company, in not only to stay in the logistics, in the production department, in whatever, but also having a global view of the company. So you empower them. And I know today that we are working, doing some liquids and solids for health, for helping plants in biostimulation, bioprotection. But tomorrow everything will change, and we will do technology, we will do a lot of different things. So I want this great team to be empowered and to be motivated to do great things. Indeed. And we are talking about the strength of the employees to have an impact on the system. We are talking about the well-being of the farmers as well. But without the regulation, we cannot change also many things. And Carlota, from your side, what are the policy recommendations that we can have or we can implement to increase access of these farmers and to change the system? Yeah. So I just want to talk about some challenges first. Despite the fact that smallholders are increasingly recognized as stakeholders and even farmer organizations, and they do attend these policy dialogues, they are often marginalized, and they don't have a chance to really represent the needs that are on the ground. And what happens is they are excluded even from the negotiations. So they're attending the COP, like in Dubai, but the important meetings, like where stuff gets the decisions are made, they will not be invited, they will not be consulted. The same happens at the national level. So
the governments do not consult with the farmer organizations regarding the needs on the ground. And because they don't do that, then the policies that are drafted and the finance that is allocated does not correspond to the needs. And so the projects that are implemented often don't produce the impact that is necessary. So there's a misalignment. And also donors don't have the accountability. So the money that is allocated right now, in the financial year 2019 to 20, total climate finance was around 600 billion. To the agriculture sector, only 4% of this was allocated. To the smallholders, only 0.8% was allocated, so around 5 billion. And that's probably a higher figure than what actually reached the ground. Gabriela knows something about this. So policy recommendations are more accountability for donors and the climate finance money, especially the public money. We're not talking about private sector finance. This is due money. It's not charity. This is the money that the polluters who have to pay and have paid has to reach the developing countries that are suffering the consequences, that are more vulnerable to the effects of climate change. They are due that money. It's a right, and yet we don't have the systems to get it there. So we need to simplify the architecture to let the finance flow more freely to the farmers. Also help to increase the capacities of farmer organizations so that they are more able to receive that money and to use it properly, and to also, in their turn, be accountable for the use of that money. And also support the engagement of farmer organizations at higher levels, support their cohesion, stronger in numbers, so that they can really make a difference, have their voices heard. Because unfortunately, while agriculture is represented often at COP, it's through the commercial farmers, and these are completely the polar opposite of smallholders. And often these are the companies that are responsible for that bad reputation that agriculture has, that effect, the driver effect that agriculture has. It's not from the smallholders, it's from the bigger guys. And they're the ones that are influencing the decisions. So we need to really just turn the situation around. Gabriela, do you think that this mismatch between big farmers or small holders and small ones can be changed? Do you think that the tools that we have nowadays or the ones in the future can help to solve that? I think the tool is there. I think the biggest coordination tool is blockchain. What about if every single euro, every single dollar that is due, I'm not talking about private capital, I'm talking about public money, which every one of us contribute to with our taxes. We are entitled to transparency. We are entitled to traceability. We are entitled to accountability. And this is open, public, traceable, transparent, public accountability system that entitles that. So there's a lot of bad press because most of people have heard about the Bored Apes and the CryptoKitties and all the scams. That is nothing compared with Lehman Brothers and all the huge economical disasters we had. But people like this bad small news and make them bigger. And this noise is preventing the real adoption of this amazing technology to land and to be used to solve these huge problems that at the end are a coordination problem. Because we need to connect everything. We need to represent. Let's talk about when you're voting. You're voting and then you wait in Mexico 6 years until the next change if you don't like it. What about if we could implement more traceable and instant ways of collecting? We are privileged of having so much information. Let's use it. Let's put it in movement. So we can decide, let's make things happen, not just waiting patiently until somebody else solves the things. We have a lot of power as taxpayers, as citizens, as people. Yeah. And from the private point of view, Marcelo, how are you at Atlantic Agricola connected with the farmers? How do you make sure that you have a positive impact? So the first thing we are doing is to provide high-end solutions, so solution based in
microorganisms, vegetal extracts, and solutions which make the agriculture better. But it's not a question of doing one shot like the traditional chemical agriculture based companies have been doing. The new way of doing agriculture is having a closer approach to the farmer, being closest to him, to her, and analyzing the soil with microorganisms, develop microorganisms. This morning we spoke with biomakers, and also taking care of the plant. So if we want to have like a more holistic agriculture, we need to be closer to the farmer. What we have lived in the last years with chemical companies is that they have like these bombs, these chemical products to kill, to feed, but it's not useful anymore because the soil have been destroyed. The only way of creating this life in the soil is by taking care of the farmers and teach them how to do a more regenerative, a more circular, a more sustainable agriculture. And this is done with these microorganisms. Before, someone spoke about the microbiota, microorganisms in the body. So all the human beings are based on microorganisms. So we need to take advantage of this in order to regenerate the agriculture. So the actions are so clear, but in my opinion, what we need to change is the way of consuming. So it's not easy, but step by step, with forums like this one, we will improve the situation. Indeed. I would like to keep talking with you, but we are running out of time. As a summary, what is clear out of this roundtable is that connecting the dots, it's absolutely essential. Inclusivity for farmers is key, and sustainability, applying this term of sustainability not only for the environment but also to ourselves, will make happen a positive impact to all of us. So thank you very much. Thank you. Okay. Bueno, estamos casi un poco en familia y esto indica varias cosas, ¿no? Y es que primero la jornada ha sido intensísima. Yo creo que un poco como resumen, hemos tenido más de 100 ponentes de 20 países, hemos tenido más de 100 startups, hemos causado, un montón de impacto. Al final hemos tenido 20 fondos, pero yo creo que hemos hecho algo diferente en este año, ¿vale? Que es al final pues dar forma a este think tank que para nosotros era importantísimo y al final pues seguir dibujando este futuro desde Valencia. Yo personalmente me gustaría dar las gracias por este orden. Primero a sponsors y particularmente, y como honrado y orgulloso miembro de Familia Martínez, a la Familia Martínez, que al final es la que ha hecho esto posible, y sobre todo a todo mi equipo, a todo nuestro equipo Kilómetro Cero, que ha hecho un súper esfuerzo. Yo sé que os he gruñido mucho durante este día de hoy, pero ha salido todo perfecto, es increíble lo que estamos haciendo y esto solo es el principio del fin, así que esperamos veros en la séptima edición de ftalks y probablemente en México. Muchísimas gracias a todos de corazón y a mi equipo, subiros que vamos a haceros una foto. Muchas gracias a todos.
Hola, sí. Para los que estéis, hay vino, cerveza fuera, no os vayáis, no os vayáis. Así que nos vemos fuera en la terraza. Gracias.